Hello. Hello. Hello.
Hello, 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 hello. Hello, 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 hello.
So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And that gets things running. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. That's that bias, Jim. He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, a loser of class and an example to all aspiring footballers. It's their first effort on goal. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Oh, well spotted. Had to be at his very sharpest there. Corner number 2 then. And now they can spring out of defence. He's cut it out. And the pass is intercepted. Looking to play him in. And he's there to get it away.
Now this could be a chance. And a chance! Oh, that is rather wayward. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Rafael Leao. Barella. Modric. And here's Thuram. No, he is not giving anything away. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Barella. Here's Rafael Leao. And it's Barella. Rafael Leao. Very nicely done. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Played out to the right. Salamakers. And this is Dybala. He's having a shot! Corner number 3 coming up. Milan have the chance to go the other way. Pavlovic. Oh, that's fabulous. Dybala. He has found the way through. Not pretty, but it gets the job done. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. He's through now, is he? And the shot! Goal! Milan! And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And it's Salamakers. He's found a way through. It's out for a goal kick. Played out towards the right wing. And they win it back again. Dybala. Rui Costa can see things others simply cannot. And claimed it back swiftly. No, not quite on the same wavelength. Great defending, strong and determined. They've got to be quick moving this forward. Cute ball now, how can he reach it? And he's searching through. Ricci engages and forces him off the ball. Rui Costa. Tomori spots it and intercepts. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And it's Ricci. Milan looking to pass their way through. Thuram really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Roberto Baggio. Strong running down that left flank. Knocks it into space. Oh, we expected better, and so did he. Ricci. For Salamakers. And he's gone backward here. He's been bundled over, that is a foul. And the referee has shown him a yellow card. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He's shaping up to have a crack from here.
An opportunity then to pull clear here. Rafael Leao! That's a fine save. Oh, the keeper for me just made that look an awful lot easier than it actually was. Bartasaghi. Turns back here, probably the best option. And we've reached half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. It's a dressing room that needs rousing at half-time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Ricordiamo a tutti i tifosi che tra poco sul maxi schermo saranno trasmessi gli orari degli autobus navetta. Sostituzione per il Milan. Numero 15. And we're off again. Viene sostituito con il... It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. Milan do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. Bartasaghi. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. He's being urged to shoot. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. So their fourth corner of the game. And he's taking no chances there. Throw in. Oh, that's nice. And that's another throw. Modric with the cross. Gattuso. Hullet. Now it's Hullet. And that has left him in a heap. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. That'll be a throw-in. Milan still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Can he get on the end of this? Dybala thinks about the and the shot! And the keeper has reacted superbly there. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. They're up to 5 corners now. Dybala goes short. And it's Bartasaghi. Crosses it in. And it's hoisted clear. Oh, he's getting hounded, really hounded. Crosses it in. Not pretty, but it gets the job done. That is lovely. Pirlo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It's a promising position. No messing about, just bludgeoned away. Rafael Leao. Looking for options for movement. Oh, well played. Ibrahimovic. So, Jim, what are you thinking? Milan are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Modric.
Milan perhaps contemplating their next change here. Yeah, and I think if you're looking for change in a tight game like this, Peter, it's all about getting the timing right. Bartasagi. Rafael Leao. It's a good run down the left-hand side. Pull it. Defending was strong and firm. Rui Costa. He's had a shot! Yes, it's there! Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Well, of course, it's a great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Sostituzione per il Milan. Numero 14, numero 11, Ibrahimovic. Numero 8, numero 24, Javier Zanetti. Lasciano il campo per il numero 13, il numero 4. Both sides then taking this chance to turn to their benches. That has certainly made things interesting. Well, this ought to give them some renewed energy. If anyone's going to win it in normal time, you've got to make them favourites now. And it's Ribery. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Lovely pass, but can he get there? And he's being shifted off it. Well, what about it? What an enthralling contest. What a wonderful contest. Can he finish? And no, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Hai Kulcha. Happy birthday, Pudin Penne. Pudin Fire. This. Milan, he's gone for goal! It's their second corner of the game. Cambio di giocatori. Decent chance! And he's heaved it away. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And he's made sure that's not getting through. Çalhanoğlu. Now what about this cross? And back to the keeper they go. Buffon gets it away. Oh, they could be caught out here. Ci saranno 3 Added minuti time di going up recupero. here, it's 3 minutes. And here's Ribery. Now it's Selmakers. Ribery. Now it's Pulisic. Real chance! Ricci. And here's Lautaro Martinez. Oh, that's wonderful alertness. That's it, we're going to get 30 minutes more.
Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. So all square, we need a winner, and we will be back for extra time. Sostituzione per il Milan. Numero 5, Chiellini. No winner in 90, 30 more to come. Bonucci. Milan displayed great character to force extra time from what looked a pretty ominous situation. The question now is, can they go on to win it? It is doable. Batasagi. That pass surprised everyone, and not in a good way. Adriano. Oh, well measured. Tomori calmly anticipates. Shalhanolu. That's a cute ball. No, that's been intercepted. Ricci. Ribery. Pulisic. Salamakers. He's shifting through the gears here. Gattuso gets it clear. Pavlovic. Played back in. And it's Ricci. And it's Çalhanoğlu. And here's Lautaro Martinez. And that was very necessary. Aims beyond the defence. Ribery. Pulisic. He's had a fair tumble under that challenge. Thuram. Half-time, extra time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? Okay. Is there to be drama in these final 15 minutes? They have given it everything. It's been grueling. Shevchenko! It's a poor throw that, picked off with relative ease. That is ended up in no man's land. Çalhanoğlu. Ribery. Batasagi. Bullet. That's an imaginative pass. Ricci. Passing is crisp and sharp. And it's Nkunku. That was lovely, that. Ribery. That's a nicely weighted chance! Oh, it's come loose. Is it in? Yes, it's an own goal. That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just the way it is. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you'll have to take whatever way it comes, and very gratefully. Now it's Nkunku. Pass somewhat off target. Adriano. Oh, that's well spotted. And that is as far as they're going to go. Gattuso cannot be beaten that easily. Now it's Pulisic. Milan can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now.
That's that, the end. Milan perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, it was engaging, if not an edge of your seat encounter. ഷാഹിദാ ചായക്കുണടി
ഇവരെ ഹൈലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ കാരണം ബ്രോ ഞാനൊരു മറ്റേ വീഡിയോ കാണിയായിരുന്നു. ഇതിനകത്തുണ്ട് 100 പിക്ക് ഉണ്ടാവും വീഡിയോ കാണിയായിരുന്നു.
ആ പറയൂ കണ്ണൻ ബ്രോ. എവിടെ എന്ത് സ്കൂളിൽ വന്നില്ല? ഹായ്, എന്താ പരിപാടി? സൈലന്റാ? ഹലോ കണ്ണൻ ബ്രോ എന്താ പരിപാടി ചേട്ടാ രാവിലെ? എല്ലാ വടുക്കന്മാരും പ്രേമിക്കുണ്ട് കണ്ണൻ ബ്രോ. ആരുണ്ടെന്ന്? മെയിൻ ആയിട്ട് നിക്കണോരടുത്തൊക്കെ ബ്രൈമിക്കുണ്ട്. ഓ ലാട്ടനല്ലേ? പൊനാമി കൊറേ എടുത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇപ്പൊ. പറ്റിയിട്ടില്ല. ഡിഫെൻസീവ് ഫോർമേഷൻ ആണല്ലേ? എന്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഓന്റെ അടുത്ത് എല്ലാരും ഉണ്ട്. മെസ്സി ഉണ്ട്. ഇതാരെ ടീം നോക്കണ? ഇത് റാങ്കില് മുന്നിലെത്തിയ ആൾക്കാര്. ടോപ്പ് ഏതാട്ടോ വേൾഡില്? ഇതില് 1-ാം റാങ്കുള്ളൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 1-ാം റാങ്കുള്ളൂ. കട്ട കളിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഇവനൊക്കെ ഒന്നിലേക്ക് എത്തിയതാണ് മുന്നത്തെ ഡിവിഷനില്. കട്ട കളിയായിരിക്കും അല്ലേ ഇവരൊക്കെ? മെസ്സി ഉണ്ട് പലയിലൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര കളിയായിരിക്കും അല്ലേ? എന്താ പിന്നെ, ഉറപ്പല്ലേ? CR ഉണ്ട്, CR. എംബാപ്പയുടെ ഏത് കാർഡ് കേട്ടാ? PSG ചുവപ്പ് കാർഡ്. ഇത് മുന്നേ വന്നാണ്. കൊള്ളാമോ എംബാപ്പയുടെ കാർഡ്? കണ്ണമ്പ്രോടെ അടുത്തുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് കൊള്ളാമോന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതൊക്കെ പഴയ പണ്ട് വന്ന ഷോർട്ട് ടൈമാണ്. അതൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്മാരൊക്കെ. എടുത്തോ? ഹാപ്പി ടു യു ടു. ടീച്ചറെ വിളിക്കണ. ഹലോ. ആ ശരി ശരി, ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തുതരാം കേട്ടോ. ഇട്ടോ കൊടുക്ക. ആ അറിയാം. ടീച്ചർ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ടീച്ചറാണ്. 400 റുപ്യ മറ്റേ പപ്പടത്തിന്റെ ഇതിന്റെ. എന്റെ അടുത്തുണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തയച്ചല്ലോ. എന്തിന് 500 റുപ്യ കൊടുത്തളാ. ഞാൻ തരാം ഇന്ന് തരടി. ഇന്ന് തരാം. 400 റുപ്യ എന്തിനാടി മറ്റേ എന്തിനാ ആൾക്കാരത്ത് പോയി തിരക്കാൻ നിൽക്കണം?
അത് 400 രൂപ കൊടുക്ക്. ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റേന്ന് പോയിട്ട് മറ്റേന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാതെ നല്ലത്. കണ്ണമ്പ്ര പോയോ? അല്ല കണ്ണമ്പ്രോ എവിടുക്ക മുങ്ങണ്? കണ്ണമ്പ്രോ എവിടുക്ക മുങ്ങണ്? ഹലോ ഹലോ എവിടുക്കാണ് കണക്ക് പോണ്? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് വന്നാട്ടെ. എടാ സ്റ്റാർട്ട് ലൈവ് ഇടിച്ച് കുറെ നേരം ആയില്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് കളി കളിച്ചേ. അടിപൊളിയായി. 400 ചേട്ടാ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പപ്പടം കൊടുത്ത അവളെ ബോക്സിൽ പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരി ശരി. സ്കില്ലുകളെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? പെട്ടെന്ന് കണ്ണമ്പ്ര എന്താ പരിപാടി ഇന്ന്? ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ലേ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് ആലോചിച്ചില്ലേ? ഫുട്ബോളിൽ കയറണോ? ഏത് ഫുട്ബോളിൽ കയറണോ? മറ്റേ കിട്ടിയോ? അത് കിട്ടല്ലേ? റമീസ് ബ്രോക്ക് ഒന്നുകൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടി വേണേ എടുത്തോ. പക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ച ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. അത് മതി, പതുക്കെ മതി. എടുത്തോ. ചേട്ടന് കിട്ടിയ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങനെ കറക്കി കളയും. കിട്ടത്തില്ല. ഇന്നിപ്പോ റമീസ് ബ്രോയുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് മേടിക്കും. ഒന്ന് മേടിച്ചതിന് എനിക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? റമീസ് റോഡിൽ ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടി മേടിക്കാം. 2 ഉണ്ട് റമീസ് റോഡിൽ. നമ്പർ 1 മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂടി മേടിക്കാം. ഡിവിഷൻ കളിച്ചാ? ഞാൻ കളിച്ചു. ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോക്കാണ്. ഞാൻ ചിലപ്പോ അഞ്ചലിക്ക് താവും. എല്ലാരും കുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞപ്പോ. അതെ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ. ഒന്നുമില്ല, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 2ലേക്ക് എത്തിയല്ല. ആവശ്യമില്ലാത്താണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.
സബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാണപ്പെടും. ഏത് പ്ലെയർ ആട്ടാ? അല്ല സ്കില്ലിൽ അടിച്ചപ്പോ കിട്ടിയത് ഇനിയിപ്പോ ആർക്കാ കൊടുക്കാന്നാവും അല്ലേ? സ്കില്ലേ സൂപ്പർ സബ് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം. റാൻഡം കൊടുത്തല്ലേ? ആ റാൻഡ് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആർക്ക് വേണേലും കൊടുക്കാം. ഇബ്രാഹിമിന് കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ പൊളിക്കണോ? ആദ്യം വേണ്ട കിട്ടലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം 2 മിനിറ്റ്. കേക്കാമോ? ആ കേക്കാം കേക്കാം. ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലോ ഏട്ടാ? ഉണ്ട്. കക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏട്ടാ? കക്ക കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും. ഏട്ടാ ഇത് ഈ ഒഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് എന്താണ് ഏട്ടാ? ഒഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് പറഞ്ഞാലേ ഒരു കേറി നിൽക്കും. മറ്റേ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോ. അത് LB ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? LB ആണെങ്കിലും കേറി പോവും. അറ്റാക്കിന് വേണ്ടിട്ട് കേറി പോവും അവര് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെയാണല്ലേ? ഓർക്കസ്ട്ര എന്താണ് ഏട്ടാ? ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് മുന്നിക്കും ഇറങ്ങൂല പിന്നിക്കും ഇറങ്ങൂല. അവിടെ നിന്നിട്ട് കളി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അതിനെ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഒരു ബോക്സ് മറ്റേ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി കയറും ചെയ്യും, ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങും ചെയ്യും. അവരെല്ലാവരും അവറേജ് ആയിക്കാരം. അറ്റാക്കിങ്ങിലും അവറേജ്, ഡിഫെൻസീവിലും അവറേജ്. അവർക്ക് ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും രണ്ടിലും. ഞാനാണെങ്കിൽ 2 കളികളിൽ 2 കളിയും പൊട്ടി. ഫിനിഷർ ഫുൾ ബാക്ക് ഫിനിഷർ അത് പിന്നെ അറ്റാക്കിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് ഇടക്കൊക്കെ ഡിഫെൻസ് ചെയ്ത് കേറി അടിക്കും അറ്റാക്കിങ്ങില്. ഞാന് ഇത് ഇതാക്കണ്ട്, എന്താ പറയാ, മറ്റേ ഈ ഇറ്റാലിയൻ ലീഗിലെ ഇത് കിട്ടൂലോ, 50 പോയി കിട്ടി. മറ്റേ അതിന്റെ സ്കിൽ ട്രെയിനർ കിട്ടൂല. അത് കളിക്കാറ് തോറ്റുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാണ്, ജയിക്കണമെന്നല്ല. ഹായ് ബെൻബോൺ, PC കിട്ടിയോ? വിറ്റുന്നോ? എന്താണ് മേൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ടാ അപ്പൊ ബിസിയാണ്. അപ്പൊ പോയിട്ട് വേണം, വൈകുന്നേരം പോവുള്ളൂ. അതെ, ഓക്കെ ഓക്കെ.
ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പോരണോ? സ്വപ്നം കണ്ടില്ലേ ഇത്? ഈ ഫുട്ബോള് ബെൻബോൺ എന്താ ഉം. അതെ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് ഉം. ഇവിടെ വാറടി വാറടി നമുക്കതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഓ ഇന്നലെയും കേറിയിട്ടില്ല അല്ലേ? വാറടി ഇല്ല നമ്മുടെ വാറടി വാറടി പാറായിട്ടില്ലടോ. മുമ്പത്തെ വാറൊക്കെ നടി 56 കഴിഞ്ഞ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഡിവിഷൻ മൂഞ്ചാൻ പോവുകയാണ്. മൂഞ്ചി മിനിയം പ്രിൻസിനെ വീടിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇതൊന്ന് മിനിയൻ പ്രിൻസിനെ പ്രിൻസാ മിനിയൻ പ്രിൻസ് ഇല്ലേ ഒരു ഹീറോ, അത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നോക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് തൊടാറില്ല. പിന്നെ ടൗൺ ഹാളിന്റെ എല്ലാ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് നോക്കാറുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ. ഇങ്ങനെ ആ ഹീറോ തന്നെ. ഡിവിഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കളിയൊക്കെ പോയി. കളി പോയതല്ല, നമുക്ക് എതിര് വരുന്ന ടീം നല്ല കളി ആയതാണ്. കാരണം ബ്രോ എന്താണ് അത് സത്യമാണ്. ബ്രോ ആ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കളിക്ക്. ബെൻബോണെ എന്താണ് സാധനം വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേ. എനിക്കല്ല സ്കറോണോട് അന്വേഷിക്കണം. ഇതോ വലിയ സാധനമാണല്ലേ. അതെ, കൂടിയ സാധനമാണത്. എന്റെ മൈക്ക് നെക്കുമല്ലോ പറഞ്ഞു. രണ്ടീ മഞ്ഞില്ല. പ്രസൻസോ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. ബെൻബോണെ ബെൻബോണെ പെറസ്കവറോ ബെൻബോൺ ഒരു കളി കണ്ടുക്കണോ? ബെക്കാമ് മാഞ്ചസ്റ്ററിന് റിയൽ മാഡ്രിഡിക്ക് പോണേന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കളി. ഇല്ല. അതിലേ കളി മറ്റേ 4-3 ജയിക്കുക. 4 ഗോൾ വരെ അടിക്കും. ബെക്കാം റയൽ മാഡ്രിഡ് പോണ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കളിയെന്ന് 4 ഗോള് ബലടിക്കും. എന്താ പറയാ, റയൽ മാഡ്രിഡ് അടിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ ഓർമ്മ പോകുന്നുണ്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുട്ടാണ് പ്രത്യേകത? highlights ഉണ്ട്. 4 ഗോള് ബലടിക്കും. അതായത് റയൽ മാഡ്രിഡും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും തമ്മിലാണ് ലാസ്റ്റ് കളി. അതിൽ 4 ഗോൾ അടിക്കും റയൽ മാഡ്രിഡ്. എന്നിട്ട് ബെക്കാമ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ 3 ഗോൾ കൂടി അടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തെറ്റേ ഓടുന്നുണ്ട്. അല്ല അങ്ങനെയല്ല 3-3 എല്ലാരും ബെക്കാമിന് ഫയർവെല്ല് പറയും. ബെക്കാമ് ഫെർഗൂസനായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ റയൽ മാഡ്രിഡ് പോകല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് റൊണാൾഡോ വരുന്നത്.
ചില മലർന്നമാര് ബെയിലൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാരും പോയാ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയണ കേക്കണില്ലേ? റമീസ് ബ്രോയുടെ ഇത് വന്നിക്കണല്ലോ അടിപൊളി. ചായയോ? ചായ ഇതാ ഇനി ടൈം ഉണ്ടോ? പോയാ പെൺകുളം പോയാ അവിടെ ബ്രോ മൊബൈൽ അഡിക്റ്റ് കാരനെ കുട്ടിക്ക് പൂച്ചനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഇത്രേ. മൊബൈൽ അഡിക്റ്റ് കാരനെ മൊബൈൽ അഡിക്റ്റ് കാരനെ കുട്ടിക്ക് പൂച്ചനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഇത്രേ. പെൺപോണെ മൊബൈൽ അഡിക്റ്റ് കാരനെ പെൺപോണെ കണ്ണമ്പറോ ഇതില മറ്റേ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്ക. നമ്പറൊക്കെ വരണേ കേക്കണില്ലല്ലേ? പറഞ്ഞാ അയ്യോ ബ്രോടെ ഫുള്ള് കറക്കിയ. ഇല്ല ഞാൻ ഇറക്കിയൊന്നുമില്ല. അതിന് പതുക്കെ പതുക്കെയല്ലേ ഇനി എത്ര കളി കളിച്ചാൽ അത് കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ. രമേശ് ബ്രോ നല്ല കറക്കി. ഇത് കിട്ടിയാവില്ല. ഇല്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കൊനാമി ആൾക്കാരെ പറ്റിക്ക്. ആരെ സെഞ്ചുറി കറക്കിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ.
Memang karakan memang senjong tuh. nama nih. മെസ്സിയുടെ പാക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അവന്മാര് പൈസ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെഞ്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന്. അപ്പൊ ലൈവ് ഇട്ടു. ഞാൻ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ട് നമ്പറോ പോയിട്ടോ.
ഞങ്ങളോട് നോക്കാൻ കഴിയില്ലായിട്ടൊന്നല്ല, അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട. അനക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാരും പോയി. ഷൈലിന്റെ പോണ അവിടെ. എല്ലാരും പോയി. Absolute ripper.
எல்லாரும் வாங்க. Always welcome. And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. The San Siro, for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And already we're underway here. Two tribes going toe-to-toe. Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Sneijder in the starting lineup. Yeah, and I think they'll be looking to him to provide all the creativity again here. OK, he may not go box to box, and he is going to require everyone around him to do all the running for him, but with his skill on the ball, he'll make it happen. He'll pick them out. Baresi. De Bruyne. And it's Barella. And reclaimed it in a trice. The defence opting here for strength in numbers. Del Piero. Barella. Mateus. He's had it taken off him. And no, he's seen through all of that. And he's found a way past. Thuram gets across to intercept that. That's a cute ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. Inter Milan looking to pass their way through. Neither side especially adventurous early on. Van Basten charging forward, the ball at his feet. It's Sneijder! Goal! Inter! And Inter go in front. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Baresi. That has ended up in no man's land. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And he was there to get a vital touch. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic.
That's just playing it safe and simple. Bout of passing here, really easy on the eye. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, now here's an interesting matchup. He's a sharp little ball here. Ambitious ball here. Just needs a little bit of fine-tuning. Looking for the run. Oh, super ball. Good run, lovely take, but that is where it stops. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Milan are looking to go forward now. Great ball if he can get there. And no, that is pretty much the end of that. De Bruyne gets into a good position. He's had a fair tumble under that challenge. That looks a foul. Yep, referee's given it. He gets the ticking off and needs to be very careful now. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. Rijkaard. Oh, it's Van Basten. Well, he got rid because he was under pressure. Not the most accurate pass. And here's Van Basten. Gattuso does really well to win the ball there. Aims beyond the defence. Milan certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone. Big chance! Oh, split-second reaction. Sneijder is offering a wry smile there. So, third corner of the game. And now, shot, surely! Oh, good effort, he got plenty on that. Ah, that's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Oh, what has happened here? Can he get it through? The message is clear, none shall pass. Thuram. Now it's Del Piero. It's Van Basten! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 4 coming up here. Last-ditch defending, but that'll do. Schneider's cross. He gets big. Oh, off the bar. Rui Costa. They've got to make this nice and quick. And this is Del Piero. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Now he's got space here. Good ball over the top. Oh, look at the space. He's having a shot! And that has been knocked clear. And the first 45 minutes are up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, it has been confrontational, combative, competitive, everything you'd expect from Derby Day. And we are already promptly back underway. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down.
Passes coming off in quick succession here. Very nicely done. And smartly reclaimed. Oh, he's got a sight of goal. Del Piero. Nicely shaped cross. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Threads one in. Now it's Vieri. Well, that's surely a foul. Free kick. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Shot at goal! He's beaten the keeper, but hit the post. Van Basten is herring after that one. And they're not going to make any further progress now. Oh, it's a great ball here. A reprieve, albeit perhaps momentary. Spread out to the left. Steered out wide, but he won't reach that one. Mateus. Milan still this single goal behind. Oh, well played. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. And it's Del Piero. Del Piero going face-to-face with his great rival. And here's Van Basten. No, he's not getting past him there. Goes down, but nothing given. He's beaten the last man. Now, can they get him away? And that has been clubbed away. Looking to play him in. Goes for a shot! It just took too long getting forward. Well, the whole idea of a good breakaway is to leave the opposition struggling to get back, and they were just too slow. Sostituzione per il Milan. Numero 22. So, time for Numero changes 11. on both sides, actually. Numero 14. Numero 8. Thuram wins the duel this time. Il numero 20. Il numero 4. Il numero 13. Il numero 21. Pirlo. Attenzione, una sostituzione. Maldini. Martinez. That looks a cracking... Batistuta! Oh, classic Batistuta! A finish right from the top draw. And this is getting better and better. And that is stunning. Just too hot to handle. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. So that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to... Oh, he's been caught on it here! Chiellini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, Red, nice interception. McTominay. Schneider. Serginho.
it's Shevchenko, and this is Adriano. Adriano unable to make it happen for all his good intentions. Good-looking ball. And he lines up a cross. Can he finish? And that is wildly off target. And that's another good win of the ball. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. But it's Thuram. Thuram knocks it into space. An instinctive delivery. Adriano. Maldini eases him off the ball. De Bruyne plays the game a step ahead of almost anyone. And here's Batistuta. Mateus. He won't be happy with that one. Buffon. And there goes the final whistle. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly. Well, here comes a crunch game. So much depends on this. Expectation and nerve. It is indeed a heady mix.
Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So it's away we go then. The presence of Franco Baresi in this lineup suggests to me, Peter, that they'll be playing quite a high line. What makes you think that? Well, because he's got all the qualities required to excel in such a system. Because of his reading of the game, his vision, his technique, everything you need to spring a successful offside trap. Schneider tries to pass it through, delivers the header! They've scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So, a breakthrough already. Threads one in. It is a corner. Milan with the corner, they're first. Ibrahimovic! And now a sudden chance to counter. Lookman. It's a decent chance to counter-attack. Çalhanoğlu. That is good pressure, just hounded him off it. That is good alertness. Whistle's gone, that's foul. Well, that looks like a final warning, still no card. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Schneider ready to try one. This the perfect chance to extend the advantage.
Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, I think it's hard to ignore this guy, Mike Maignan, Peter. You don't normally pick a goalkeeper as a potential match winner, but I think his consistency has to allow him an exception, because I think he's just very solid in all aspects of his game, and he has a great relationship with this defence. Well, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Serginho receives a terrific header. Smashing delivery, just didn't do enough with it. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. Ibrahimovic. Lovely pass, but can he get there? Thuram. And that's gone loose. Nicely weighted ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Ibrahimovic. And this is Ibrahimovic. Oh, well, that is not a great touch. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. Serginho. Now it's Snyder. Engages and forces him off the ball. Nedved. That's been slipped through. And this is Vieri. And it's played into the middle. And they've got rid and reclaimed it in a trice. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy. Tries a shot! Off the post! Has another go! And kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Milan have the chance to go the other way. Costa Curta promptly onto that, and that is that. And he thumps it clear. Inzaghi stood his ground strongly. Gattuso gives no quarter whatsoever. He can run onto that. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Vieri. Threads one in. That ball looks a good one. Thuram. And he's heaved it away. Milan have got it back and they'll have another go. Now he's got space here. Now it's Vieri. And he's managed to get free. That's going to go a long way. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Can he get it through? Filippo Inzaghi. Oh, nicely intercepted. Schneider. And here's Thuram. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He's in a great position here. It's Ibrahimovic! Good first touch and almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming.
Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Baresi. Ibrahimovic chasing after it. Oh, that's a fine interception. And the shot! Always going over the top. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Oh, he's done very well to take that back. That has ended up in no man's land. Great vision. And this is Snyder. Snyder! It's wide, but only just. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. Ci sarà un minuto di recupero. Gattuso. Pass somewhat off target. Rui Costa is... The whistle goes for half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. 0-0. Presentandovi agli stand appositi. And that's the start of another 45 minutes. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. It's Inzaghi! Great effort, beautifully taken. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Rui Costa can see things, others simply cannot. He won't be happy with that one. Gattuso. Mateus. And here's Ibrahimovic. Nice looking ball. Cleared without hesitation. Davids getting this one clear. Thuram. Now that's well seen too. Looking for the run and the through ball. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And it's Snyder. Lovely pass, but can he get there? Mateus. Now it's Ibrahimovic. And that's a good-looking ball. Now, can they get him away? Nedved, and he's on his way! Kalulu gets it clear. Oh, well played, well sorted out. And the pass is intercepted. That's good pressure, good intensity. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store.
And this is Vieri. That's a little off target. And he's intervened well there. Cataldi. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Such good technique. Elects to cross. Has a look and plays it forward. And this is Vieri. Oh, well measured. He was too tightly marked when that came his way. Not really much he could do. No way through. Looking for options for movement. Ah, now can they counter? Oh, that pass isn't the best. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Milan appear determined to play through the middle again. And guess what? It's the same result. And it's hoisted clear. A reprieve, albeit perhaps momentary. He's had it taken off him. It is still anyone's game, 0-0. And this is Inzaghi. And he's there to belt it away. That'll be a throw-in. Sostituzione per il Milan. Numero 9. Lascia il campo per il numero 20. Attenzione, una sostituzione. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Tries to pass it through. Great ball if he can get there. And that should get the job done. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Oh, that's fabulous. Davids does really well to win the ball there. Whatever he had in mind, that was not it. That's just playing it safe and simple. Costa Curta. Aimed in towards the centre. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Baresi cuts it out. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Kalulu. Now Costa Curta. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Looking to play him in. And there's green grass ahead of him. He is through here. Oh, great defending. That needed doing. Kalulu gets it away. The 90 minutes are up, 30 more to come. Well, 0-0 doesn't offer a fair reflection of what we've seen. The game's been vibrant. I think the atmosphere has remained buoyant, and we just need the scoreline to step into line. So to clarify, extra time will follow. Attenzione, un cambio.
90 minutes gone and nothing between them still. Oh, that's well spotted. Baresi clears. Now it's Shevchenko. And he can clear it away. Ambitious ball here. No messing about, just bludgeoned away. Bonucci. And this is Shevchenko. Shevchenko! Oh, it's in! And surely that has won the day! He has given that the lot. Bang! Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Milan penetrate first. It is a truly precious lead. Serginho is looking to influence the game from out wide. He's not. Decent chance! Big relief, it just needed better contact. I can't quite believe he's missed that, Peter. Cleared without complication. Thuram. Well played, that has snuffed out the danger. Schneider. It's a good run down the left-hand side. And it's Serginho. Played into the... Up he goes! Now, who's going to be first to this? And he's taking no chances there. Cataldi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Passing nice and neat. And he's cleared it out of harm's way. And that's it for the first half of extra time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players give? Cataldi. Oh, easy pickings there. Baresi clears it away. Now it's Inzaghi. Filippo Inzaghi pops him off it and wins back the ball. Oh, he's burst through. Ball's out, it'll be a throw-in again. Milan leading here by this still precarious 1-0 margin. Costa Curta. Can he get on the end of this? Well, that's beautifully weighted. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Oh, that's a key interception. Looking for a runner. Neatly clipped into space. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that will be the final act. They needed to win, and they have won. It is a triumph. Your final thoughts, Jim? From the manager's perspective, Peter, I don't think he could have asked for much more. Well, certainly result-wise. This is a game they wanted to win for so many reasons, and his players did a sterling job carrying out the instructions. Thoroughly enjoyable. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. A very good evening to you all.
Signore e signori, vi invitiamo a visitare il negozio ufficiale dello stadio per acquistare i souvenir.
In. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. Things have got underway here pretty promptly. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, I think it's hard to ignore this guy, Mike Maignan, Peter. You don't normally pick a goalkeeper as a potential match winner, but I think his consistency has to allow him an exception, because I think he's just very solid in all aspects of his game, and he has a great relationship with this defence. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Serginho receives a terrific header. Smashing delivery, just didn't do enough with it. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. Ibrahimovic. Lovely pass, but can he get there? Thuram. And that's gone loose. Nicely weighted ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Ibrahimovic. And this is Ibrahimovic. Oh, well, that is not a great touch. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. Serginho. Now it's Snyder. Engages and forces him off the ball. Nedved. That's been slipped through. And this is Vieri. And it's played into the middle. And they've got rid and reclaimed it in a trice. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy. Tries a shot! Off the post! Has another go! And kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Milan have the chance to go the other way. Costa Curta promptly onto that, and that is that. And he thumps it clear. Inzaghi stood his ground strongly. Gattuso gives no quarter whatsoever. He can run onto that. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Vieri. Threads one in. That ball looks a good one. Thuram. And he's heaved it away. Milan have got it back and they'll have another go. Now he's got space here. Now it's Vieri. And he's managed to get free. ആദ്യം ഞാനിത് കാണുകയാണ്, മറ്റേ എന്താ പറയാ, It's going to go a long അതിന്റെ way. ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണുകയാണ്. ഇതല്ല, അത് കണ്ടില്ലേ, വേറെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? എവിടെ ഇന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ, ഉറങ്ങിപ്പോയോ? വെൺമൂണ് കണ്ണ ബ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എപ്പോഴാ പോയിന്നാവോ, ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോയിരുന്നു.
ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Leverkusen against Arsenal. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. There is the live figure of Ed Nielsen. Well, I think it's his athleticism that's helped him pioneer that style of playing out from the back, probably before the term even existed, Peter. He'll have a massive part to play in ensuring this team keeps its shape. In what way? Well, he'll effectively switch between centre-back and defensive midfielder, constantly sniffing out danger, but it's his ability to turn creator when he wins the ball back, which makes him so key. Oh, he's got the luck, hasn't he? No wonder his team and indeed his national team have been so successful with him in the side. Spot on. A lot of space here, a real opportunity. Nicely weighted ball. Thiago. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Sergi is there to clear. Can he get it through? And this is Ibrahimovic. Edmilson. Tonali. And the pass is intercepted. Great vision. Neither of the teams has yet taken the initiative. And here's Vieri. Ibrahimovic! They've got to be quick to recover this. Oh, what has happened here? And it's Gattuso. Pobega. Rashford. They need to play this quicker in transitions like this. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And he's intervened well there. Tries to pass it through. Looking to play him in. And he's going to be disappointed with that. So we're still where we started right now. Now, can they get him away? Goes for a shot! ഹായ് ഹായ് Attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Not the best distribution from the keeper. Tonali. Edmilson. Taken back almost at once. Short changes him with that pass. Edmilson. Shapes to shoot!
He's keen, determined to have his say. Arsenal really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Toure gets it away. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Now it's Vieri. Ibrahimovic. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Maldini makes the interception. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Pretty robust defending. And it's Azar. Looking for options for movement. Ah, that's a fine interception. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Now that looks a decent ball. Well, he got rid because he was under pressure. That's a sharp pass. Edmilson. Arsenal have reclaimed it. Pobega. And he's had a hit! He's beaten the keeper, but hit the post! Ferdinand plays it forward. Turns back here, probably the best option. It'll be a throw-in. Knocks it into space. Really didn't have enough to concern the defence. Messi is a player who barely needs an invitation to shoot. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And this is Adriano, and he welcomes it in. And that's very disappointing, it has to be said. Thiago, he's gone away. Oh, that's well spotted. And it's Edmilson. That is a great pick out. And we hit half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Substitutions taking place. So off we go once more. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Passes coming off in quick succession here. That's alert and sharp and very well played. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nice control. Can he finish? Big moment! Massive goal! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle. Goes for goal! Sergi is one whose deliveries we all know about. And a
again, they run up against stubborn defending. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Thiago picks it up out wide. Messi, oh, he couldn't quite make it. Substitution for Leverkusen. Number 14. We have got changes here from Vieri. both sides, in fact. Number 15, Messi. Number 8, Nicely Thiago. shaped ball Coming on the field. by Number Leverkusen, 6, still trailing by one, and looking Number here to take it up a notch after the break. Number 26, Platini. It's a pretty loose pass. Sergi. And it's a crossfield ball towards the other flank. Rashford is a player who's always giving defenders headaches. Vinicius Junior. He's going for goal! Great effort, but no way through. Arsenal have their second corner now. Maldini tries to clear. And now they can spring out of defence. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be. He's gone for goal! And somehow it stayed out. And this is Ibrahimovic. Applies the finish! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. Big header! It's in! Bayer Leverkusen back on level terms. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Bayer Leverkusen is having a shot! It's loose, and there's a race for the ball. If they want to counter, they could do with more speed. Now the cross. Cannavaro is there, and he can get that clear. And that should get the job done. That's a sharp pass. It's Ibrahimovic! Oh, good effort, he got plenty on that. Ibrahimovic brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. This looks promising. Good take, and is he in? Cleared without complication. Substitution for Leverkusen. Number 11, Ibrahimovic. Coming on to replace him is number 10, Shevchenko. Maldini tries to clear. Bayer Leverkusen have now used up all but one of their substitution windows.
He's a sharp little ball here. An instinctive delivery. He's cut it out. Chance for a shot! Oh no, that could be a costly miss. Oh, unlucky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Aims beyond the defence, and it's Bellingham. Bale tries to play it through. Gattuso, incoming delivery. That's just playing it safe and simple. And Shevchenko. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Bellingham. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Shevchenko might just make this. And here's Bale. Vinicius Junior. 4 added minutes has been indicated. 4 added minutes on the board. He's played it long, and he's been shifted off it. And it's Bellingham. Nice looking ball. Ferdinand getting this one clear. And here's Hullet. Bale. Foul and a free kick in a very dangerous area. He knew what was coming. That's a yellow card. He does seem to be in considerable discomfort. I do hope it's nothing serious. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? I think we've got just about enough time for this free kick. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. So nearly the total turnaround. They simply ran out of time. It has ended all square. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks... யாரிந்த தேவதை ഇന്ന് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 12 Pro Max ബാക്ക് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയാണ്, അതൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരണമെന്ന്. വാപ്പ അറിയരുതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും നോക്കിയില്ല. പണ്ടേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഇച്ചിരി ചൂടനാണെന്നാണ് കേട്ടത്. ദുൽഖർ ആവട്ടെ പാവവും. ഈ വാപ്പയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും പാവപ്പെട്ടൊരു മോനുണ്ടായി എന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം. ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ പൊട്ടിയതെന്ന്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ വീണ് പൊട്ടിയതാണത്രേ. ദുൽഖർ റഫ് യൂസിങ്ങാ തോന്നുന്നു. ബാക്ക് ഗ്ലാസ് മാത്രമല്ല, ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഓൾറെഡി സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം പണിയായി. പക്ഷെ അതൊന്നും മൂപ്പർക്ക് പ്രശ്നമല്ല, അതൊക്കെ ഓൾറെഡി വാപ്പ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയത് വാപ്പ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീനാവും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പണി തുടങ്ങി. ഏകദേശം ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട്. പണി ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദുൽഖർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി വണ്ടി പോയി ഇരുന്നോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ
അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ എന്നോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് മാറ്റുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പാപ്പയുടെ സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഏകദേശം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി റീല് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, താഴെ വീണ് പൊട്ടിക്കരുത് എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. എന്നാലും ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത്, ഈ 10 പഠിക്കുന്ന ദുൽഖറിന് എന്തിനാ വാപ്പ ഗൾഫിലുള്ള വാപ്പ ഐഫോൺ 12 Pro Max വാങ്ങിക്കൊടുത്ത്? ഇനി മമ്മൂട്ടിന്റെ മോന് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഫോൺ എന്നാവോ റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുക? എന്താ ജാസിന്റെ ആളുകള് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കിടന്ന ജാസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാസി ആക്ച്വലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. ജാസിയുടെ കുറെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ് ജാസി അത് കുറെ നാൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഇരുന്നോട്ട്. കാരണം ജാസി ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലിയായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. ജാസിയുടെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ജാസി അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും കമന്റ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടാവില്ല. ജാസിയുടെ ഫാമിലി അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു മുസ്ലിം ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയാണ്. ഒരു കൊച്ചിക്കാനയിൽ വരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരുങ്ങി നടക്കാനൊക്കെ ഈ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എന്താ കമ്മിറ്റിയുടെ കുണ്ടിയിൽ ലോക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ കുഴപ്പമാണത്തെ പ്രശ്നമില്ല, കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ? അത് മാറണം. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And that gets things running. So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge influence on the outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defence, I'm not sure there's ever been anyone better. Played into space. No, that's been intercepted. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case.
Now it's Vieri. Cruyff. Toure spots it and intercepts. And this is Thiago. Now it's Thiago. Cross needs to be good. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Maradona. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And he shoots! Superb goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Bayer Leverkusen finding themselves unexpectedly behind. Can he get on the end of this? And he welcomes it in. And a chance! They've scored! A quite incredible spell. They are flying. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So that's two now without reply. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Bayer Leverkusen really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Great vision. Vieri, and he was alert to it. Now it's Cruyff. Rijkaard. Over to the other side. Now Costa Curta. De Bruyne. Ibrahimovic. Threads one in. Oh, good take and a good hit. Maradona! And it's there! Again, in a trice, and they are soaring! That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. And now he has two. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Zanetti did well to stay calm there. Gattuso has a look and plays it forward. Looking to play him in. Good take, and is he in? Maradona! That was quite a test for the goalkeeper. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Well, that had the makings of something quite promising, but it's... And De Bruyne! And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And we have our very first corner. Roberto Carlos with the short one. And now they can spring out of defence. It has been an extraordinary start to the game. The gap already 3. Yaya Toure pinches it off him. Lovely pass, but can he get there? And they're not going to make any further progress now. Oh, that's well spotted. He won't be happy with that one. Messi. De Bruyne can so cleverly bypass the press. Could move up a gear here. Great defending, strong and determined. Played out to the right. Yaya Toure. Thiago.
Now it's Vieri. Time perhaps for one last twist before half-time. Well, they keep pressing like that as long as they can. It's a decent chance to counter-attack. Bayer Leverkusen have it back and can go again. De Bruyne, 2 assists to his credit already. Nicely weighted ball. Passes coming off in quick succession here. Maradona! And he should have made it 4. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. It's their second corner of the game. They've played it short. And this is Maradona. And the shot! And that's off target. Puskás wins the duel this time. Fabinho is always scanning the pitch for targets. Looking for the run. He is through here. There's a beautiful simplicity about this contest. Winning running on one side, dogged defence on the other. Oh, good-looking ball. And again, they run up against stubborn defending. Now it's Puskás. Straight chance! Great football, shot and save. I'm not sure what happened there, Peter. Did he get caught admiring his own first touch, maybe? This possibly the last play of the half. Roberto Carlos goes short. Shot a goal! And the keeper threw out a limb. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Corner number 4 coming up here. And it's been taken short. Maradona! And the whistle goes for half-time. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. And we are underway again. Bayer Leverkusen really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure of that. They just have to make sure they don't waste them. Now it's Gattuso, and it's Messi. Still no way through. The defending here is resolute. Nicely spread. That's positional gold, the utilisation of space. Now it's Puskás. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And he's had it nicked away. Always onto this. Puskás. He's found a way through. It's a goal kick. Now it's Vieri. Now it's Thiago. And he's being shifted off it. Played through into space. Spread neatly. Now that's well seen too. And no, that is pretty much the end of that. Oh, that's a key interception. Tries to pass it through. Oh, he's found support out wide. He's got away. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Pass is just off target. And that's the end of that. It all started well enough. Can he finish? It's in! Over the hills and far away! No catching them now! That was a given. It always was.
Puskas really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Things looking so easy, almost too easy here. And here's takes the shot! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Rijkaard. Puskas really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Excellent challenge there, uncompromising. And this is Vieri. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Chiellini calmly anticipates. Not the most convincing of passes. Zanetti. Thiago. And it's Yaya Toure. And here's Ibrahimovic. Fabinho gets across to intercept that. Chance here to counter. And he's worked it through. Maradona has it in a wide position. They're up to 5 corners now. Roberto Carlos plays it short. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. And he was quick to react. No, he's just misjudged that one. He's had it taken off him. And it's Rijkaard. Now it's Puskas. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. And he's managed to get free. He looked rushed. He should have waited for some movement. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. He's having a shot! And that was very necessary. Vieri. Gattuso. Well, we expected better, and so did he. Messi. Good ball over the top. Messi is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Puskas. Thuram. Oh, this looks sharp. That is good alertness. There will be Costa 1 minute added time. 1 minute to add, according to the board. Oh, well played, well sorted out. He's free, he shapes to shoot! Oh, taken with style! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. And with that, the hat-trick is complete. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. Substitution. And we're done. Bayer Leverkusen suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. How would you summarise what we've seen today then, Jim? One-sided and only one winner, Peter. The players didn't show enough togetherness, and it was weak throughout. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you.
ഷാഹിദ് വെള്ളം ഇവിടുന്ന നീ കെട്ടിത്തൂക്കിയാലും ഞാൻ ചാവില്ല. നിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട, നിന്റെ പോലും. പക്ഷെ എന്നെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ നീ കെട്ടിത്തൂക്കിയാലും ഞാൻ ചാവില്ല. നിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട, നിന്റെ പോലും. और ये अखंड भारत बनाने के आप यहाँ मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं. देखना कैसा पहले पत्रकार है. भाई साहब ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा. पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मुतना भी बंद कर देगा. अगर मुतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ के तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे. भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा. क्या सोच है रे तेरी, आना पड़ेगा. ഭാവിയെ കുറിച്ച് വളരെ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Manchester United. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. There's the whistle. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see one winner here. And he does it with such an unassuming demeanour. He makes the ordinary look beautiful, doesn't he? He does, absolutely. His game is just laced with moments of sheer brilliance. Rijkaard. Oh, nicely intercepted. Oh, there's a probing ball, played back in. Shin to shin, bicep to bicep. Haaland! It's loose, and there's a race for the ball. And claimed it back swiftly. Tries from distance. And for a moment, time stood still. It's not an especially good pass, that. Yaya Toure tries to pass it through. Great chance! Goal! Manchester United! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Look at the manager here, he's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So, a breakthrough already. And he's in on goal. Oh, looks like he's been taken out there. Referee has just said play on. Messi. Aimed beyond the defence. Now that's well seen too. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's let fly. Oh, it's come loose. Oh no, this does not look good. Big header. Bayer Leverkusen really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Thiago.
ആളെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിക്കരുത്. Thuram gets across to intercept that. Messi, Hakimi promptly onto that, and that is that. Played through for him. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Thiago is always looking to break lines. Now it's Ibrahimovic. He's in space and looking for options. Rijkaard calmly anticipates. And it's Zanetti. Now it's Ibrahimovic. That's a lovely, neat pass. Nice interception, well timed. Haaland, looking for the run. That's positional gold, the utilisation of space. Vieri chasing after it. That's been cut out, well played. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Pass somewhat off target. Knocks it into space. Now it's Messi. Oh, that's a key interception. Rijkaard. Can he get it through? Toure spots it and intercepts. Messi. No, not quite on the same wavelength. Bayer Leverkusen certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. It's come through and he's had a quick look inside. Well read, and the danger is averted. Mbappe, who does have an assist to his name. Nicely shaped ball. And he's quick to get it clear again. And it's Thiago. Now it's Haaland. It's a pretty loose pass. Oh, well played. And now they can clear their lines. That has ended up in no man's land. Thiago works it forward. The message is clear, none shall pass. The less said about that pass, the better. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Vieri. No way through. Has a look and plays it forward. And the whistle goes for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. And we come to you now. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Whistle goes, and we start the second half. Bayer Leverkusen can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Steered out wide, but he won't reach that one. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows. Real chance! Danger averted for now. Now it's Rafinha. Corner number 2 then. And now they can spring out of defence. And the pass is intercepted. Oh, perfectly measured that. He's got away. Hakimi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Fabinho cuts it out. Rijkaard played out to the left flank. Haaland is onto this. Shapes to shoot!
Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Thiago. Now it's Vieri. It's a really well-measured ball. He's having a hit! Bumps him off it and wins back the ball. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Zanetti gets over and intercepts. That has not gone well. Not the most accurate pass. Oh, well played, well sorted out. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Played into space. Oh, can he get onto this? Oh, that's well spotted. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It's hit the upright. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Real pressure penalty, this. Not much more than a formality. Played a game of double bluff here, I think. Bayer Leverkusen grabbed the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Substitution for Leverkusen, number 14, Vieri, number 11, oh, good spread. Ibrahimovic. He's a sharp little ball here. He's dealt with that really well. Number 15, Messi. Coming on the field, number 6, Bale. Number 10, Shevchenko. Number 22, Nedved. Number 20, Gullit. Substitutions taking place. And into the grateful arms of the keeper. Manchester United are looking to go forward now. Now it's Wirtz. Tries to play it through. That's the keeper's ball. That's a cute ball. Oh, well played, well played. Van Dijk cuts out the pass. It's a searching pass. Oh, Red, nice interception. Nice looking ball. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. Now that looks a decent ball. You can never be short of runners into space, as long as... And the shot! Off the post! Caught offside that time. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. He's looking wide. No, it's come to nothing. Check, gets it away. And they're quick to get it back. That's beautifully weighted. Gattuso is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace.
Dink through. No, that's been intercepted. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Now it's Vitinha. Now it's Haaland. Now he's got space here. Thuram makes the interception. Chiellini getting this one clear. Now, can they get him away? Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Shevchenko, and Shevchenko! Oh, fine stop from the keeper. Shevchenko really must be thinking what he has to do to score there. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. Decent attempt, but not quite good enough. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Great vision. Looking to play him in. And that pass just didn't quite work. There will be 3 It's really minutes well added cleared. time. Can he get on the end of this? Threads one in. And that's a good-looking ball. Looking for a runner. And he plays one through. No. Haaland. Haaland! Close, but time for no more. The whistle has gone. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on... രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 4 പോയിന്റ് കിട്ടിയ 4 തന്നെ ഉറച്ചിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 5 ആകും. മിസ്രോക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ് കുറച്ച് ശോകമാണ് ഇന്നലെ തൊട്ട്. ഇന്ത്യ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അടിപൊളി കണക്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റ് എന്നാ കാണിക്കുന്നത്. എന്നാ ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രീം ഒക്കെ ചെയ്യാനും വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നെറ്റ് സ്ലോവുണ്ട്. അതിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഈ മതി പണിയായിരുന്നു നമുക്ക്. മൊത്തത്തില് കേരള വിഷം പണിയാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ. ഇവരെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുമ്പോ ഒരു അറിയിപ്പും തേങ്ങയൊന്നും ഇല്ല ഇവര്. അതാണ് യൂട്യൂബ് അടിച്ചു പോയതാണ്. യൂട്യൂബിന്റെ പണിയാവാം, എന്തിന്റെ പണിയാവാം. അടിച്ചു പോകില്ലല്ലോ അങ്ങനെ. എന്തിട്ടാ കാണിക്കണത്? ലൈവ് യൂട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. വേറെ സൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തോ പറ്റും. സൈറ്റിനൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. യൂട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. ഓഫ്ലൈൻ യൂട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം. പിസിയിലാണ് എടുക്കണേ? പിസിയിലാണോ എടുക്കണേ? പിസിയില് അതല്ലേ ഞാനത് ഈ 3 നമ്മളെ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസും ഉണ്ടാവും തന്നെ. അല്ല 3 കളിക്കാൻ 3 ഒന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള ആപ്പാട്. ലൈവ് അല്ല ഈ ഫുട്ബോളാണ് മറ്റേതോ? ഈ ഫുട്ബോൾ
ബെൻബോൺ എന്ത് പോയിന്നാവോ? രാവിലെ വന്നീന്നേ കുറച്ച് വർത്താനം കൊണ്ടാണ് പോയി. പിന്നെ ഒരു വാരം കാണാണ്ടാവും പോയതായിരിക്കാനല്ലേ. പിന്നെ പി സിയുടെ അടുത്ത് നോക്കണ്ടാവും. പി സി വരണം, ഫിക്സ് ചെയ്യണം, കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ വരാം റമീസ് ബ്രോ.
ചില പിടിവാശിണ്ട്, ഒരാളെ കളിപ്പിച്ച അയാൾ തന്നെ കളിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതൊക്കെ ശരിക്കും മാറ്റണം അല്ലേ? കാരണം ഇക്കോണ്ടേ ഞാൻ വെറുതെ ഈ അൽക്കാണ്ടറിനെ കളിപ്പിക്കാണ്, ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കണില്ല. അങ്ങനെ നോക്കണ്ടേ ഈ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ കളിക്കും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള കളിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കളി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള കളി അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ പണ്ടാറം മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ഞാന് കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ നമ്മ ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് വെക്കണ്ടാന്ന്, ആ കളി ജയിക്കണം, ഗോൾ അടിക്കണം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ജോസ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് മറ്റേ ഇത് ഒഴിവാക്കണതിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ല, എന്നാലേ നമ്മ പഠിക്കുള്ളൂ. സത്യം ഒന്ന് നോക്കിയേ 4, 6, 8, 10, 12 സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും. നമ്മ അതിൽ എത്ര സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കണ്ട? 4 സ്വിച്ചാ. അതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അതിങ്ങനെ നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞേരി നമ്മ ഇപ്പൊ പാസ് കൊടുക്കാൻ വൈകി അവൻ വന്ന് ബോൾ എടുത്തുണ്ടോ, ബോൾ എടുത്തുണ്ടോ അവൻ കൊണ്ട് ബോൾ അടിക്കും, അടിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ നമുക്ക് കളി പഠിക്കണ്ടേ. പിന്നെ സെന്ററിൽ നമ്മള് ബോൾ ഇടുക, അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുക, ബോൾ ഇങ്ങനെ കറക്കിയും തിരിച്ചും തിരിച്ചും അങ്ങനെ കളി അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പീഡാവും. ആദ്യം മുതലേ പഠിക്കുക, തെറ്റുമ്പോ പിന്നെ ആദ്യം മുതലേ. ഫസ്റ്റ് അവര് പറയണ ബെസ്റ്റ് സാധനം ട്രെയിനിങ് ഇല്ല, ട്രെയിനിങ് ഹാർഡ് മോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കാനാന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനിൽ. ബോൾ കറക്കി തിരിച്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വരും, നമുക്ക് ബോൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി തിരിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പീഡ് ആയിക്കോളും. അവിടെ എന്താ പറയുക, നേരം ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, അത്രയും നല്ലതാണ്. ഏനായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നല്ല കാര്യമുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് മോഡ് ഇടുന്തോറും ഏനായിട്ടുള്ള ഇത് കൂടി വരും. അതെ, നമ്മ ഇമ്പ്രൂവ് ആയും വരും നമ്മ. ഒരു കളി ഡ്രോ ആയാൽ തന്നെ 5-ൽ അല്ല, ഒരു കളി ഡ്രോ എത്തൂല, തോറ്റെത്തും. 5-ന്ന് കയറി വരാല്ലേ പതുക്കെ. 5-ന് 4 കളി ജയിച്ചാ പോരെ, അപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ മുകളിലോട്ട് എത്തും. സത്യം, അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് പതുക്കെ അങ്ങനെ കളിച്ച്. ഞാൻ 2-ല് ആയതിനു പിന്നെ 5-ക്ക് താന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, ആദ്യമായിട്ട് താഴ്ന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 4-ന്ന് 5-ലോട്ടായി, എന്നിട്ട് പിന്നെ കയറി വന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 3-ന്നല്ല 4-ന്ന്, എനിക്ക് ഏറ്റിയാണ്. 4-ന്നാണ്, 3-ന്ന് താഴൂല. 4-ന്നാണ് ഞാൻ താഴ്ന്നിട്ട് പിന്നെ കയറി വന്നത്. ബീഫ് വെച്ചേട്ടത് ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര കേട്ടാ, ബീഫ് നോട്ട് വെച്ചേട്ട് കേട്ടോ. അത് ഇന്ത്യയിലെ ആള് വന്നപ്പോ ടിങ് സൗണ്ട് കിട്ടും. അത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട്. അതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കുക, രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാട്ട് വരാണ്ടൊക്കെ നോക്കുക, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് സ്പീഡിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലായത്. സാധനം ബോൾ കൺട്രോളാണ്. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എംബാപ്പേനെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായി. എംബാപ്പെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോൾ അടിച്ച് കയറി ബോൾ അടിക്കും എംബാപ്പെ. അതിപ്പോൾ ആയാലും നമ്മളായാലും ഒക്കെ എംബാപ്പെ നന്നായിട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക. എന്താണ് കാരണം നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി, എംബാപ്പയ്ക്ക് അറ്റാക്കിങ് അവേർനെസ് 99 ബേസ് കഴിഞ്ഞു. അറ്റാക്കിങ് അവേർനെസ് 99 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ആളെ കയ്യിൽ ബോൾ ഇരിക്കുന്നത് KMFന്റെ ടീമില്ല അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എംബാപ്പെ കയ്യും പൊക്കി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഓടും, അത് ഞാൻ അറ്റാക്കിങ് അവേർനെസ്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കും, അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവയർനെസ് ആ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ആ സാധനം വേണം നമ്മളുടെ ഫോർവേഡിൽ. ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത അവയർനെസ് ബോൾ കൈ കിട്ടി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യണം. ബോസിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് അടിക്കാൻ പാടില്ല, അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ആ സാധനം നല്ലോണം ഉള്ള കളിക്കാരനാണ്. ഇത് രണ്ടും നല്ലോണം കളിക്കാരനാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വേണ്ടത്. ഒഫൻസീവ് അവയർനെസ്സും ഫിനിഷിംഗും. ഈ രണ്ട് സാധനം
രണ്ട് സാധനം കളിക്കാരൻ മസ്റ്റായിട്ട് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവൻ പിന്നെ എർലിംഗ് ഹാളൻഡ് 92 അറ്റാക്കിംഗ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പീഡിനൊപ്പം തന്നെ. എംബാപ്പനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. എംബാപ്പയുടെ പ്രത്യേക ബാലൻസിലാണ്. പെട്ടെന്ന് തട്ടിയാലും ബോൾ കാലം കൊണ്ട് പോകില്ല. Bayer Leverkusen desperately need a performance here. Fail in their mission and they are going down. They'll throw the kitchen sink at it, no doubt, but will it be enough? Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. So off we go then. Bayer Leverkusen come into this game needing something. To fall short here would impact horribly on their future, immediate and beyond. There's the delivery. That's really well cleared. And here's Haaland, knocks it into space. And they're back on the ball again. Might be danger here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's just playing it safe and simple. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now they can spring out of defence. Now it's Vieri! Oh, he's been caught napping, and he's whipped it across. Madrid are looking to break at pace. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. It's a loose ball. It's a really well-measured ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. He's shifting through the gears here. Zanetti eases the ball away from him. Pass somewhat off target. And it's Hakimi. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Oh, well played, well sorted out. Gattuso is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He is, oh what a climb! And that's caused a worry or two. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Azar can see things others simply cannot. Azar, Chiellini produces the perfect tackle there. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim, so how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers, but he also... That's rather hopeful! Oh, good spread. Messi in towards the back stick. Tries to get it clear. Haaland. Madrid were a team looking for an outlet, and it seems, Jim, as though they've found one. Yeah, and if that allows them to get people running at and even going beyond that defence, then you can start asking more questions. Approaching the half-hour mark. And this is Messi. It's Vieri! Oh, it's hit the post! And that was very necessary. It's a pretty loose pass. Chiellini. Now Gattuso. Now it's Vieri. Tries to pass it through. Oh, perfectly measured that. Conte. Played out to the left flank. Now it's Rooney. Messi.
Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Hi, Jesse. Well, that's Bro, down this to is a simple miscalculation. No more, no less. Saka gets over and intercepts. And it's Azar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. This ended up in no man's land. And here's Saka. Conte. Lovely ball and a real chance now. Gattuso. And here's Rooney. Passing is crisp and sharp. Real chance! He's scored! Half-time rapidly approaching. That could be a big one. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Droll. There's a shot to the ball. Takes a shot! He has done it! A quite incredible spell. They are flying. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Madrid are doing very nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? And we hit half-time. So your views on the first half? Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Referee has just said play on. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Zanetti cuts it out. Zanetti goes long. And it's Hakimi. Oh, such a clever touch. Knocks it out wide. Raul, crossed in again. Toure clears it away. And this is Raul. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Tries to play it through. Mateus aims beyond the defence. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Hakimi. Conte, a picture of focus and alertness. Raul. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, shooting chance! Relentless! Just relentless! And they are cruising away. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. He's picked his way through. Mohamed Salah. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press. He rises! Decent attempt, but not quite good enough. And that has left him in a heap. He's lofted through here. Good read, needed to be. Raul.
Played into space out wide. Thinks about the shot. Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Well, that's well seen too. That is Conte. Conte! Oh, it's come off the upright. It's a goal! Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. It's become a case of men against boys. And Dijk cuts out the pass. Mohamed Salah. Well read, nice interception. Gattuso, too strong, too smart. Now it's Rooney. Now this could be a chance. And he's away. Decent chance! They want to be quick to recover this. Mateus. Now it's Vieri. And he's intervened well there. And it's been played through. And Messi! Bayer Leverkusen really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. ഏതിലാ പോയി 11.98 65 36 ബ്രോ ഈ നേരത്തെ ഇത് ഫുള്ള് 4 ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അത് പക്ഷേ അടുത്ത ആഴ്ച ഫുൾ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. അതല്ല എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല മൊബൈലിൽ ഓൾറെഡി ഫില്ലാവുന്നത്, പക്ഷേ അടുത്ത ആഴ്ച ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. അല്ല എനിക്ക് ഫില്ലാവുന്നില്ല, ആ ഭാഗം ഫില്ലാവുന്നില്ല. ഓപ്പൺ ആവത്തില്ല, ഓക്കെ ഡേറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഫില്ലാവുന്നില്ല. എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ മൊബൈലില്ല, അമ്മ കൊണ്ട് വെക്കാം. എനിക്ക് രണ്ടുപേരും കിട്ടിയായിരുന്നു. Foot in. El dorsal 18. El dorsal 5. El dorsal 6. Oh, good looking ball. He cuts out the supply. Gattuso. എടുത്തൊക്കെ കാരണം ഇയാളുടെ എടുത്ത് വെച്ചിക്കണു. നമ്മള് ബ്ലാക്ക് മാമ്പ He's had a quick look inside. It's a goal kick. Can he get on the end of this? Ball has bounced loose now. Oh, he's been caught on it here. Shot could... And the finish! They've scored! And the headlines continue to get darker and darker. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with him. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And he is going into that little black book. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Close, but time for no more. The whistle has gone. Bayer Leverkusen found it all too much in the end. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവണം. എന്റെ ട്രഷർ ലിങ്ക് കണ്ട എന്റെ കണ്ടു. പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ് ട്രഷർ ലിങ്ക്.
അക്വയർ കൊടുക്ക്. അക്വയർ വിളിച്ചു വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിസ്സാവണെങ്കിൽ കണ്ടോ. അവന് കേൾക്കണ്ടല്ലടാ. അല്ല, ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് കിടിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അക്ഷരൊക്കെ. നോക്കട്ടെ. അക്വയർ കൊടുത്താടാ. അണ്ട് ചേഞ്ച് കൊടുക്ക. കൊടുത്തു. അക്വയർ കൊടുക്ക, ചേഞ്ച് കൊടുക്ക, കഴിഞ്ഞ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താണ് അൽബർട്ടോ തോന്നണത് നിനക്ക്? വേറെ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അസ്കർ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയൊരു മുറിഞ്ഞു, അത്ര ചെറുതായിട്ട് ലോഡിങ്ങിന്റെ ആയിരിക്കാം. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അൽബർട്ടോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. മൈക്ക് വിട്ടിട്ട് വെച്ചാ മൈക്ക് ഇപ്പൊ കമ്മിയുണ്ടോ? അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു, ചെറുതായിട്ട്. മുറിയല്ല, മറ്റേ ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് പോണ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ലേ. ഒന്നും കേക്കല്ല. 3 ഫില്ലായോ? ഒന്നും പറയണ മനസ്സിലാവണല്ലോ കേട്ടോ. ബ്രോ പോയോ? പോര്. ബ്രോയ്ക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? എന്തിന്റെ പ്രഷർ ലിങ്ക്? ഇല്ലല്ല, ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. വേണോ? എന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നോ? മറ്റേ ഞാൻ പറയാം. അല്ല, റെമിസ്റോക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ പിന്നെ 3 ആക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ആവശ്യം. ഓക്കെ. ഹായ് ബെൻബോൺ സാർ, എവിടെയായിരുന്നു ബെൻബോണേ? ബെൻബോണേ, ഹലോ. ബെൻബോൺ സാർ. ജയറാം മറ്റേ ഇവനൊക്കെ സന്ദേശം. While Leverkusen get ready for another crack at the big prize, will they get the win they need to get their campaign off to a flying start, or will their bubble burst over the course of the next 90 minutes? Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. അങ്ങനെ രാത്രി റെഡി.
So off we go then. What an impressive figure Oliver Kahn cuts. Yeah, they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly obvious. As personalities go, we're talking big. Close as you get to goalkeeping perfection. Vieri unable to make it happen for all his good intentions. Knocks it into space. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. And it's Lampard. Messi. Ibrahimovic. Messi. Well, that's beautifully weighted. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. I doubt very much that this was in the script. And this is Vieri. Tries to play it through. Always onto this. Squeeze it through. Bayer Leverkusen leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. And this is Torres. Shoots! It's bounced back off the post. And he's gone looking for safety. Zaire Emery. Ibrahimovic, a player so deservedly decorated with praise and glory. Ibrahimovic, it's Ibrahimovic! കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കമ്മി ഉണ്ടാക്കിയാല് എല്ലാരും ഇതേപോലത്തെ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സുകൾക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി Paris Saint-Germain clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. It's not gone well. Gerrard. And it's Lampard. Nicely shaped ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Messi. Lampard. Torres could try cutting inside here. That's really well manoeuvred. It's a pretty loose pass. Now it's Torres. And the shot! Well, now it's a race for the ball. Messi. Ended up in no man's land. അല്ല ഡിഫൻസിന് മാത്രം 67 ഉണ്ടായോ അവിടെ? ഡിഫൻസ് അല്ല, ഒഫൻസ് ഡിഫൻസും പിടിക്കും, പക്ഷെ Mateus. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Azar. ഞാൻ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയിരിക്കും. And it's Lampard. എന്റെ ക്ലാസ് കഴിയാൻ എത്ര 11 ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുക. Toure gets over and intercepts. And here's Torres. And he's in on goal. ക്ലാസ്സൊക്കെ Howson promptly onto that, and that is that. അവർക്ക് quick to react. Ibrahimovic. Now it's Vieri. Nicely spread. അല്ലടാ അപ്പൊ എങ്ങനെ കോഴിക്കോട് കണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇത്? ഇവിടെ പെരുന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അതിലാണ് പോയത്. The pass is intercepted. Lampard. Good pressure, determined, intense. And here's Ibrahimovic. Caceres. വെറുതെ Goes for a shot. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now.
truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. ഇരുന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യൂല ഞാൻ Bayer Leverkusen are doing... Goes for goal! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. And he's picked it up out wide. Oh, super ball! Ibrahimovic. That's been slipped through. He might be in here! Oh, what played! He needed to get that right. Mateus. Zanetti. He's well positioned here. And he's there to get it away. He's in a good position here. There's the half-time whistle. Any strong opinions on the first half? Things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So the manager has to resist change at this stage. Bayer Leverkusen are heading into the break, very happy with how it's gone so far. And the second half gets underway. He's been shifted off it. Great vision. It's a nicely shaped ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gerrard. Gattuso wins the duel this time. Caceres with the clearance. Lampard. To Hazard. And it's Lampard. Now it's Messi. Now it's Hazard. Now it's Lampard. And it's Gattuso. Looking for options for movement. Khan getting this one clear. And he's quick to snatch it back. Not the most accurate pass. Hazard. Gerrard. Gerrard looking to penetrate opposition lines. And here's Neymar. Here comes another cross. Oh, well played, well played. Torres! Lampard cuts it out. Early stages of the second half, and still two between them. Whatever he had in mind, that was not it. Well, that pass isn't the best. And here's Torres! And it's hit the woodwork and out! Fernando Torres really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And that's the end of that. It all started well enough. In with the challenge. Same. Nicked away. Thuram. That has been cut short. Paris Saint-Germain finding their passes. Looking wide. Flashes it across. Oh, what a decent attempt, but not quite good enough. Offensive security, network penetration, web application penetration, API penetration testing. Security operation. അതിൽ ജസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് അതിലെന്തോ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം കാണാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. മെറ്റാസ്പ്ലോയിറ്റ് ചേർന്നില്ല. പെനട്രേഷനിലാർന്ന മെറ്റാസ്പ്ലോയിറ്റ്. നമുക്ക് പെനട്രേഷനും ആൻഡ്രോയിഡ് ഡീബഗിംഗ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം.
ADD പഠിച്ചോ? ഇതൊക്കെ കേട്ടറിവുണ്ടാ 3 കൊല്ലായി. ആൻഡ്രോയിഡ് Both sides then taking this chance to turn to their benches. He's felt that, hasn't he? And here's Vinicius Junior, and this is Torres. Vinicius Junior! Great build-up. It all deserved a better ending. It's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. ഷോക്ക് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായ പോലില്ല ചോദിച്ചാണ്. Can he get on the end of this? Now it's Bale. Now it's Shevchenko. Somewhat off target. Pedri threads one in. Shevchenko in acres of space out wide. Ribery. Just about up to 75 minutes. Ambitious ball here. It's gone all the way through to the keeper. And it's Lampard. Okay. Konami make things. Tries to pass it through. That's just playing it safe and simple. Throw in. Miami decent to player and they relegated to 5. Caceres. Konami think. Oh, now here's an interesting matchup. He's a sharp little ball here. മെയിൻ പരിപാടി CTF ഡെവലപ്പിംഗ്. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And it's Ribery. Ribery. That was lovely, that. Just eases him off the ball. It's a pretty loose pass. It's Lampard! And the ball's come loose here. Looks across and plays it in. It should be the goalkeepers. And it is. They want to be quick here. It's breakaway time. Leading by 2 and the finishing line in sight. The final 5 minutes. Delicate ball, and it needs to be. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And now a sudden chance to counter. 2 added minutes has been indicated. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good for him. ബേസിക് വെബ്സൈറ്റ് പഠിച്ചോ? The whistle has gone and it is all over. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is... വെബ്സൈറ്റ് അപ്പാക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. നിനക്കിപ്പോ ബേസിക് ആയിട്ട് നീ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടോ? അതിലൊരു ബേസിക് വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് അറിയാം. പിന്നെ നിനക്ക് അധികമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എല്ലാത്തിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു നൈസാണ്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, സെർവർ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഗെയിം ഡെവലപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. ആ കണ്ടോ? അത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പണ്ടെങ്ങാനോ പഠിച്ചതായില്ലേ. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഗെയിം ഡെവലപ്പിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ്. വരുമല്ലോ കളിക്കണ്ട്. കളിക്കണ്ടോ? ओके ओके मेरे को हिंदी भी मालूम है. किधर का है आप? You are just bad. For what thing?
किसके लिए अम्बार्ड होता है? Look at your rank. You only division 3. I am division 2. And sometimes Konami भी ऐसा करता है. कभी कभी ऐसा करता है. हमारा है ना वो, हम थर्ड में था, कभी कभी थर्ड में था, कभी कभी 2 में था. अभी 4 में से अभी 5 में हो गया. 4 में पूरा ഞാൻ എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞോട്, 4 डिवीजन 4 में पूरा हम हार गया. पहले कभी ऐसा नहीं होता था, अभी हो गया ऐसा. थैंक यू. आप सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कभी कभी वीडियो देखो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो. छोटा यूट्यूबर में बड़ा नहीं है, यूट्यूबर भी छोटा है और कैल भी छोटा है हमारा. सब्सक्राइब करो आप. बाइक नॉट वर्किंग. നോട്ട് വർക്കിങ്ങോ? മൈക്കോ? മൈക്കോ വർക്കിംഗ് പോടുന്നു. നിങ്ങടല്ല റമീസ് ബ്രോഡാ. ആ ശേ, ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. वो फ्री में किसको मिला है तुमको? फ्री है ना? फ्री हो ओलिवर खान का पैक में को किसको मिला तुमको? ഞാൻ ഗൾഫിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തല്ലേ കുറെ. പിന്നെ നാട്ടില് കുറച്ചൊക്കെ അറിയായിരുന്നു ഹിന്ദി സിനിമ കണ്ടിട്ടേ. എന്റെ ഉപ്പ ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ഒരു ആരാധകനായിരുന്നു. അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഹിന്ദി സിനിമ ഞാനേ, എൻ്റെ ഉപ്പ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ആരാധകനായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ. അപ്പൊ ഈ ഷോലെ അങ്ങനത്തെ കുർബാനി അങ്ങനത്തെ കുറെ പടങ്ങൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ട് കുറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുർബാനി 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 അല്ലാഹു പ്യാരി ഹോ കുർബാനി. മുത്താപ്പേ? തന്നെ പഴയ നല്ല പടങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. വാപ്പാക്കപ്പോ എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും? അപ്പൊ ഏത് കാലത്തുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ? എന്റെ ഉപ്പാക്ക് എനിക്ക് തന്നെ 42 വയസ്സാണ് കാരണം പിന്നെ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും അവിടെ കൊടുക്കാന്? ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ആ ആൾക്ക് തന്നെ 42 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഉപ്പ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് 90കളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 90കളില് VCR TV ഒക്കെ ഉള്ള കാലത്തില്ല, CD ഒക്കെ മുന്നേ. മറ്റേ CD ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. VCR TV ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. അന്ന് ഇതേപോലെ ഗൾഫിൽ നിന്നാ കൊഞ്ച. നമ്മളവിടെ അധികം ഹിന്ദി സിനിമയൊന്നും വാടകക്കൊന്നും കിട്ടൂല. വാടകക്കൊക്കെ മലയാള സിനിമേനെ അധികം കിട്ടുക. എപ്പത്തെ പോലെ ഒന്നല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഈ ഷാരൂഖ് ഖാൻ, സൽമാൻ ഖാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഹിന്ദി സിനിമയൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടൽ തുടങ്ങി. മറ്റേത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊഞ്ചേ ചെയ്യുള്ളൂ. മലയാളം കൊഞ്ചും വീഡിയോ കാസറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Serginho. That's a good run down the left. Rijkaard. Knocks it into space. He's in plenty of space here. Toure clears it away. It's a little off target. അതോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
Pedri does really well to win the ball there. ജയസൂര്യ Rijkaard. Bergkamp. Passing is crisp and sharp. That is good alertness. Pretty cagey early on from both sides. And it's Beckham. Beckham. And here's Thuram. Gattuso wins the duel this time. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that's the end of that. It all started well enough. Serginho is looking to influence the game from out wide. Tries to play it through. Ibrahimovic might just make this. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. അല്ല ഇജ്ജ് കളിച്ചടാ രമേശ് കളിച്ചോ Bergkamp engages and forces him off the ഇവൻക്ക് ball. ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ റോസാ റേറ്റിംഗ് Great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Thuram, and it's Beckham. എന്ത് കളിയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ Crosses it in here. That's going to go a long way. എങ്ങനെ അറിയാം That looks a decent ball. Now it's Vieri. എന്തില് മെസ്സിന് എന്താണ് എന്തില് മെസ്സിന് is the team's great visionary. Needs to return pass. അങ്ങനെ Now it's Thuram. Beckham. Nice looking ball. No, he's just misjudged that one. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Maldini. Now it's Pedri. And it's Ibrahimovic. Yaya Toure. Now it's Vieri. 15 minutes till half-time. Serginho. It's Thuram. Looking wide. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Now it's Ibrahimovic. And here's Pedri. He's going for goal! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. That is lovely. Maldini. Ferdinand is a man so notably robust and resolute in his defending. Beckham. And it's Rijkaard. Oh, good spread. Now it's Doué. And it's Doué. Neither of these two want to come off second best. Beckham. He's going to be disappointed with that. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Bergkamp. Can they get him away? Ferdinand clears. Size really matters, and it's time to make it matter now. And now has a shot! Good first touch and almost as good a second. Carvajal brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. It's Pedri. Carvajal with a definite fell there. ഓൻക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണത് എല്ലാം കാണുമ്പോ അത്ര ഓർവ് തന്നെ കേട്ടു വച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഫ്രെയിം വാങ്ങിക്കാം ബെൻബോണേ ഡിവിഷൻ 5-ലുള്ള ഒരുത്തനെ കഴിഞ്ഞ രാജ്യത്തെ ഇത് കിട്ടി മോപ്പ് അപ്പൊ 1-ാം റാങ്കിന്ന് 5-ലേക്ക് എത്തിയതാണ് മറ്റേ കാർവകാള് കിട്ടൂലേ
ഇങ്ങനല്ലേ And he's gone looking for safety. അതിന് മുമ്പ് സീസൺ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലേക്കാരല്ലേ And that is going to be the final action of the first half. ഓ 3-4 It's a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And if you're just back from the break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. എന്താ മിത്രോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് പക്ക സൗണ്ട് ആയില്ലേ ഇപ്പൊ പക്ക സൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പക്ക സൗണ്ട് Always on to this. ചെയ്ത് നോക്കി അവസാനം നീ പറഞ്ഞ Here's a man adored by many, even ബാറ്ററിയോ by some. ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതിന് ബാറ്ററി Gets a foot in here. ഏത് ബാറ്ററി ആയിരുന്നു അപ്പൊ സാധാ ബാറ്ററിയോ Police that midfield. The opposition have been handcuffed. Here comes അത് the cross. ഉണ്ടായിരുന്നോ Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. രമീസ് അത് ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നോ അതപ്പോ പുറത്തു പോയി മേടിച്ചോ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് Best part of an hour. അപ്പൊ അതാ ചെയ്താ മതിയായിരുന്നല്ലോ അതെ He's through here. This is Vieri. Oh, that's fabulous. ഓ പ്രൈമവിക്കേ ഇടക്ക് നല്ല കാര്യം ചെയ്യും And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. By Leverkusen. Just the goalkeeper to beat. And there we have it, the two-goal cushion. അടിപ്പിച്ചായി ഇനി നമുക്ക് One outcome. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. നിനക്ക് മറ്റേ ഫ്രീ മെസ്സിനെ കിട്ടിയില്ല മറ്റേ മെസ്സിനെ By Leverkusen are now luxuriating in a two-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. Ah, When's the next Benzema goal കൊണ്ട് coming? Konami They're such an 115 entertaining watch. അതെ അതെ Spread out to the left. തള്ളു മാത്രം നോ മറ്റേ ഏതോ ഒരു ഇതില് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ തൊള്ള 100% കളി 0 എഴുതിച്ച് Have hit a quick fire double here. അങ്ങനെ വന്ന് 100% കയ്യിലിപ്പോണ്ടെന്നാണ് വേറൊന്നല്ല Expertly cut out, really nicely done. Pedri. Ibrahimovic is being harried and hassled. നമുക്ക് മറ്റേ 5-ൽ നിന്നാ മതി 3-ലേക്ക് 2-ലേക്ക് ഒന്ന് എത്തട്ടെ എന്ത് സുഖാണ് കളിക്കാൻ സമാധാനായിട്ട് മറ്റേ ജൂനിയർ നല്ല അടി കൊടുത്ത് വിടുക പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചൊരു ഗോൾ അടിച്ചു ചെയ്യൂല പക്കയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യം സത്യം കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ അത് കൈ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് പതുക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും വളരെ മാറ്റമുണ്ട് രമീശ്വര പറഞ്ഞ പോലെ വൻമൂണേ നിന്റെ പാസിങ് പക്കയാണല്ലോ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഡാഷ് ചെയ്യാണ്ടാണ് പാസ് ചെയ്യണത് ആ സാധനം ഞാൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോ കളി പക്കയാണ് പക്ഷെ എന്റെ കൈ പിന്നെ വേറെ എവിടെ വെക്കാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല വരില്ലേ Now introduce the first of their substitutes. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter. The crowd are reacting to that now. Leverkusen suddenly appear frail. Yes, from comfort zone to a stage of uncertainty, perhaps, and they can't drift into a carelessness, or this could get away from them.
അത് സംബന്ധിച്ച് നീ കളിക്കണേ ഞാൻ ഒട്ടും ഡാഷ് ചെയ്യാണ്ട് അവരിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഞാനൊന്ന് ബോൾ കറക്റ്റ് Aims beyond the defence. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. പോയത് കിട്ടി അന്വേഷിച്ചാടാ നിനക്ക് അതിലൊരു ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പോയ ചാനൽ അവർ തിരിച്ചെടുത്ത് തരും. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ഒരു സാധനം റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നീ അത് ആദ്യം പോയി പഠിക്കത് എന്നിട്ട് ചെയ്യ്. എന്തിനും ഈ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കണം. ആദ്യം കിട്ടുമോ നോക്ക്. ആൻസർ ഇത് പോയി അങ്ങനെ ചാനൽ ഹാക്കായി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇടാൻ. എന്നിട്ട് ചാനൽ പോയി കൊണ്ടൊരു മെയിൽ ഇട്ട് നോക്ക്. നീ എത്തിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കണം. എന്തായാലും പറ്റും, ഉറപ്പാണ് പറ്റും. അല്ല ചാനലിൽ എന്റെ മോണ്ടിന്റെ അതായത് ഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താ പോട്ടെ. ഡിലീറ്റ് ചെയ്താ പോട്ടെ. ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ നിന്റെ ഫേസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടാ. അതന്നെ പറയണ നീ കിട്ടൂല അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വല്ല ഇത് പറയണേക്കില്ല. പറയും കാരണം നിന്റെ ചാനലാണോ നിനക്ക് പേര് മാറ്റി മൊത്തം ജിമെയിലും മാറ്റി നിന്റെ തല്ലാടാക്കി തീർത്താലും നിനക്ക് അക്കൗണ്ട് കിട്ടും. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാ മതി. Great vision. Serginho. And they're back on the ball again. And it's Roberto Carlos. Beckham. Rijkaard. And it's Stojkovic. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Passes coming off in quick succession here. Gilberto Silva does well to get it back. That is a little undercooked. By Leverkusen, close now to seeing this one through to the end. Beckham. Stojkovic. To Beckham. Stojkovic. Mateus, and synonymous with solidity. That's good vision. Roberto Carlos. And Serginho. Beckham. ബ്ലിപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ വരിക. ആ സാധനം കുറച്ചും കൂടി ഹാക്കിംഗ് മോഡലായ Gets it away. And he's there to retrieve it. And that is it. The referee has seen enough. Bayer Leverkusen can finally smile now. They have held on in a difficult... മറ്റേ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലടാ നീ എന്ത് കോണ്ടന്റ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് അതിലോ ഒന്നും ഓ 10,000 സംബന്ധിച്ചാണ്ടാവും ഫ്രീ ഫയർ ഇട്ടിട്ട്. ഫ്രീ ഫയറും മൈൻക്രാഫ്റ്റും ലൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മതി ധാരാളം. ആയി പിന്നെ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തപ്പോ അത് വീണ്ടും പോയായിരുന്നു. പിന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് 18 വയസ്സല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ജിമെയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. ഗ്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ചാനൽ ഒന്ന് കാട്ടിത്തന്നേ. ആ ചാനൽ ഇപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്താ കിട്ടണ്ടേ? പേരും അഡ്രസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിരുന്നവര്. അതിന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ
അസ്കർ ജിമെയിൽ അഡ്രസ് ഞാൻ മാറ്റി തരാം. ഒരു പിങ്ക് കിട്ടി. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ? എന്തിട്ടാണ് ഇനി പിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടോ? വേണ്ട വേണ്ട. അസ്കർബക്ക് ഒരു പിങ്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആണ്. ബാക്കി 3 പിങ്ക് ഞാൻ വേണ്ടി തരാം. നോ പ്രോബ്ലം. അല്ല 2 ഉള്ളൂ. 2 മതിയല്ലോ. കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർക്കും കളിക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സാധനം എന്റെ ഉണ്ട്. ആരും കളിക്കണ്ട. ഇതെനിക്ക് മറ്റേ ഫേവറേറ്റ് മാറ്റിയിട്ടാ മതി. എല്ലാവർക്കും തരാൻ പറ്റും. ഓരോരുത്തർക്ക് ഞാൻ പിങ്ക് എടുത്തു. ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. 3 ഉണ്ട്. അല്ല ഇനിയിപ്പോ അതില് തോനുള്ളത് വന്നാല് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്തിനാ തോനുള്ളത് വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഒരാവശ്യമില്ല. ഞാൻ കളിപ്പിക്കും കൂടി ഇല്ല. ഉള്ളത് ഫണ്ണായിക്കോട്ടെ. ഫോണില് എടാ നിനക്ക് ഇനി വേണോ ട്രഷർ ലിങ്ക് കേസ് വരാ? പിങ്ക് ഉണ്ടോ? പിങ്ക് ഉണ്ട്. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement's already palpable. The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. അതിൽ മകളു ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രോളിയും കൂടി തരാം. ട്രോളി ആണെങ്കിൽ മകളു തരാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? So it's down to business here. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. It's a searching pass. Oh, delightful ball. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Real chance! It's there! And Iraq who take the lead. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Van Balten gets over and intercepts. They've got to be quick moving this forward. He's a sharp little ball here. Pedri. Now it's Conceição. It's come to nothing. Here's Forlan. ഈ സാധനം വളരെ റയറാണ് അല്ലേ? ഈ സാധനം ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടില്ല. പിന്നെ കാലത്ത് ഫുള്ള് കിട്ടി. അല്ല പേര് റമീസ് റോക്ക് വരുന്ന പേരെന്നെക്കും വന്നിരുന്നതേ. ഇന്ന് മാത്രം ഒരു ഹിന്ദി പേര് വന്നത്. ഏത് മകളോ? മകളും ഉണ്ട്, വേറെ മറ്റേ സാധനമില്ല. ആ 2 പേര് തന്നെക്കും വന്നിരുന്നത്. അതാണ് മകളു തന്നെയാണ് മറ്റവനക്കും കിട്ടിക്കണത്, മറ്റേ ബ്ലാക്ക് മാമ്പക്കും കിട്ടിക്കണത്. വളരെ റയറാണ്. മീൻസ് റയറുള്ള സാധനമാണ് പ്രാവശ്യം പിങ്ക്. കഴിഞ്ഞ മെയിനായിട്ട് ഒന്നിന് 2 ആൾ പോകും. Conte, this is promising. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Bayer Leverkusen are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And the keeper has reacted superbly there. Forlan clearly thought he had the beating of the keeper. That's a decent ball. A chance for a shot! Zanetti can get it clear. Vieri. Lovely pass, but can he get there? Looking for the run. Can he finish? No mistake. They are right back in business.
And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. By Leverkusen in the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Interception. Alex Fieri. Beyond the defence. Played right into his path. And his man takes a shot! Goal by Leverkusen! They've done it! It was coming! They have their reward! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the count. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Well, I think they can breathe a massive sigh of relief then. Such a let-off. ഓള് നേരെ അടിച്ചുമ്പോഴും ചുമ്മാ ചാടിയും കറയിലോട്ട് വീഴും. Messi. Great vision. It's Ibrahimovic. Now he wants to get in on the act here. Bayer Leverkusen really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം നിന്റെ എനിക്ക് വരില്ല. അല്ല മൂന്നെണ്ണം മതിയല്ലോ, ഓൻക്കൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി. ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സൈസ് കൂടി ഉണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ നടക്കുന്ന നല്ലത് ടോട്ടല്. വേറെ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഏതാണോ അല്ല മഗോളിയല്ല ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ പേര് അത് കൊടുത്തേക്ക് റമിസ്രോക്ക് വേണ്ടല്ലേ? ഒരു ജെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാ ഇല്ലല്ലോ റമിസ്രോക്ക് ജെ വെച്ചിട്ട് സൂര്യയുടെ നക്കിട്ട് അല്ല ഓൻ വേറെ ആരെങ്കിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയസൂര്യയുടെ ജയസൂര്യയുടെ എന്താ പേര്? Yeah, and it's very much deserved in the circumstance. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So all square and not for the first time. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Have reclaimed it. Oh, surely that deserved better. Forlan deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. And this could be the final action of the first half. That should get the job done. Decent effort as the first half draws to a close. Bayer Leverkusen are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Terrific half, 4 goals split evenly, beautifully set up for the second period to follow. തൊട്ടല്ല ഇവിടെ അല്ലേ എന്നെ മാന്തി കോൺട്രവേഴ്സറിയാ. And so we're off again.
Now there's a fine ball. Decent chance! Great build-up. It all deserved a better ending. It's a very good running. You're always going to have chances with that kind of movement. Corner number 2 then. And it's been taken short. Oh, it's played into not pretty, but it gets the job done. Gattuso. And Zanetti. That's a cute ball. And they can counter here. That's a nicely shaped ball. സൂപ്പർ ഐഡിയ പറഞ്ഞേ നീ ഇത് ഒരു ഗൂഗിളിന്റെ മോഡല്, അതായത് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം, ഗൂഗിളിന്റെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ അടിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം സേവ് ചെയ്തില്ല, എല്ലാത്തിനും യൂസർ ഐ പാസ്വേഡ് എടുത്തിട്ട് അത് മറ്റൊന്നോട് എന്താണ്ടാ എന്താ ഞാൻ അയച്ചാലും നോക്കണം, അപ്പൊ ഞാൻ ജയിലിൽ പോകട്ടെ. Defending here is really tight. That's Ronaldinho. Can he get on the end of it? He's had a shot! That is wildly off target. I'm not sure what happened there, Peter. Did he get caught admiring his own first touch, maybe? നിനക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് നിന്റെ ജീമെയിൽ ഇതെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. Pedri going face to face with his great rival Messi. There's green grass ahead of him. നീ അതിനു വേണ്ടി മനക്കെട്ടോ, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ട് കിട്ടുമെന്നും കൂടി വെറുതെ നോക്കി. Nicked it back promptly. Threads one in. And he's there to clear it. ഞാൻ പറയണേ നിന്റെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്തു. നമ്മൾ 100% ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നീ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റായി, പിന്നെ നീ അധികം കഷ്ടപ്പെടണം. എന്നിട്ട് നീ കിട്ടില്ല, നീ പോട്ടെ, നീ പുതിയ തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇത് നീ കിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ച സാധനം ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ, അതിലൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ കിട്ടുമോ നോക്ക്, നീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ട്. Substitutions taking place. So time for change. This one has been on the cards for a little while. എടാ നീ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നീ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അവനിങ്ങനെ പറ്റിച്ചെന്നും പറയാം. Well read. The danger is averted. By Leverkusen, perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Saw the danger and he went crashing in. Ronaldinho, the specialist in tearing teams apart. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Gets a good foot in there. Right, Shevchenko succumbs to the pressure. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Ronaldinho stood his ground strongly. And it's Conceição. Oh, he's been caught on it here. That's really well manoeuvred. He's intervened well there. And here's Mbappe. Conte tries a deft little ball. 75 minutes on the clock now. Looking to play him in. Now it's Bale. He's one-on-one. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Bayer Leverkusen go into the lead. Bayer Leverkusen surely have to be commended for their drive and the shot. They've done it!
And this is getting better and better. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. So the lead now is 2. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. റായിക്കിന് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറയണേ. മോഹൻലാൽ ഫാൻ അല്ലേ? ഒരു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിക്കുന്നില്ല. Tries to pass it through. Van Dalton cuts out the pass. Nicely weighted ball. Oh, that's well spotted. Searching pass is played there. Bale. Oh, red. Nice interception. Francisco Conceição. Gattuso. And this is Hullet. And he's had it nicked away. Pedri, who does have an assist to his name. Francisco Conceição. And he welcomes it in. Just the goalkeepers of Shevchenko! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Bayer Leverkusen have their second corner now. He's having a shot! And one more try! Pedri. Now, can they get him away? No, it's a corner. And that's it. Bayer Leverkusen have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable. പിന്നെയും വന്നു മഗീലു. മഗീലു ആണ് റമീസ് റോക്ക് വന്നത്. മഗീലു ആണോ റമീസ് റോക്ക് വന്ന്? മഗീലോ? ആ മഗിലു അതന്നെ ആണോ? തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ അല്ല, ആദ്യത്തെ വേറെ, രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് വന്നു. ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അത് വേറെ റമീസ് റോഡ് എടുത്തുണ്ടല്ലോ മഗീലോ. കണ്ണൻ ജോയോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തിനാണ് ചിരിക്കണത്? കണ്ണൻ ബ്രോ തുടങ്ങിട്ടോ. കണ്ണൻ ബ്രോ ഞാൻ റിലാക്സ് ചെയ്ത് കളിക്കണ്. ഡിവിഷൻ 4 നേരെ താഴത്തേക്ക് 5ലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പൊ റിലാക്സ് ആണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ടെൻഷനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, സുഖമായിട്ട് ഗോൾ അടിച്ച് ജയിക്കുന്നു. എന്നോടായിട്ട് PC കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ ബൊമ്മാരൊക്കെ ടൂറാങ്കിലല്ലോ മിസ്രോ. ഒരുത്തരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കർമ്മഹാളിനെ കിട്ടിക്ക ടൂറാങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ട്, ഡിവിഷൻ 2 ഉണ്ടായിട്ട്. കർമ്മഹാള് മറ്റേ കർമ്മഹാളില്ലേ, ഡിവിഷൻ 2 ടോപ്പിലായിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മ മറ്റേ 1700 വരെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മ, അതായിരിക്കും. എന്ത് വെറുപ്പിക്കലാണ്. ചന്ദന വലിയ പള്ളി കിടിലൊരു പടം പറഞ്ഞോ. കിടിലം പടം എനിക്ക്. കളങ്കാവൽ ഇറങ്ങിയാ? കളങ്കാവിൽ ഇന്ന് വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? ഇറങ്ങിയാടാ അണ്ണാ ബ്രോ? കളങ്കാവലാണോ ബ്രോ? എന്തോന്ന് കളങ്കാവല് വന്നില്ലല്ലേ? വന്നില്ല. ഇന്ന് വരും. ഒരാള് സൂര്യ എന്താടാ വെറുതെ ഇരുന്ന് കുണുക്കണത്? അസ്കർ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പോയി കമന്റ് ഇടിയുണ്ട് അവിടെ.
ഇതിന്റെ കമന്റ് ഇറങ്ങായിരുന്നു. ലുലു പോകുമ്പോൾ തന്നെ പച്ചക്ക് വിട്ടു പോകുന്നത്. ഒരു മാനെ വിളിക്കണോട്ടാ, വീട്ടിൽ അഡ്രസ് പറഞ്ഞുതരാം. വേണ്ട ഡ്രസ് ബ്രോ. എന്തേ ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ വരാല്ലേ? എന്തായാലും വരണം. കൂടെ ഞാനുണ്ടാവുന്നു. അയ്യുമാണം അല്ല പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അതെല്ലാം ഐഡിയ ആണല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ട് വരാല്ലേ? ട്രെയിനിൽ പോവാ. എങ്ങനെയാ പോവാ? അല്ല എന്റെ വണ്ടി അധികം ദൂരം ഓടില്ല. ചോറ് 4 മണിക്ക് ചായ, വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം, മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടൂല. വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും രാവിലെ എത്തും. രാവിലത്തെ ഫുഡ് കിട്ടും. പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും കൂടെ അല്ലേ? അതെ, ഉപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ വളർന്നാട്ട് നല്ല ഷാപ്പുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത മീൻ എടുക്കാനല്ല, ഡ്രിഫ്റ്റും സ്റ്റോൺസിന്റെ സിമുലേറ്റർ കയറ്റിയാണ് ഫിഫ കളിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാടാ കളിക്കുന്നത്? മൊബൈലില് അല്ലേ? അല്ല, സിമുലേറ്റർ കയറ്റിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇത് എൽഡി പ്ലെയർ, അത് ഫിഫ, ഈ ഫുട്ബോൾ അല്ലേ? അതെ, ഫിഫ കളിക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് എൽഡി പ്ലെയറിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര പാടല്ലേ? എങ്ങനെ ട്രോഫി പുഷ് ചെയ്തതില്? ഞാൻ ചുമ്മാ ഇന്ന് കയറ്റിയതേ ഉള്ളൂ വെറുതെ. ജയസൂര്യേജി എത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണേ? പ്ലസ് ടു എവിടെ? NRPM. ഏതാ കോഴ്സ്? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസാ? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. C++. അത് 10-ലല്ലേ ഉണ്ടാവുക? +1 10-ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോഴേ എത്തി. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏതാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? HTML ജാവയോ? പൈത്തൺ +1 ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട്? നല്ല സ്ഥലത്താണ് വന്നേക്കണത്. ആർക്ക്? അടുത്ത ചോദ്യം ആർക്ക്? കൂട്ടിയാ മതി. തൃശ്ശൂരാണോ? ആലപ്പുഴ. കുട്ടനാടൻ കായലിലെ ആ സ്ഥലം. അതേണ്ട പറഞ്ഞാ മതി. പാടി പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ. എന്താ പാട്ട് പറഞ്ഞൊരുത്തനുണ്ട് ഇവിടെ. സ്പാമി ഉണ്ടടാ ജയസൂര്യ ഇതിൽ വന്നിട്ട്. എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വലിയ കണക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതാണ് കിട്ടിയത്. അണ്ണബ്രോ ഇറക്കിയില്ലേ? ഇല്ല, ആയില്ല. ഇനിയും ഒരു 5 കളി കളിക്കാം. കറക്കിയെടു. കാരണം എനിക്ക് 2 കണ്ടന്റ് ഇടാനുണ്ട് ഇനി. അല്ലേ കണ്ണബ്രോ അത് ഇതാക്ക്, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യ്. അല്ല ഫുള്ള് കളിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര കളിയുണ്ട്? 5 കളിയുണ്ട്. ഇനി 5-6 കളി ഉണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിവിഷൻ കളിച്ചു കൊടുത്തു. ഡിവിഷനിലേക്കാണ്. അതെ, അവൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചോട്ടെ. കളിക്കണവര് കളിച്ചോട്ടെ. നമുക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ, അവര് കളിച്ചോട്ടെ. കണ്ണബ്രോ ഇപ്പൊ എത്രയല്ല? 4-ലല്ലേ? റമീസ് ബ്രോ 4 തന്നെ എപ്പോഴും? ഞാൻ 4 നനക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കളിച്ച കളിയൊക്കെ തോറ്റോണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് 65-ലോട്ടാവുക. അതെല്ലേ? കണ്ണബ്രോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്. ആൽബർട്ടോ
സന്തോഷായില്ലേ അവൻ പോണേ? രമേശ് ബ്രോ എടാ ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ പല്ല് വെച്ചിട്ട് ചായ കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കടാ. പോണോടോ? അല്ല, ഇവിടെ കമന്റില് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നു കൂടി. രമേശ് ബ്രോ ഈ സൈറ്റ് നോക്ക്. സൈറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്നൊക്കെ അടിക്കാം. ഞാൻ 3 ഇല്ല. സമാധാനം ഹെൽപ്പ് അടിക്കാം. ഓക്കെ. ഞാൻ 4 എല്ലാ ഫില്ലിലേക്ക് ഓരോ സാധനം വരും. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഫയൽസ് ഇതൊക്കെ ഫയൽസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എന്തൊക്കെയുള്ളതൊക്കെ. കൊള്ളാം. ഇത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട്. ബ്രോ ഒരു ഗെയിം അറിയോ? മറ്റേ വാസു ഡൈനോ അതുപോലത്തെ ഒരു ഗെയിം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വൈബല്ലേ? ഞാൻ സൂപ്പർ ഐഡിയ പറയട്ടെ അൽബട്ടോ. ഈ ഡിസ്കോഡ് അല്ലല്ല ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ ഇരി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അവിടെ യൂസർ നെയിം അടിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. കിട്ടും. എനിക്കാകെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡിസ്കോഡ് മാത്രമല്ല. അതെ. ഓ എന്താണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെന്ന് അറിയില്ല. അത് ബാഴ്സയുടെ പുതിയ ജേഴ്സിയാണോ? എനിക്കറിയില്ല അത്. അതെ കേറി കാൽക്കുലേറ്റർ മറ്റേ ഇത് ലോക്കല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഉത്തരം വരും നോക്കണ്ട. പിന്നെ ഇവിടുള്ളത് വെബ് ബ്രൗസർ സെറ്റിംഗ്സ് റീസ്റ്റാർട്ട് റീഫ്രഷ് ആവും. തിങ്കളാഴ്ചക്കത്തെ പാക്ക് ചെയ്താവല്ലേ? Leverkusen do have the look of a team with genuine ambition. Already on the cusp of promotion. They are looking to make a statement ചോർന്നോ? We are more than ready. തിങ്കളാഴ്ചക്കത്തെ പാക്ക് ചെയ്താവല്ലേ രമീന്ദ്രോ? And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Here's the whistle. Leverkusen come into this game needing something to fall short. Good run, lovely take, but that is where it stopped. Adriano really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. And he's in on this, had a shot! Now that is commitment to the cause. സുഖമാണ്. With the corner, there first. Sharp little ball here. And now they can spring out of defence. Chance for a shot! He scored! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He's 2-1, and he looks hungry for more. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle. Takes a shot! And it's hit the woodwork and out! Thinks one through. Oh, well played, well sorted out. Chiellini promptly onto that, and that is that. He's in a great position here. Barcelona looking to pass their way through. Not the most accurate pass. Dorian. He is through here. And he gets there. It's a goal! That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. One sweeping move executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. That has certainly made things interesting.
Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Xavi Alonso could move up again. Out to the left it goes. Vassaro. Shot could move. And that's what you call inspired goalkeeping. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. Looking to go forward now. And intercepts. It's Bojan. That pass has been well intercepted. Ibrahimovic. അവിടുത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിന്റെ കോപ്പി അവിടുത്തെ സീലില് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് It looked as though that might lead to... It's Adriano! It's loose and there's a race for the ball. Oh, there's a probing ball. Well played. That has snuffed out the danger. Mateus. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Bojan. Another save. And he's let fly. And no one is overly concerned about that. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. No question, this is the man you want to get on to the end of things. That's a decent ball. And this is Ibrahimovic. That's great positioning. So good from him. Bojan. Elise does have his name on the score sheet, of course. Now it's Ibrahimovic. And it's Gattuso. That's a nicely shaped ball. Oh, they could break here. Lovely pass, but can he get the shot? Goal! It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Vassaro, can he spark a counter here? Olise, Massaro. Nedved. Chance here to counter. Yaya Toure. And here's Nedved. Adriano. That's Nedved. Yes. Oh, well played. Aims beyond the defence. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Very little in it. The score at half-time is 2-1. Hostilities have resumed at the start of the second half. Adriano gets through on his own. Barcelona needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence. And the shot! He has done it!
What a match we have! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Quite a thriller this one's become. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Bayer Leverkusen really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. Right card. Nicely weighted ball. He's got a chance! It's run loose. Who's going to get there? നിനക്ക് എവിടേക്ക് അറിയാം പറ. Olise will not want to lose out here, not against this opponent. Who saw this coming? From the cusp of victory to the cusp of desperation. He's found a way through. Plays it across. He can get that clear. And play for a throw. കണ്ണമ്പ്രോ നോക്കട്ടെ. കണ്ണമ്പ്രോ പറഞ്ഞേ എവിടെ സ്ഥലം? പത്മനാഭനെ സ്ഥലം പറ. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതങ്ങ് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും. എന്താ കണ്ണമ്പ്രോക്ക് അറിയാം? കണ്ണമ്പ്രോ ഇവിടെ കാസർഗോഡുള്ള കണ്ണമ്പ്രോക്ക് അറിയാം. എന്നിട്ട് എനിക്കറിയാം. Massaro. He's found some space. Big on the kill, but nothing doing. The defence just about came out on top, and they were certainly tested. അവിടെ And it's Buyan. വളവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എത്ര വളവുണ്ട്? Disappointed with that. Now it's Olise. Cracking ball. And the shot! Oh, the ball's run loose here. Oh, what has happened here? Opts to play it back. No messing about, just bludgeoned away. Lovely ball and a real chance now. He's trying one. Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's a searching pass. And that's the end of that. It all started well enough. And Shevchenko! What a hit! What a hit! Remis bro. ഗോളിന്റെ കാര്യം കട്ടുന്നു. Ahead again, in the mood again. They have answered the call once more. And you only have... Oh, just lacked a decent finish. Well, the invitation was there, so he was right, in my opinion, to take it on. Alas, it was a technical flaw. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Massaro driving through the middle. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Massaro really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Yeah, they were looking for a counter-attack. Goes for the shot! And that would have won it. Shevchenko has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. It's been cut short. Intervened well there. This usually is the time teams go into conservation mode. That's a lovely, neat pass. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Shevchenko is onto it in a flash.
I think we're just about done here. That has ended up in no man's land. That has been cut short. A heavy challenge. Time added on will be 2 minutes. Right card. That's that, the end. A win, a triumph, a time to crank up the music, charge the glass. This is going to be quite a party. How do you look back on the game then, Jim? Well, I think this has to be one of the sternest tests they have faced as a team. Promotion. കണ്ടോ ബ്രോ ഹലോ ഓക്കെ എന്താ വിളിക്കണേ? ഞാന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ 5 ഇപ്പൊ 4 എത്തി. കളിക്ക എന്തൊരു വർത്താനം കണ്ണം ബ്രോ. ഡാറ്റാബേസ് വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. അതല്ലെന്ന് റിഫ്രഷ് ആയാന്ന്. എന്ത് 15-ാം തീയതി ഡാറ്റാബേസ് റിഫ്രഷ് ആവുന്നു. അത് 15-ാം തീയതി ആവട്ടെ കാണാം ബ്രോ. എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാട്, എന്തൊരു കണ്ണം ബ്രോ. മൊടയാ ഗെയിമിലാണോ? ഈ മാച്ചിനായിട്ട് ഒരു 3-4 കളി കൂടി കളിക്കണം, എന്നാ പിന്നെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് റിവാർഡ് കറക്റ്റ് ആവും. ഇല്ലേ ഈ കളിക്കാനൊന്നും ഇല്ലവൻ. ഹലോ, ഹായ്, ഞാൻ വന്നു. ഓരോരുത്തർ പറയൂ, എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്? ഞാൻ കേട്ടില്ല അതിനിടയിൽ. പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചല്ല, ജയസൂരിയുടെ റീൽസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം. അത് ചോദിച്ചേ. ഞാനോ? ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് തരാനാ. നീ എന്താ ആടിന്റെ എന്തോ ചോദിച്ചേ? ആടെന്ന് മാവേലിക്കര വെച്ചല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല. കുർത്തിയല്ല പണിയിട്ട്. നീ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണേ, നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് വെറുതെ അവിടെ വരും. എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വന്നു. വെറുതെ ഓരോ സാധനം, എൻ്റെ പ്രൊഫൈല് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്കോഡ്, പിന്നെ ടെർമിനൽ എടുക്കുക. ക്യാറ്റ് ബെൻബോൺ എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ റൂട്ട് ആക്സസ് ഡോട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ഫയൽസ്, അപ്പൊ എന്റെ ഇതറിയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് കാട്ടും, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൽ ഹിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡിന്റെ ഐഡിയ ഉണ്ട്, അതിന് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാ ഈ കോഡ് ഇത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് അടിക്കുക. കമാൻഡ്സ് എന്താ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ കാണിച്ചു ഡീക്രിപ്റ്റ് അല്ലെ ഇതാട്ടോ. ഇവിടെ മേലെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് കമാൻഡ് എന്താന്ന്. ഇവിടെ കണ്ട ഡീക്രിപ്റ്റ് ആ ഫയലിന്റെ പേരടിക്കുക. ഇത് കാണ് എന്റെ പൊക്കോ കാണണ്ട്, ഞാൻ കണ്ട്, എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തല സിമ്പിൾ. എന്നിട്ട് അഡ്മിന്റെ കോഡ് അടിക്കാൻ പറയാം. അഡ്മിന്റെ കോഡ് അടിച്ച് ആക്സസ് ഗ്രാൻഡ് കണ്ട. അതായത് ഒരു ലെവല് അല്ലേ?
വെറുതെ അല്ലേ അവര് ആ നല്ലാണ്. ഒരു ഇതുപോലെ ഡീക്രിപ്റ്റ് എന്തിനുള്ള ഓടണേ? ഡീക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ അതിൽ വെറുതെ വിട്ടോ. ഡീക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കോഡില്ല. ഇതങ്ങനെ സാധനം OS മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് വാൾപേപ്പർ മാറ്റാണ്ട് എപ്പിട്ടിരിക്കടാ ഫയൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയതാ. എന്തൊക്കെയാണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ അതൊക്കെ നല്ല കഥയുണ്ട്. പ്രൊജക്ട്സ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. കോണ്ടാക്ട്സ് നെറ്റൊക്കെ അടിച്ച് വരണൊക്കെ പോയി. ഐറ്റം ജാവ C++, ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ലിനക്സ്, മെറ്റാസ്പ്ലോയിറ്റ് എപ്പിട്ടിരിക്കാ ബോലോ. അൽബോട്ടൊക്കെ ബുദ്ധി ഇല്ലാതല്ലേ വെറുതെ. എന്റെ ഒരു കഴപ്പല്ലേ, ചില്ലറ കഴപ്പൊന്നല്ലത്. വെറുതെ ഇരുന്ന് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഭ്രാന്ത ഞാൻ. വെറുതെ ഗെയിം കളിക്കാനല്ലേ? വെറുതെ കുത്തി നോക്കാൻ ഇതിന് ബാണില്ലേ? ഞാൻ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്ന ഓരോന്നുണ്ടാക്കണേ. ആ അതെ, അതേപോലെ തന്നെ. അതും ഒരു സ്കില്ലാണ്. അതൊരു കഴപ്പാണ്. കഴപ്പൊന്നും പറയാൻ പറയൂ. മറന്നുപോയിന്നാ? എന്തിരി എണ്ണം ബ്രോ? എന്തൊരു പറയണത്? പോലീസാ അറിയൂല. പൂളിക്കളയുമ്പോ 2026 ഞാൻ നന്നാവും. തുടങ്ങിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഒന്നാം കളിക്കാൻ വിളിച്ചേ. എന്നിട്ട് അവൻപോടെ എന്താ പറഞ്ഞപ്പ താച്ചോടിന്ന് കൊണ്ട് പറയണ്ടായിരുന്നു. അത് 12 മണി ആയില്ല, എല്ലാ രാജ്യത്തും ന്യൂ ഇയർ ആയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി പറയണ കേക്കട്ടെ. ഈ എന്തിന് പോലീസ് എന്നല്ല ഏത് സിനിമയുടെ ഡയലോഗാ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവില് അയാളുടെ മുണ്ട് കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ചൊറിയൊന്നും പോക്കൂരെ. ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. എടാ അയാളെന്താ ഒരുത്ത കാണികളിൽ ഒരുത്ത ചോദിക്കും, എടാ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ നിന്റെ തുണി പറിക്കലൊക്കെ നിന്നാന്ന് ചോദിക്കപ്പോ എന്തൊരു പോലീസാന്നിട്ട് ഇടന്ന് പണി തുറക്കും. അപ്പോഴാണ് ചൊറിയൊന്നും പോയിച്ചു കൊടുക്കണത്. മറ്റേത് എന്താ കൊടുത്തുവാ കുണ്ടിയിലൊരു ചൊറിയണം. അങ്ങനെ കിട്ടി വെക്കണല്ലോ. കടുത്തുമ്പ നമ്മുടെ കളങ്കാവിൽ ഇറങ്ങുന്നു. കളങ്കാവില് ആരെ നീ എക്കോ കേക്കുന്നത്? എന്റെ മമ്മല്ല പിന്നെ കേട്ടതാ. ഓക്കെ എന്റെ എനിക്ക് കേക്കുവോ? ഇല്ല ഇല്ല കേൾക്കൂല കേക്കരുത്. ഹലോ 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 അമ്മായി പ്രൊഫഷണൽ ഡിവൈസ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് ഡിസ്കോഡിൽ കയറണത്. എവിടെ മുക്കിയും പ്രൊഫഷണൽ ഡിവൈസുകള്, ഗാഡ്ജറ്റ്സുകള് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ല. എന്റെ ഒന്നല്ല പോടാ. ഞാൻ കണ്ടാലേ ഞാനിവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. There is a definite sense of occasion here as both teams square up to each other with fire in their eyes. This is a day for hope, for expectation, for renewed ambition. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be... It's the air! And it's hit the woodwork and out! Camavinga. And it's Van Dijk.
ചെയ്യാത്ത കാര്യത്തിന് Here's Oyartabal. Now it's Yilmaz. ഇന്നലെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ കറുത്ത മുട്ടക്കറിയുടെ കേസ്. നിനക്ക് വേണോ അത്രയും കറുത്ത മുട്ട? Yilmaz. കറിയില്ലാത്ത Now it's Oyartabal. മുട്ട പ്രോട്ടീൻ മുട്ടക്കറിയിൽ ഇഷ്ടമല്ലേ മുട്ടക്ക്? Now it's Messi. He has found the way through. It's really nicely. Climbs up big. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. Played through for the wide man. Camavinga. Yaya Toure. By Leverkusen, replying all the early pressure. Yeah, they've been livelier and hungrier and looked the more likely to register first. Shapes to shoot! Goal by Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Bayer Leverkusen are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Inter Milan are already chasing the game. Decent chance! Good run, lovely take, but that is where it stops. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. ഇയാള് തുടങ്ങി ഇയാള് റേസിസ്റ്റ് ഓടോ കറുത്തിരിക്കണ ബ്രോ. ആ സ്ക്രീനും വൈറ്റ് വാഷ് അടിച്ചോ കണ്ട് കളിക്ക്. അതെ പാവപ്പെട്ട കറം വരണ പോലെ. Oh, it's a nice idea, but the execution was great chance! കാക്കനെ കാണുമ്പോ കണ്ണുമ്പോക്കെ ഇളകുമല്ലോ. And they're at it again in double quick time. More or less by himself, as cool as you like. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Bayer Leverkusen are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more of the way. He is through here. Now the bullish header. Yes! A quite incredible spell. They are flying. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehand behind that one. ഫുട്ബോളിലിപ്പോ കർമ്മന്മാര് വാഴ Bayer Leverkusen find a position of real strength now. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's picked it up out wide. And he's had a hit! What a hit! The save was firm. Messi probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Cleared away. Spread it left. In again. Good read, needed to be. Nice sequence of passes. He's got the goal! Oh, glorious! That is a special one! That is a gem! An absolute gem! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that.
It's become a case of men against boys. This is wonderful front-footed football, and the manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള തന്നെയാണ് നിനക്ക്. ഇത് നീ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന കുറെ പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Van Dijk. It's Camavinga. And Fernandes. That's going to go a long way. Now it's Luis Suarez. Nicely weighted ball, and that is expertly dealt with. Now it's Oyarzabal. Whistle's gone, that's foul. അതെന്റെ ഐഡിയ ഒന്നല്ല, അത് 99 ആൾക്കറിയുന്ന ഐഡിയ. This is Vieri. Messi. And the shot! Oh, it's come off the upright. താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയൂ. എടാ ഒരു POTW കാർഡ് വന്നാണ് ഹാലൻഡിന്റെ പണ്ട്. 92 ഒഫൻസീവ് അവേർനെസ്, 99 ഫിനിഷിംഗ്, 90 സ്പീഡ്, 98 കിക്കിംഗ് ബോൾ, 97 ഫിസിക്കൽ കൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യന്മാർ വെറുതെ ഈ സാധനം വരുമ്പോഴാണ് ചിലവന്മാർ ഈ ഹാലൻഡിനെ തൊടാൻ കിട്ടാത്തത്. Toure with the short one. എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ നാളെ Inter Milan are looking to go forward now. ജനനായകൻ നാളെ Camavinga. We've got 5 minutes till half time. Now it's Kane. That's going in strongly. Mateus. He's got away. Can they get him away? Oh, that's fabulous. Shot! Surely! In he goes again. Oh, taken with style. They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Bayer Leverkusen are having a ball here. Zanetti. Now he's got space here. Well played. That has snuffed out the danger. And this is Luis Suarez. Van Dijk. Mikel Oyarzabal. Now it's Camavinga. And that'll be the last act of the first half. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Bayer Leverkusen really are in control here. They've done exactly what they set out to do. There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the ice. Bayer Leverkusen have run riot in the first half, and barring a miraculous comeback, they have done the job already. And we are back on the way. Now it's Kane. Mateus receives it in a good position here. Well, he got rid because he was under pressure. Camavinga. Still no way through. The defending here is resolute. And this is Messi. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Next അടിച്ചു കിട്ടോ എടുക്കണ്ട ഓവർ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി അക്വയർ ചെയ്താണോ സാധനം? There's the shot! No, that's just wide. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. ഫ്രീ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചോട്ടോ എടുക്കണ്ട ഓവറേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓവറേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഓവറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ മേലെ കൂടി വരും. ആണ് ഓവറേറ്റ്. And it's Kane. Stood up well to him there. അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ ക്വയർ ചെയ്ത് വേറെ Here's a man adored by many, even deified by some. And he's picked out the run. And a chance! In he goes again! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Ha segnato al 59esimo minuto numero 3.
Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? He's on it. Can he get away? Fernandez. It's run loose here. And that interception was most necessary. Threads one in. Suarez is flagged offside. Fernandez. Hello? This looks promising. That is good alertness. Yaya Toure. Chiellini is a perfect combination of brain and brawn. Messi. Can he get it through? Ball looks a good one. Alexander-Arnold. Kane is herring after that one. Gattuso. And Mateus. That's good pressure, good intensity. Yeah, as you'd expect, Peter, that defence ought to know when to step up or drop off, and they finally made the decision to get tighter. Pops him off it and wins back the ball. Mateus. Yaya Toure. Zanetti is wide and looking to get onto this. Big header! And he's cleared it out of harm's way. Now it's Oyarzabal. Oh, well measured. Kane. Strong challenge. That could leave a mark. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. The most accurate pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Yaya Toure. Tries to play it through. Now, who's going to be first to this? He's in a great position here. Chance here to counter. And this is Vieri. And this is Messi. Luis Suarez. And the shot! Alexander-Arnold. Mohamed Salah. Here's Oyarzabal. Now it's Mohamed Salah. And he welcomes it in. Fernandez. Mikel Oyarzabal. Here's Kane. And it's Alexander-Arnold. And beyond the defence. Now that's well seen too. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Messi is always playing with one eye on the spectacular. That's a nicely shaped ball. It's it! Pump, panache and passion. This, a man full of it all. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. And that means just one thing, match ball. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. He's found a way through, looking for the run. He has a look up, and Messi! Oh, it's fallen loose again! Messi. Oh, he's got a sight of goal. Real chance! Really well taken goal. And it is becoming almost too painful to watch. Where to? And that will be it. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw.
Vieri, very much the hat-trick hero. What an extraordinary game he had. മുട്ടായി കിടാവിന് വെച്ച മുട്ടായി ഒക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് കരയണ ഇവിടെ കേട്ടല്ലോ. റൂമിലാണോ എട്ടാണോ എട്ടോ ആരാണ് ആരും വേണ്ട. നമ്മളിനി അതിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞോട്ടില്ല ബ്രോ. വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇനി. ഡസന്റ് മാറ്റർ. കോയിൻസിലെ കോയിൻസിന് കിടക്കില്ല. എനിക്ക് ഞാനൊരു മാനേജറെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ആ മാനേജർക്ക് വരുന്നവരെ ഞാൻ ഇനി മാനേജർക്ക് ഒരു 750 മാറ്റി വെക്കും. 1500 മാറ്റി വെച്ചാൽ 1800 മാറ്റി വെച്ചാൽ ചേട്ടാ. 1800 ഞാൻ 2550 മാറ്റി വെക്കും. 2550 മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആണ് ചെയ്യാ. അതെ ഞാൻ നോക്കണതേ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറിൽ കോച്ചിങ് അഫിനിറ്റി ഗോൾ കീപ്പറിനും CBക്കും 400% നോക്കണ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ മാനേജറാണ്. ഇത് വരുന്നവരെ ഞാൻ വേറെ മാനേജർ എടുക്കൂല. ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ കോച്ചിങ് അഫിനിറ്റി 400% GKക്കും CBക്കും 300% എന്നെ കിട്ടില്ല കളിയാണ് എനിക്ക് ഡിഫൻസിൽ കിട്ടുന്നത്. 400% വിത്ത് 89 ഉള്ള ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോ വിഷയം സാധനമായിരിക്കും. ഉറപ്പാണ്, 100% ഉറപ്പാണ് എനിക്ക്. വെറുതെ നോക്കിന്ന് കളിക്കാം. എടുത്തോ കൗണ്ടർമാൻ. ഞാൻ ഇപ്പൊ മറ്റേ ഇയാളെ കളിപ്പിക്കണേ. എന്തായാലും പേര്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll begin. Has a shot! And it's hit the woodwork and out! പുതിയത് അതിനാനേ He മറ്റേ squeezed the play and he gave him no ഇതിലില്ല chance ശരിക്കും. to get on the turn. ഇൻ ഗെയിമിൽ ഇല്ല ആള് ശരിക്കും പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് എടുക്കണം. Ferdinand is the name on everybody's lips. Hardly a surprise when you're making your 500th appearance. Quite something, Jim Beglin. Well, he's a special professional who's done a sterling job to keep himself at the top of his game for so long. His durability and his mental strength have been a constant, and I wish him all the luck today. De Bruyne, that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Yaya Toure. Vieri going face to face with his great rival. Looking for options for movement. Decent chance! Surely that deserved better. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. മിഡ്ഫീൽഡർ 400% വരും. 4 മിഡ്ഫീൽഡർ മിനിമം വേണം. Leverkusen applying all the early pressure. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good spell. Safely in the keeper's hands. Mahrez. Oh, that's fabulous. Can he get on the end of this? He's picked his way through. Takes a shot. Goal by Leverkusen. And
And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have goal for a shot! And collective relief etched on the faces of the defenders. എന്തൊക്കെ സാധനമുണ്ട്, പണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യമൊക്കെ. കാലത്ത് ഏറ്റവും മെയിൻ സാധനം പാസ്സാൻ പോകും. And he gets rid in a hurry. And that is out of play. ഡബിൾ ടച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ ബ്ലിറ്റ്സ്. Now it's Messi. അന്ന് ഈ റൈസിംഗ് ഷോട്ടിനൊക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേ കേജ് നോക്കണമായിരുന്നു. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just... And the shots! No mistake! Oh, I think it's been called offside. Yes, it has. Yeah, the assistant did have his flag up. The referee seemed to spot it late, though. Nevertheless, the right decision. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Great vision. Can he finish? Oh, nice. Just not quite. Yeah, certainly could have been something so much more. Alexander-Arnold. And it's Mahrez. Looking for the run. Lovely pass, but can he get there? And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Here's a man adored by many, even deified by some. He's a sharp little ball here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Messi. And the through ball. Vieri. Look at that. And the finish! They are cruising. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Bayer Leverkusen are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Ball looks a good one. Vieri picks it up out wide. He is through here. Chance! Just cruising. They are cruising. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. And wow, he has given that a right old hit. That was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Mahrez attempts a clearance. And he shoots! Sensational from Suarez! About as
as smooth as it gets. A quite incredible spell. They are flying. He has given that the lot. Bang. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. It's become a case of men against boys. Luis Suarez. Zanetti. Suarez is in a really good position out wide. He's had a shot! Oh, and with that, the half-time whistle goes. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in the second half? Bayer Leverkusen have run riot in the first half, and barring a miraculous comeback, they have done the job already. Hostilities, he gets big! Goal! It hurts, does it not? Oh, how reality hurts! Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. It's looking so easy, almost too easy here. Can he get it through? Oh, he's found support out wide. Well, he got rid because he was under pressure. Foot in. Gattuso, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Jimenez. And back to the keeper. And this is Luis Suarez. It's a searching pass. And the shot! He scores! And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Oh, there's a probing ball. And he's had it nicked away. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Bops him off it and wins back the ball. Mahrez. Oh, now here's an interesting matchup. Mateus. Vieri is shoots! And the ball's come loose here. Zanetti delivered it. He's gone full. Oh, taken with style. And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. He's got 4. That is remarkable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Neither of these two want to come off second best. Want to throw in. Oh, that's neat. Zanetti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi. Here's a man who his teammates can look to in all times. It's come through and he's had a quick look inside. Now, can they get him away? And a chance! It's there!
And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. How many? Just how many? To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Now it's Luis Suarez. Shot could be on. He's gone for goal! Messi! From another planet! A finish of true class! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Real chance! No mistake! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. And think... Messi! Oh, screamer! A finish right from the top draw! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is such a shot! He's put his foot right through that one. There's going to be another change here. By Leverkusen clearly now in lead preservation mode. Messi. And Mateus. Nicely shaped ball. And this is Messi. Now the delivery. Right up big. No, he can't turn it in. Gattuso cannot be beaten that easily. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. Big chance! He's put it wide. Game pass നഷ്ടമല്ലേ പോണേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ബ്രോ. അല്ല അതിന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൊറേ ഗെയിം കളിക്കാം. Might be dangerous. That is a gem! An absolute gem! And the headlines continue to get darker and darker. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. And that's that. Leverkusen really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. മുന്നേ എത്ര കുഞ്ഞിപ്പോയി ആ പ്ലേ സ്റ്റേഷന്റെ പാസ് പുതുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പഴയ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഇന്ന് കളിക്കാം. എടാ GTA ആരെങ്കിലും കേറണ്ടോ? ഓക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ഈ ബേസ് ആണോ? അങ്ങനെ നീ പറയാ. ഞാൻ കേറി ഞാൻ ചെയ്ത് ഇതല്ല എനിക്കില്ലാതെ.
ഇപ്പൊ കയറണ്ടോ? ഇപ്പില്ല ഇപ്പില്ല ഇല്ല. ഓക്കെ. ബ്രോ കിട്ടിക്കത്ര കൊനാമിയുടെ ഒരു കാര്യം മറ്റേ ചോദിക്കണ എന്തിന് ഒരാവശ്യമില്ല. മറ്റേ മാത്യൂസിനെ കിട്ടിയ പിന്നെ വേറെ പൊസിഷനാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കും. പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടുത്തത് മാത്യൂസിന് തന്നു. സത്യം അടുത്ത മാത്യൂസിനും തന്നു. ഞാൻ അല്ല കളിക്കാരൻ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പോയിക്കണത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പോയിക്കിട്ടത്. എനിക്ക് അത്ര കിട്ടിയ ഒരാളെ മതി. അല്ല രണ്ടാളായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഒരെണ്ണെങ്കിൽ അതന്നെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റ് റബ്ബർ രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ മുട്ടകള്. ഒരു സൈഡില് കണ്ണമുട്ട, ഒരു സൈഡില് ചില്ലി മുട്ട. മറ്റേ എന്താണ് പേര് ആളെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ആരെ ബർബറ്റോ എന്താണ് ഞങ്ങള് ബർബറ്റോയാ ആളെ കുഴപ്പം വെച്ചോണോ? എന്ത് തേങ്ങിട്ട് കണക്കെ ബെഞ്ചിലും ഉണ്ടാവൂല, റിസർവ് പോവും. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കറക്കണവരായിരിക്കണം, അല്ല ഒന്നിച്ച് കറക്കണവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കറക്കാൻ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വല്ലപ്പോഴും പോയി നടന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഈ ഭയങ്കര ടാർഗറ്റ് വരുമ്പോ മാത്രം ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഈ സ്കൂൾ സെറ്റാക്കണവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് തലകുത്തി വീറവനാ വീട്ടിൽ പോയി കൊടുത്താലും അതിലൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അണ്ണവരൊക്കെ വർക്ക് അവനെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇവരൊക്കെ തന്നെ എനിക്കാകെ രണ്ടുപേരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് മെസ്സി അല്ല കിട്ടുള്ളൂ. കിട്ടിയേക്കണ പാമറിനെ എംബാപ്പിനെ മാത്രം വിളിച്ചു ഈ ആഴ്ച കിട്ടിയത് ഒരേ പ്ലെയറാണ്. കിട്ടി അതിനകത്ത് റൗളിനെ കിട്ടാറ മൂഞ്ചിയാനായിരുന്നു. മാലിന് കിട്ടിയാ മൂഞ്ചൂല. രണ്ട് പ്ലെയറെ കമ്പയർ ചെയ്യാ, ടീം പ്ലേയേഴ്സിൽ നോക്കിയാൽ കാണൂല അല്ലെ, പ്ലേയേഴ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? അങ്ങനെ അല്ലേ, നമ്മളെ മറ്റേ ഗെയിം പ്ലാനിൽ പോയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനെ. ഒന്നിച്ച് കിടക്കണേല് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റവനെ പോയിട്ട് ത്രൂ ഞെക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറ്റും.
മറ്റേ റിസർവിലുള്ളവരെ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ. റിസർവിലുള്ള 2 പേരാ. ഒരാള് റിസർവില്, രണ്ടുപേരും റിസർവിലാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല. 2 പേരും റിസർവിലാണെങ്കിൽ പറ്റില്ലാന്ന്. പറ്റില്ല. ഒരാളെടുത്ത് ടീമിൽ വരണം. മറ്റേ മാച്ച് പാസിന് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് മറ്റേ ഇൻസാഗിയൊക്കെ ഉള്ള പാക്ക് കറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല വേറെ കോയിനൊന്നുമില്ല. അല്ല വേറെ ഒരിടത്തും പോയി കിട്ടൂല, പെട്ടി കിട്ടൂലല്ലോ, പിങ്ക് പെട്ടി. ഇല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പിങ്ക് പെട്ടി ഇൻസാഗിലല്ല. പിങ്ക് പെട്ടി മറ്റേ ട്രഷർ ലിങ്ക് അല്ലേ? ട്രഷർ ലിങ്ക് ഉള്ള മറ്റേ മാത്യൂസിന്റെ. കാന്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റേത് അത് മാച്ച് പാസിന് മാത്രമല്ല, മാച്ച് പാസിലുള്ളൂ. അതെ അതിലുള്ളൂ. ടോട്ടലി 27 കിട്ടുന്നു. പിന്നെ എന്തോ ലോഗിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്ക് കറക്കുമ്പോ. ടൂർ റാലി അങ്ങോട്ട് 7 കളിക്കണ്ട, 3 കളിക്കണ്ടേ, അതിലും കിട്ടുന്നു ഒരെണ്ണം. പഴയ ആളാണല്ലേ, ഇത് സ്കില്ല് കമ്മിയായിക്കാരം. അപ്പൊ 2 സ്കില്ല് ഉണ്ടാവില്ല. പഴയ കാർഡുകൾക്കൊക്കെ സ്കില്ലും ഒക്കെ കണക്കായി. വൺ ടച്ച് പാസ്, മാൻ മാർക്കിംഗ്, ഇന്റർസെപ്ഷൻ, ബ്ലോക്ക്, സെക്യൂരിറ്റി, സ്ലൈഡിംഗ് ടാക്കിൾ, അക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ്, ക്യാപ്റ്റൻസി, ഫൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ. അപ്പൊ ഇയാളെ സ്കില്ല് ഏതാ? ഫിറ്റിംഗ്, വൺ ടച്ച് പാസ്, ബ്ലോക്ക്, ഇയാൾക്ക് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ പണ്ട്. ഇയാൾക്കൊന്നുമില്ല. ഇന്റർസെപ്ഷൻ, മറ്റാളിന് നല്ലത്, ഞാൻ അടുത്ത ആളിന് നല്ലത്. അയാള് വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലായി. പറഞ്ഞേ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി. പിന്നെ കറക്കരുത്, പ്രോബബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാക്കി. വെറുതെ കറക്കി, അല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും എടുക്കണല്ലേ. റൂമിയുടെ ബാക്കൊക്കെ വന്നാൽ ഈ സൗച്ചങ്ങ കൊടുക്ക പോലത്തെ അവസ്ഥയായിരിക്കുള്ളൂ. അത്ര ഡിമാൻഡുള്ള പ്ലെയർ ആണ്. കൊണാമിക്കറിയാം നമ്മുടെ കാർഡിന്റെ വാല്യൂ. നമ്മളെങ്ങനെ പണ്ടണമെന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റമീസ് അതിൽ വീഴൂല, ഞാൻ വീണാളുടെ എന്റെ പൈസ ഇല്ലാത്തല്ലേ, ഞാൻ നല്ലോണം വീണാളുടെ. ഞാൻ ആ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് പെപ്പയുടെ ഇറക്കിയത്. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് CB അല്ലെങ്കിൽ 3 പേര് ആവശ്യമുള്ള സാധനമായിരുന്നു. കറക്കി ഫസ്റ്റ് ദിനമായി വായത്തിന് 900 വെച്ച് കറക്കി. RB കിട്ടി, ഞാനവിടെ നിർത്തി. ഞാൻ പിന്നെ കിടന്ന് കറക്കാൻ നിന്നില്ല. നമ്മളതിലെ ഈ നമ്മളെ പ്രസിന്റെ അകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ അകത്തെ ഓപ്പോണന്റ് ടീമിനെ കാണുമ്പോൾ അത് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ആണ്, അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂലല്ലേ കളികളുടെ ഇടയില്. മാനേജറെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും നമ്മ. അതാണ് മൊബൈലിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതെന്താ ആ ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാത്ത? ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാത്തത് മൊബൈലില് മറ്റേ ഫോട്ടോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവല്ലേ മൊബൈലില്. മൊബൈലിൽ കാണാൻ പറ്റും. അല്ല മൊബൈലില് ഫോട്ടോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി കുറച്ച് കുറവല്ലേ മൊബൈലില്. പക്ഷെ ഇതില് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമല്ലോ മാനേജര്. മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോയും കാണാം. എനിക്കിവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് മാനേജറെ ലൂയിസ് റോമൻ ആണെന്ന് കാണാം. അവനിട്ടേക്കണ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് സ്ട്രെങ്ത് കാണാം. അപ്പൊ ലൂയിസ് റോമൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പൊസിഷൻ മാനേജറാണ്. ഇല്ല, ഇതാ ലൂയിസ് റോമൻ. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളി തുടങ്ങുമ്പോ ഔട്ടർ വൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ നല്ല ഓട്ടം ഉണ്ടാവും. പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഓടൂല. അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും നമ്മ. കൗണ്ടറാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടോട്ട് തള്ളിക്കും, ഫ്രണ്ടോട്ട് കയറും. പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി
വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കും. ആ നിന്നോടത്തുന്ന പാസ് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂല. ഹലോ ഹലോ, ആരത്? നമസ്കാരം. അതൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം. ബ്രോ, സുഖം. ഈ മെറ്റ വെച്ചിട്ട് 2 ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇല്ല, ഒറ്റ ഇമേജ്, ഒറ്റ റെഫറൻസ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത് അവന്റെ ഫോട്ടോ മാറ്റുന്ന എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ടാമത് ഫോട്ടോ ഒന്നും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഫോട്ടോ വരണം. ഒന്നുകൂടെ പ്രോംപ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമല്ലേ? അതെ. മറ്റേ ഒന്നാണ് ടോറസിന്റെ ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്ന. കൊള്ളാമോ? നല്ലാണെന്നോണ്. എത്ര പ്ലെയർ ഉള്ളത്? 5 250 എണ്ണം 5 എണ്ണം. ചിലപ്പോ 2 എണ്ണം കിട്ടി. 2 എണ്ണം കിട്ടിയാ? മത്തോസിന് കിട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ? 2 പേരും കിട്ടിയല്ലേ? അടിപൊളി. എന്ത് വേണം? രണ്ടാളുള്ള പക്ഷെ മറ്റേ മത്തോസ് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം 2 പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ്. ഇങ്ങനെ കൊനാമി ശവിക്കുകയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും കൊണ്ട് വരട്ടെ. കുലിസിത പ്രവർത്തനം തന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറക്കിയായിരുന്നു കൊനാമി. അങ്ങനെ കൊനാമി ഒക്കെ മസ്കർ കൂടെ പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ചിലപ്പോ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്ത് കിടക്കുമ്പോഴേക്കാരാ പ്രോബബിലിറ്റി വരക്കാറ്. ഇതിപ്പോ ഇല്ലാതെ ടൈം കിട്ടിയോ? ഇല്ലേ, കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ മറ്റേ ഇയാളെടുത്തു. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടലില്ല. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇപ്പോഴാണ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ആ ബിഗ് ടൈം പാക്ക് ഇല്ല, ബിഗ് ടൈം പാക്കിൽ നിന്നാണ്. എനിക്ക് 3 എണ്ണം കിട്ടിയോല്ലേ? കിട്ടുമല്ലേ? ചില്ലേനെ കിട്ടി നിനക്ക്? സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടല്ലോ. 3 എണ്ണം അല്ല. ബെഡ്ബോർഡ് അതിനെ ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇറക്കിയാ മതിട്ടോ. ഞാനെന്താ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. എനിക്ക് പറ്റൂല. Looking to get a flying start here in the long race towards the finish line. This is a day for optimism, for hope, for dreaming of what might be. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. Walter Matthias is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep. Tries from distance. That was probably asking just too much. Great vision. Now it's Messi. Chiellini gets over and intercepts. And he's cleared it out of harm's way. That's a throw. O'Shea goes back to front. Now it's Cruyff. Knocks it into space. It's a pretty loose pass. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And it's Zanetti. That pass has been well intercepted. PVP 2 goal, 2 കളി 2 ജയം. അതുപോലെ ലീഗിൽ 2 കളി 2 ജയം. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ക് പോകുന്നത്. Mateus. Now it's Luis Suarez.
കില്ലിനെ Right, Shevchenko. It's a sharp pass. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Now it's Vieri. He's seen that early. He's the certain sixth sense. He's had a fair tumble under that challenge. And this is Luis Suarez. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, that's well spotted. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And here's Vieri. Mateus. Cleared without complication. Look at the Spanish shoot! Oh, it rattles the bar! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. And it's Messi. Now it's Vieri! And it's hit the woodwork and out! And they've got rid. Mateus! Oh, Mateus! He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. What happened to those finishers? And we have our very first corner. പോഗ്ബയുടെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും കിട്ടുമല്ലോ, കാരണം അയാളൊന്നും അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതല്ലല്ലോ. Is there and he can get that clear. അല്ല അതല്ല പറഞ്ഞത്, പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കല്ലേ പോഗ്ബയുടെയൊക്കെ ആ ജുവന്റസിന്റെ പ്രൈം കാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറക്കി Well read, and the danger is averted. The most accurate pass. Real chance! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Bayer Leverkusen have their second corner now. ഞാൻ വന്ന് പോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. പോവാൻ പറ്റില്ലേ? ആ പറ്റും. മനസ്സില്ല, നീയാണ് തീരുമാനിക്കണേ. നിങ്ങളെ പോകാൻ പറഞ്ഞേ. ആ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോവും. Punched away. Cross into the box. Big chance! Goal! Bayer Leverkusen! He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Bayer Leverkusen are in front now. The game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Zanetti. Oh, easy pickings there. Well, that looks a decent ball. Messi in acres of space out wide. Zanetti. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, he did well to reach that. Can he get on the end of this? Cracking ball. And again, he sorted that out terrifically. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It's Luis Suarez!
ആദ്യം അവർ വിളിക്കും അവരെ മറ്റേ എന്താണ് കണ്ടൻട്രോ ഒരു മനുഷ്യൻ Well, he's നേരെ never the കളിക്കുമ്പോൾ sort to doubt സമ്മതിക്കരുത് his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജനീകാരൻ. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And they win it back again. Mateus can so cleverly bypass the press. Tries to play it through. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins it out. That is good alertness. അപ്പൊ പോടുന്നു അപ്പൊ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഇത് എല്ലാതും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനെല്ലാതും മറ്റേ പണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരാളെ ചൊല്ലുമായിരുന്നു, അച്ഛൻ എവിടെയില്ല ആട്ടുകൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ എവിടെയില്ല ആട്ടുകൂട്ടിലില്ലായിരുന്നു. Pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Here we go again. Bayer Leverkusen carrying a 1-goal lead. And it's Gattuso. He's got plenty of space out wide here. That pass just didn't quite work. Good looking ball. Threads one in. Shevchenko was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Here's a chance! Now who's going to be first to this? Oh, he's been caught napping! Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Zanetti, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Messi. Oh, the keeper's equal to it. Milan certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. Oh, he's been caught on it here. Messi. He's having a shot. Oh, it's come off the upright. He's got away with one there. Zanetti. That has not gone well. And this is Messi. No way through there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Messi. Now it's Luis Suarez. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. He's cut it out. It's a long wide. Now it's Kaka. Now he's got space here. The chip pass hasn't quite come off. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. And this is Shevchenko. Bops him off it and wins back the ball. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions. Oh, no joy this time. Okay. Pass isn't the best. Ball is over the line. Saliba spots it and intercepts. Tries from a long way out. He's going to be disappointed with that. Played with finesse. Cleared without hesitation.
മത്തായിസൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓൾ പ്ലെയർ പോലെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മത്തായിസൊക്കെ ശരിക്കും ഓൾ പ്ലെയർ പോലെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചോദിക്കും. ഞാൻ പോയിട്ട് 4 ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് വരാം. 3:15 4 മണിക്ക് വരുമോ? ഉറപ്പില്ല, യാതൊരു ഉറപ്പില്ല. നല്ല മേലുവേനയുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തടാ. Substitution for Leverkusen. Number 3 coming up. Vieri. Number 8. Mateu. Number 11. Suarez. It's Gattuso. And this is Gullit. Coming on the field. Bayer Leverkusen with another corner. Number 18. Pedri. Bayer Leverkusen get their fourth corner. Number 20. Gullit. Played into space. Bayer Leverkusen clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Chance for a shot! It's loose and there's a race for the ball. Oh, what has happened here? What a letdown when you've got such presence and movement. Nice and easy for the goalkeeper. Toure promptly onto that, and that is that. He's tried one! Oh, he's been caught up and pull it! Nice looking ball. Ferdinand cuts out the pass. And the assistant referee rightly gives him offside. Bayer Leverkusen can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Taken back almost at once. Ended up in no man's land. Now he's off and running. He's having a hit! Oh, nearly, but not quite. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Tries to pass it through. Shevchenko! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Milan really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Shevchenko. That's that, the end. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. How would you summarise what we've seen? ഇപ്പൊ 6000 രൂപയാണ്. എന്താ അല്ല സ്കർമിറ്റ് അല്ലല്ലോ ചെയ്യാം. സൗണ്ട് ഭയങ്കര കുറവല്ലോ, നിനക്ക് കേൾക്കാമോ ഒരു സൗണ്ട്? നല്ല കമ്മിയാണ്. ഞാൻ നല്ല ഡീസൽ. ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം, റേസിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
And the current morning. What's the home settings? Okay. You know, you are so much more efficient than the police. ഡ്രാഗ് റേസിനെ ഡ്രാഗ് റേസ് അതോടെ തീർന്നുള്ളൂരോ? ഒറ്റ ലാപ്പുള്ളൂ. കുറച്ച് ദൂരം എന്തെങ്കിലും ഡ്രാഗ് റേസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരും. Ready to play. അതേനു റെഡി കൊടുക്ക.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Leverkusen. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So that's got things underway. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. It's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep. And don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. Ah, he's given it away. And here's Shevchenko. And here's Shevchenko. Great defending, strong and determined. That's a little off target. And it's a crossfield ball towards the other flank. Inzaghi! Marvellous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Bayer Leverkusen finding themselves unexpectedly behind. Matthäus. Now it's Vieri. Ibrahimovic. Played into space out wide. Oh, he'd have done well to reach that. Gattuso. And it's Ibrahimovic. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just is. And he's had a hit! Good first touch and almost as good a second. Matthäus brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Oh, that's well done, really robust. Pedri, looking for options for movement. Bayer Leverkusen are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Well, that is a good challenge from him. Matthäus can see things others simply cannot. Well, that pass isn't the best. Well, he got rid because he was under pressure. Intercepts the throw, that's well read. Some resolute defending there. Not the most accurate pass. And claimed it back swiftly. Gattuso. That's the keeper's ball. And reclaimed it in a trice. Looking for the run. And he welcomes it in. Chance for a shot! They've scored! 2 up now, and they are cruising. That was a given. It always was. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. And this is Shevchenko. Nice looking ball. He's cut it out. Can he finish? Matthäus. They'll want to make the most of this turnover. Aims beyond the defence. He's got away. Foul and a free kick in a very dangerous area. Well, that's a booking. Always looked it. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. He's shaping up to have a crack from here.
This then an ideal chance to cut the deficit. Mateos! Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Pass just lacking in accuracy. Well, they've got it back in a hurry. That's an imaginative pass. Out for a throw. Oh, that's a clever-looking ball. It's Ibrahimovic! And he was there to get a vital touch. Ibrahimovic actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Bayer Leverkusen with the corner. They're first. All the way back. Doué has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Ambitious ball here. Shevchenko is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough. And 2 added minutes has been indicated. Now it's Shevchenko, just about within shooting range. Just a whisker away. Vieri. Oh. And that'll be the last act of the first half. How's the first half compared with your expectation? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Today, please look at the screen for information on how to find your way around this stadium. Here we go again then. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. That has not gone well. It's a throw in. He's a sharp little ball here. Rashford. Vitinha going face to face with his great rival. Chiellini gets rid without sophistication. Now it's Vieri. Time and again they are repelled. Lovely pass, but can he get there? Shevchenko stood his ground strongly. Chiellini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Zanetti. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. And he's managed to get rid. And this is Vieri. Rashford is the type of player who always likes having a bit of space in front of him.
Looking to play him in. Zanetti. And it's Pedri. Gattuso. Roberto Carlos. And they've got rid. Ibrahimovic is herring after that one. Lovely pass, but can he get there? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Vitinha takes control of enemies on the move. Zanetti. And it's Ibrahimovic. Now it's Vieri. Dealt with nicely by the defence. Oh, there's a probing ball. It's a pretty loose pass. Mateus. Now it's Ibrahimovic. He can run onto that. Roberto Carlos makes the interception. Bayer clears. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. That's the throw. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Roberto Carlos promptly onto that, and that is that. Substitution for Iraq. Number 9, Shevchenko. Chiellini. He opts to go forward. Number 10, Desiree Doué. Number 13, Rashford. Number 23, Vitinha. Coming on the field, number 5. That's just playing it safe and simple. Number 11, Robert Lewandowski. Number 17, Danielson. Number 8, Hazard. Number 7, Gattuso. Modric. Substitutions taking place. That'll be a throw. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's gone looking for safety. He's found a way through. Massaro! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Aim forwards. Now that looks a decent ball. And this ended up in no man's land. Excellent challenge there, uncompromising. Iraq clearly now in lead preservation mode. Bayer Leverkusen seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. There will be 1 minute added time. Adams deals with that comfortably. Adams with the clearance. That's that, the end. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually What's up?
ഇനിയിപ്പോ എന്താ കളിക്കുക? പുതിയ വണ്ടി വേണേ.
കൊണ്ടേ കൊടുക്കും. അത് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുമ്പോൾ 25K കിട്ടും. ഓരോ കാരണം കിട്ടുമോ? ആ അതൊന്നുമില്ല, അത് വണ്ടി ഡാമേജ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ മതി. ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഡോഗ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ഡോഗ്സിക്കല്ലേ? ഇത് ജസ്റ്റ് റോഡ് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി കിടക്കണ്ട. അപ്പൊ ആ മാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ബ്ലൂ ഡോട്ട് കാണിക്കും. ചിലപ്പോ വണ്ടി കൊണ്ടേ കൊടുക്കാനായിരിക്കും, ചിലപ്പോ വേറൊരു പുള്ളി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ടാവും, പുള്ളിയുടെ ഇത് പോക്കറ്റ് അടിക്കാനായിരിക്കും. പൈസ എടുക്കാനോ? ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഡോംസ്റ്റേ? ഡോംസ്റ്റേ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഡോംസ്റ്റേ അത് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല. ഫെസിലിറ്റി അല്ലേ, ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ റെമിക്സറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. കളിച്ച കുറെ സാധനം ട്രേഡ് പ്ലേസ് ആണല്ലോ അപ്പം പറക്കണ കാറിലൊക്കെ. ഞാൻ അതെല്ലാം മേടിച്ച അത് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല. ഫെസിലിറ്റി അല്ലേ. നമുക്കല്ലേ കൗണ്ടർ ഫിറ്റ് ആദ്യം സെല് ചെയ്താലോ? ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു തവണ ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ മറ്റൊന്നും ഇതാക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക്. അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ലേ, അതിനുള്ള ആളില്ല. പിന്നെ ഏഞ്ചല് വേണ്ടേ? വേണം. ആളില്ല. നേരെ പോയി റോഡിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുക. പിന്നെ മുംബൈയിൽ ഒരു ഡോൺ കാടിന്റെ നടുക്ക് പോയി ലോറി മറിയുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എമ്പുരാൻ ഇറങ്ങണേ. അമ്മ എന്താ ഉറക്കം പറടാ. അല്ല, അതിന്റെ സെയിൽ ചെയ്യാനുണ്ടോ നോക്കണേ. സെയിൽ ചെയ്യാനോ? അല്ലാതെ കൗണ്ടർ ഫീലേ ഇത് കിടക്കണ്ടോ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കിയാ. പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നേലും കാലത്തൊക്കെ ഇതാക്കും. സ്റ്റാഷ് ഹൗസൊക്കെ റെഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അയക്കുക പൈസ സാധനം പോകാറ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ. എന്താ കരയുന്നത്? അവിടെ പോരാവേ കൊണ്ടോട്ടോ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. The great team, the people's team, that is what Corinthians have come to be called over the years, and this, of course, is the ultimate sanctuary for those who only see black and white. And that's it. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ഗ്രൂപ്പിലില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അതിലുള്ള ചില ആളുകളുടെ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. കടന്ന് കരയുക. ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല കാലുമ്പോൾ ഒരു കടിയുന്നത്.
ഉണ്ടാ ഇവരൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായ ആളുകളാ. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇവരോട് അടുത്തൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ ആര് ജയിക്കാൻ പോകും. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നെയിമോ ഏത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മറ്റേ അത് ആൽബർട്ട് എന്താ വോയിസ് മറ്റേ വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ മാപ്പിള എന്ത് കേൾക്കണ്ടാ? മാപ്പിള പറഞ്ഞോ. എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാണോ? വാട്സപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മാപ്പിള ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ? നിന്റെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ സെല്ല് ചെയ്യും. എന്താണ്? എന്താ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. കുറച്ചെങ്കിലും ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിലേ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So off we go then. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper. So decent chance! That is certainly not what he had in mind. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Disappointed with that. Matthäus, lovely pass. He's had a shot! Oh, terrific save from the keeper. Adriano is offering a wry smile there. And we have our very first corner. Rijkaard gets it away. And now a sudden chance to counter. And it's hit the woodwork and out! He's scored! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. I doubt very much that this was in the script. Now it's Rice. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! Brilliant! That is a gem! An absolute gem! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that.
Bayer Leverkusen are sitting pretty, 2-0 up. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. De Bruyne. That has been slung wide. And it's De Bruyne. Well, that is one way to stop him. Ibrahimovic. Searching passes played there. Doué. And it's De Bruyne. Spread it left. Oh, the less said about that pass, the better. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Inzaghi. It's Inzaghi! Just sails past the upright. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that, and it wasn't far away at all. missions ഉണ്ടല്ലോ. That's good running with the ball. Doué. Now De Bruyne. Van Dijk. Matheus Nunes. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Rice. De Bruyne. Oh, good ball. Inzaghi! It's in! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. And that is stunning. Just too hot to handle. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. It's Inzaghi! That's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Half an hour played now. Rice. Rijkaard. And it's De Bruyne. Trossard. He's got plenty of space out wide here. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. And he thumps it clear. And it's De Bruyne. De Bruyne! A collective sigh of relief from the defence. നമ്മുടെ ആസുലാവിന്റെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ വീട്ടില് ഒരു മൂന്നെണ്ണം അത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. Rice. Bayer Leverkusen looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. And here's Inzaghi. De Bruyne. Messi. Mateus. Nicely weighted ball. Well, a glitch with the rangefinder there, and evidence annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Threads one in. Now that's well seen too. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Doué was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. 2 added minutes has been indicated. Camavinga. And it's Rijkaard. For Rice. Matheus Nunes. Now it's Inzaghi. Inzaghi is fouled. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. A really close shave and the last action of the first half. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo
they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Substitutions Bayer taking place. Leverkusen head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. And we're already back up and running after half-time. Kamavinga. And here's Inzaghi. Oh, that's well spotted. Gattuso. Now it's De Bruyne. Pass is just off target. Oh, can he get onto this? Bayer Leverkusen have got it back and they'll have another go. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Pinches it off him, looking for the run. Rice. Now, can they get it? Shapes to shoot! They've done it! And this is getting better and better. Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again. Oh, that is asking for trouble. Filippo Inzaghi. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. That's a delicate pass. Toure clears it away. Can he get on the end of this? Tries a shot! No mistake! So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. This is threatening to become a really good game. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Knocks it into space. Doué is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Adriano, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Matthews Nunes tries to pass it through, and Dijk cuts it out. Rice. De Bruyne. Chiellini gets across to intercept that. De Bruyne. He's looking wide. He'd have done well to reach that. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Hazard. Great vision. Cut it out. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. He's gone for goal! It's anyone's ball. Oh, he's been caught napping. And it's played into the middle. That's going to go a long way. Gattuso. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Bayer Leverkusen have themselves a corner, I think. Yes, they do. Substitution for Leverkusen. Well, height could make all the difference on these set pieces. Number 15, Messi. Number 8, Mateu. Coming on the field. Rudiger with the clearance. Bale. Barcelona have the chance to go the other way. Number 13, Now it's Hazard. Substitution. This ended up in no man's land. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Okay. Looking to play him in. Gattuso. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one. It's Bale! Oh, the ball's come loose here.
Mbappe. And it's Rice. Rijkaard. Passes coming off in quick succession here. Well, they've got it back in a hurry. Chooses to go crossfield. Now it's Hazard. Hazard. Oh, this is a terrific run. He's got away. And they've got a throw. And here's Camavinga. Chiellini gets it away. Incoming delivery. Toure attempts a clearance. He's tried one! Good try. The outcome could so easily have been different. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. Can he get it through? That's a shade optimistic. Bayer Leverkusen nearly finished. Bale! Oh, it's come loose. And again the keeper stands strong. Corner number 3 coming up. Donnarumma claims comfortable. Barcelona are looking to go forward now. Spreads it out wide. Now this could be a chance. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Mbappe. Gilberto Silva gets a foot in here. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Oh, perfectly measured that. And he cuts out the supply. And time is up. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. And it came down to one decisive moment. Ibrahimovic taking in the... ഇവിടെ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും കഴിഞ്ഞ ആരോടുള്ളത്? സുരേഷ് ഗോപി ഏതോ കാലത്ത് ഫീൽഡ് ഔട്ടായി. ജയറാം പണ്ടേ ഫീൽഡ് ഔട്ടായി. ദിലീപ് കേസ് വന്ന് സൈഡായി. പൃഥ്വിരാജ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാത്ത നടനാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ വല്ലപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൊത്ത ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പൊട്ടി. എന്തായിരുന്നു ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര്? ഈ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര്
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Japan. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. Well, plenty argue, Jim, that Lothar Matthäus is the complete footballer. Do you think so? Yeah, he's a goal-scoring number 10 and a sweeper all in one. That's a pretty unique skill set. His career is all about leadership, glory and superb character. And not a few goals, actually. Yeah, of course. Now, and a chance! Goal! Japan! And Japan are in front! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Zaniolo. Hakimi. Out towards the flank. Oh, that is a nice touch. Zanetti. Rijkaard.
Kunde. Zanetti. Mateus. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Hakimi. Zaniolo has found the net here, of course. That's Rijkaard. Now it's Dembele. And it's Hakimi. Gattuso wins the duel this time. It's a pretty loose pass. Hazard going face-to-face with his great rival. Tonali plays the game a step ahead of almost anyone. Plays it across. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And he's on his way! Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Rijkaard is the team's great visionary. Japan looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of bowlers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Hakimi has created one goal already. Passes coming off in quick succession here. Can he get it through? Oh, perfectly measured that. And he's searching. Oh, shooting chance! They've done it! Bayer Leverkusen back on level terms. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Bayer Leverkusen grabbed the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Great vision. That looks a good ball through. Adriano was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's Tonali. That's been slipped through. Ferdinand kept his eye on it, and he's there. Mateus. Zaniolo. Couldn't squeeze it through. Nice looking ball. That's beautifully weighted. Hakimi. Now it's Hazard. Oh, now here's an interesting matchup. Tonali. Well, that looks a decent ball. And the shot! Oh, can he get onto this? Nice interception. His positioning was spot on. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Rijkaard gets over and intercepts. That looks a good ball through. Hakimi. There will be 1 minute added time. And it's Tonali. Zaniolo. Well, that tackle was certainly sturdy. And he's looking at the... And we've reached half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. What have we learned from the first 45 minutes? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And we're already back up and running after half-time.
That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, that he shoots! Zanetti gets it away. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Tonali stood his ground strongly. Rijkaard looking for options for movement. Oh, easy pickings there. Messi. That is good alertness. Tonali. Messi. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Hazard. Rijkaard. Zanetti makes the interception. Looking for the run. Oh, that pass isn't the best. Chips it through. And he's taking no chances there. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bayer Leverkusen clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And it's Hazard. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Decent chance! Zanetti. And Koundé. Japan finding their passes. Tonali. Good purposeful running this. That's good play. Neither of these two want to come off second best. And there's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. അവിടെ വെക്കണം ഒരു കൈ കൊണ്ട് പോർക്ക് നോക്കാതെ വെക്കും. Substitution for Leverkusen. Number 19. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 11, Ibrahimovic. Number 15, Messi. Played into space. Number 3, Gattuso. And he's forced to go back. Matthew. Valverde. Coming on Now the it's field. Yamal. Number 6, Bale. Tonali. Number 10, Rijkaard. Shevchenko. Foden. Number 20, Passing Gullit. is crisp and sharp. Number 21, Tonali. Healer. And it's Number Valverde. 13, Gilberto Silva. Well, he's looking to get away, but the defending is persistent, adhesive. Now it's Yamal. Valverde. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Dealt with nicely by the defence. Bops him off it and wins back the ball. And here's Valverde. And that's not going to reach. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's got away. And the shot! Big relief, it just needed better contact. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Not the most accurate pass. Lobbed in behind. Bayer Leverkusen really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And it's Valverde.
Again, with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Valverde gets flagged offside. Tonali. Yamal. This ended up in no man's land. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Yamal hurtling down that right flank. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And here's Valverde. Valverde gets into a good position. Added time. And he gets rid in a hurry. And he's there to retrieve it. Plays the ball back. Pull it. And they can counter here. And it's Pirlo. And he cuts out the supply. And we're done. Decent game of football that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but... ഷാഹിദ പഴമല്ലേടി?
ആരും ഇല്ലായിട്ട് ഭയങ്കര ബോറടിയായിരുന്നു. കിട്ടിയോ? സെറ്റായോ? ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാ? ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? കൂളറിന്റെ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കണ്. ഓലെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് കാര്യമാക്കി തരാൻ പറയും. എന്തൊന്നും അറിയാത്ത അന്തല്ലാത്തവരായിരുന്നു. തലതിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ ചെയ്യാ? അവരവിടെ അടുത്തുള്ളതാ? എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട്? 7 കിലോമീറ്റർ. വിളിച്ചോ കാര്യം പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയണം. പറയൂ. ഞാൻ ഓണാക്കാൻ പറ്റൂല? ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റേ പുറത്തുനിന്നുള്ള ചൂട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കൂലേ? എല്ലാ ഫാനും അതോ ഒരു ഫാനോ? മറ്റേ പ്രൊസസർ വെച്ചേക്കണ കൂളറില്ലേ, അത് 3 ഫാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് മൊത്തം ഫാൻ, റേഡിയേറ്റർ മൊത്തം. ചോദിച്ചോടെ പോയി പോയിരുന്നു. മറ്റേ ഇതിന്റെ ഫാൻ എപ്പോഴും കറങ്ങൂല, ഗ്രാഫിക് കാർഡിന്റെ. ഇറങ്ങൂല. ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലേ, ഗ്രാഫിക് കാർഡിന്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇറങ്ങുണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനേ ഓണാക്കി നോക്കി. വേറെ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ PC-യിലാണോ അതോ മൊബൈലിലോ? PC-യില്. ആരെ വിളിച്ച ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നിട്ട് കാര്യം പറയും. അപ്പൊ ഒരു വരും. ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim, so he's had a shot! And he has kicked it out somehow. Ibrahimovic is offering a right smile there. Looking for the run, and he's worked it through, and it's made its way to him. Shot a goal! It's loose, and there's a race for the ball. Now it's Vieri. Mateus, he's through here, and this is it. Face Ibrahimovic! And a
Terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Bayer Leverkusen with their first corner, the first in the game for either side, actually. Ibrahimovic! Denied by an instinctive save. Ibrahimovic actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And he's intervened well there. He's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that has been clubbed away. Mateus unable to make it happen for all his good intentions. Good ball, good take. And he's made sure that's not getting through. Now that looks a decent ball. And it's Pedri. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Nicely weighted ball. And this is Vieri. Hello. Hello. Rodri. So a third Hello. of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Can he get it through? It's a threatening ball. Real chance! Hello. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. AZ have broken through. It's 1-0. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Now it's Vieri. And this is Ibrahimovic. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Toure gets over and intercepts. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. AZ clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Pedri. Ibrahimovic. Bayer Leverkusen ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Looking to play him in. Shot could... It's Ibrahimovic! It's in! And the lead lost no time at all! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now, can they get him away? Rafael Leao is in a really good position out wide. Oh, he's been caught napping! That's a throw. Pings it across, and the keeper beats it away. Oh, that's a key interception. Looking for options for movement. Pedri. Now it's Vieri. That's been cut out, well played. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mateus. Mateus really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly.
He won't be happy with that one. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Kamavinga. Ibrahimovic! Caught offside that time. Vardiol. And it's Rodri. De Bruyne. He's a sharp little ball here. And it's Zanetti. Thinks one through. Hazard gets it away. Oh, he's felt that, hasn't he? And the first 45 minutes are up. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Reflections on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far, so it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. And the game has already resumed here. Bayer Leverkusen clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be... That's rather hopeful! It's a promising position. Thuram does really well to win the ball there. Aims beyond the defence. Vieri providing an outlet on that flank. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. Hakimi. Rodri. Hazard. De Bruyne. Oh, really well played. He's shifting through the gears here. Well, he got rid because he was under pressure. And Vardiol. Kamavinga. Chiellini kept his eye on it, and he's there. Now it's Vieri. Vardiol. Great vision. Goes for a shot! Goal! Bayer Leverkusen! And the game is well and truly turned on its head. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And yes, it's him again. Bayer Leverkusen take the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it. Big chance! Well, now it's a race for the ball. AZ really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Well-timed, excellent interception. That's a little off target. He steps in, and that's the end of that. Out to the right. Solid defending, refused to be out-muscled. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And this is Ibrahimovic. Oh, he's bustling through here. Ibrahimovic couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. Now it's Mbappe. Ferdinand calmly anticipates. Ibrahimovic looks to get on the end of this. De Bruyne. And it's Hazard. Now it's Mbappe.
Into the last quarter of an hour. Nice control. Lovely pass, but can he get there? Cleared without complication. Great defending, strong and determined. And this is Vieri. That is good pressure, just hounded him off it. Bayer Leverkusen surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. It's out for a goal kick. Substitution for Leverkusen. Number 14. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 18, Kadri. Number 8. Oh, well played, well sorted out. Number 11, Ibrahimovic. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Bale. Number 13. Van Dijk with the challenge, and he has given away a free kick. Number 20, Gullit. Number 10, Shevchenko. Substitution in progress. Rodri. Messi. AZ finding their passes. Into the last 5 minutes. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly decent chance! And it's come back out to him. And that was probably asking just too much. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. And here's Chiesa. Knocks it into space. And the shot! 2 added minutes has been And he was there to get a vital touch. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Time added on will be 2 minutes. Dealt with nicely by the defence. And that is as far as it goes. So the winners, bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they... ഇനി സൈലന്റ് ആയോ?
അടിപൊളി. Well, here we are with everything very much to play for. Win this one and they're going up. Incentives do not come much simpler or sweeter than that one. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. Bayer Leverkusen cannot afford to slip up here. Terrific support, and they're going to need it all. That's been cut out, well played. Now looking to orchestrate a counter. Thuram calmly anticipates. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. Shapes to shoot! And he looked every bit the assured keeper there. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. Roll is herring after that one. No way through. Probing pass. No luck with that dink over the top. And he's there to get it away. Rodri, and it's Zanetti. He's in a great position here. Van Nistelrooy really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He won't be happy with that one. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Thuram gets across to intercept that. It'll be a throw-in. Chiellini gets over and intercepts. First quarter of an hour gone. More and more pressure on the ball here. Bayer Leverkusen are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type.
Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Stood up well to him there. Ibrahimovic, great chance! സത്യം എല്ലാവരും കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി അൾട്ടിമേറ്റാണ് മറ്റൊക്കെ റെഡിയിട്ടില്ല എന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ. And that's definitely not his best. Sevilla look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Cleared without hesitation. Now it's Shevchenko. Mateus can so cleverly bypass the press. Cannavaro. Ricky Puig. Ricky Puig was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Courtois chooses to deal with it himself. And it's Van Nistelrooy. He's having a shot! And that's a superb piece of defending. Sevilla with the corner, there first. Hakimi with the short one. Gattuso. And now a sudden chance to counter. That's Ricky Puig. Gattuso. Mateus. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. And Mateus. And here's Ibrahimovic. Cannavaro. A lot of space here, a real opportunity. Looking to play him in. Now this could be a chance. Ricky Puig really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. That's going in strongly. And here's Shevchenko. Hakimi. Cannavaro. They've got to be quick moving this forward. That's good vision. Zanetti. Oh, shooting chance! Well, now it's a race for the ball. There's the whistle for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. ഈ ഫാനിന് തിരിഞ്ഞിരിക്കണത് ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. Here we go again then. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Ambitious ball here. Zanetti kept aware, and it is reclaimed easily. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Zanetti. Ricky Puig.
Aimed beyond the defence. Mateus. And it's Messi. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Well, that looks a decent ball. It's a promising position. And it's Cannavaro. Nice sequence of passes, this. And he shoots! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Sevilla have their second corner now. And into the grateful arms of the keeper. And now they can spring out of defence. Now it's Messi. Now it's Ibrahimovic. Ricky Puig. Zanetti. Now it's Raul. Ferdinand does really well to win the ball there. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Mateus. Well, that tackle was certainly sturdy. And he has been fouled there. And he has shown him a yellow card. And that's it. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. Se recuerden nuestros espectadores que las puertas del estadio se abren 2 horas antes de cada partido para su comodidad. The presence of mind.
അല്ലോ എന്തേ ഒരു പുള്ളി എന്തോരം ടൈം എടുക്കണേ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഫുട്ബോളേ അല്ല മൊത്തം കളഞ്ഞിന്നപ്പോ കളഞ്ഞിട്ടല്ല മിനി അന്നേരം അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നല്ല അതിലെ അതിൽ 250 ഫയലുള്ളൂ. പക്ഷേ മറ്റേ ഫയൽ റീസ്റ്റോറിങ് ബാക്കപ്പ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ ഇരിക്കണത്. ഇപ്പൊ നല്ല സ്ലോ. Hi bro, welcome to my stream. Standard price ആർക്കാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ്? SPCT ആടാ. PCT ചെറിയ പ്രശ്നം. എന്ത് പറ്റി? എന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ ഇനിയും കൂടി ചെല്ലണം. വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയണം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറയണം. സെറ്റ് ഇനി എന്ത് നോക്കാൻ ഒരു ടോക്സിക് ലസ്റ്റർ പോലത്തെ നമ്മ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ നിർത്തുള്ളൂ. കണ്ണൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. മോനെ നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം. 2 പോപ്പിന് കണ്ണൻ ബ്രോ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ. 45 ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ചൂട്. മറ്റേത് 80 വരെയൊക്കെയല്ലേ പോയിരുന്നത്.
അല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ മറ്റേ ഓണാക്കി കേടില്ല. ആ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ 80 പോയിരുന്നില്ലേ ഇടയില് അന്ന്? ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 70 ഒക്കെ പോകും. ഇപ്പൊ അതൊന്നും പോണില്ല. അതൊന്നും പോവില്ല. വാട്ടവും തൊടുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ പോകും. ഒരു ആവറേജ് ഹീറ്റ് വരുവാടാ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു മിനിമം ഹീറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാക്സിമം നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ റോമൊക്കെ തൊടുമ്പോ എത്ര അറിയാം പോണത്? 58, 57. റോമൊക്കെ തൊടുമ്പോഴേക്കും പോകണ്ട അത്ര. അതപ്പോ ഫാനൊക്കെ തിരിച്ചു വെക്കണോട്ടെ ശരിക്കും മര്യാദക്ക്. ഒരു ഫാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൂളറിനകത്ത. അല്ലെങ്കിൽ പോയിരുന്നത്. കൂളറിനകത്ത് ഫാനല്ല മെയിൻ. അതെ. നല്ല കോപ്പന്മാര് അതുപോലെ അറിയത്തന്മാര്. അപ്പൊ നല്ല ആൾക്കാരാണ്. എനിക്ക് തോന്നണേ ഇവരവിടെ പഠിപ്പിക്കണുണ്ടെന്ന് തോന്നണം. ടീച്ചിങ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം. മറ്റേ കിടാങ്ങല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷൊട്ടേനെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ക്ലീനിങ്ങും സാര പരിപാടിയാണല്ലോ. പൈസന് സാറായിട്ടോട്ടു. പൈസന് സാറുള്ള സർവ്. കാരണം സർവീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1600. പിന്നെ മറ്റേ ഇതും വേണ്ടേ? മറ്റേ ഇത് വെക്കണ്ട ലിക്വിഡ് തെർമൽ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നിസാര പൈസ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കിന് നിസാര പൈസ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കൊറേ നാള് 700 ഒന്നും ഇല്ലടാ. അതിപ്പോ ഇതനുസരിച്ചാ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം കൂടുമ്പോ 6 മാസം കൂടുമ്പോ തെർമൽ പേസ്റ്റ് മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോക്കലായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര കൂടിയ സാധനം യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിന്നെ കുറെ നാള് ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ചില സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ഈ ഊരിക്കൊണ്ടൊന്നും കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. ചില ഇത് ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പി സി ഇപ്പൊ ഗെയിമിംഗ് റൂമിലൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് അഴിച്ച് ഊരിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സാര പണിയല്ലല്ലോ. നിനക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തുടങ്ങി അല്ല വെട്ടൊക്കെ ബൂസ്റ്റായി. പൊടിയൊക്കെ ശരിക്കും പോയില്ലേ? നല്ല ക്ലീനായല്ലേ ഗ്ലാസും ഒക്കെ. മദർ ബോർഡൊക്കെ ശരിക്കും എടുത്തെടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കട്ടകളും. പമ്പ കടത്തി 500 പ്ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. മൗസനക്കം വരെയില്ലേ 54 പോയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ബാക്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അടക്കണ്ട് 49, 50. പിന്നെ റൈസ് എണ്ണ ഒത്തിരി ചൂടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് പറ്റിയ കൂളറും ഇല്ല. എന്റെ 3mm ഫാൻ വാങ്ങിക്കണ ശരിക്കും 3 ഫാനുള്ളതേ. കൂളറില്ല എന്റെ. അവരിന്ന് വരുന്നാ പറഞ്ഞ അത് ഇനി നാളെ നീളെ ലൊക്കേഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടൈം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇയാളോട് പോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഫോഴ്സ് ചെയ്യണ്ട. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അസ്കറോട് പൈസ കിട്ടിയ എന്റെ ഇതുവരെ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അസ്കറോട് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും. അയാൾക്ക് അടുത്ത കച്ചവടം ഉണ്ടായിട്ട് അയാളെ മുളം കണ്ടിച്ചിട്ട് പൈസ തരാന്ന് പറയണത് ശരിയായ ഏർപ്പാടാണ്. വിറ്റിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാന്നൊക്കെ പൊന്നാര. ഇപ്പൊ 2 ദിവസം നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണോ? അത് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയണത് എന്ത് പരിപാടി അത്? അപ്പൊ ഞാൻ തന്ന പൈസ അവിടെ പോയി നോക്കണം. ഞാൻ ഈ സാധനം പൈസ തന്നിട്ടല്ലോ. ഞാൻ ഈ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടെന്നോ പൈസ തന്നെ നോക്കണം. എനിക്ക് വേറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയണം. എനിക്ക് വേറെ സാധനം മേടിക്കണം എന്ന് പറയണം. നല്ലത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയണ്ടത്. ഒരാ മനുഷ്യന്മാര് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനം വിറ്റുപോയിട്ടില്ല. തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തോളാന്ന് പറയട്ടാ. ഇങ്ങനത്തെ മറ്റേ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും അപ്പൊ വെച്ചില്ല. കണ്ടീഷൻ അപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല.
ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാരണം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാൾ അത് വേറെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വേറെ എന്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തരികയെന്നാ തോന്നുന്നു. കാരണം 2 ദിവസമായിട്ടുള്ള പാവർച്ചിൽ വരൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ഞാൻ പിന്നെ 4 ഡിവിഷൻ 4 കളിക്കേണ്ടി വരും വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ ചായ ഡിവിഷൻ 3 ഒരുത്തൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ 3 ആയി. അടിപൊളി. ഡിവിഷൻ 3 പതുക്കെ അങ്ങനെ കളിക്കാല്ലേ. അതെ മതി. ശരി ശരി. ആരോ ഇന്ത്യയിലേ കൊറേ നേരം വാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്. മാറി മാറി ചായ കുടിക്ക ചായ കുടിക്ക. ചായ റെഡിയായി. ഏത് ഏത് കളിക്കാര് ആൾക്കാര് കമന്റ് നല്ല വേദന മാറിയിട്ടാണ്. ബ്രോ മൊബൈലിൽ തൊടുമ്പോൾ ആവണ സെറ്റിങ്സ് എവിടെ നടക്കണറിയോ? എനിക്കറിയില്ല. ടച്ച് ടു വീക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ പറയണേ. നെറ്റ് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഉമ്മയുടെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ആളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ്. ബട്ടണൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ആരുണ്ട്? ആനമാറിക്ക് മുക്കോണന്മാരെ വേറെ നമ്പറിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടോ ഇതാണ് പവർ ഗെയിമിംഗ്. ആൽബർട്ടോ പവർ ഗെയിമിംഗ്. പവർ ഗെയിമിംഗ് കിക്കാക്കല്. ഞാൻ അവിടെ ലോക്സ് ട്രൈ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ കിക്കാക്കും നോക്കുമ്പോ ലാസ്റ്റ് നിന്റെ പേര് അടിച്ചുള്ള കിക്ക് ചെയ്തോള അടുത്ത കാണിക്കോട്ടെ. വോയിസ് ലോഗിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ലോഗ് ആൽബർട്ടോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ അഡ്മിനാണ്. പോടാ. എനിക്കാണല്ലേ കിക്ക് ചെയ്ത ലോഗ് എനിക്ക് കാണില്ല. വോയിസ് ലോഗ് കാണില്ലേ? അതിന്റെ മുകളിൽ ലാസ്റ്റ് വോയിസ് ലോഗിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കണ നോക്ക്. വോയിസ് യൂസർ കിക്ക്ഡ് കൗണ്ട് 1. അതിന്റെ അടിയിലത്തെ പേര് എഴുതിച്ചേക്കണ ആരാണ്? അടിയിലത്തെ പേര് ആരെന്ന് കാണിക്കല. അതിന്റെ മുകളിൽ ആരെ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയേക്കണത്? ഇപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലില്ലേ? ഇപ്പൊ അതിന്റെ മുകളില് കിക്ക് ചെയ്തേക്കണതിന്റെ മുകളില് കിക്ക് ചെയ്യുന്ന മുകളില് അല്ലെങ്കിൽ താഴത്ത് നോക്കിയേ. യൂസർ കിക്കഡ് കണ്ടിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയേക്കണ ആരെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. കിക്ക് ചെയ്തവനെയും കിട്ടും, ആരാണ് കിട്ടിയതിനെയും കിട്ടും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണല്ലേ? എടാ സെറ്റിങ്സില് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ഹോം സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചർ ഫൈൻഡ് മോഷൻ ആൻഡ് ഗേഷ്യർ അതിലാണ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു വേക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. ഹലോ ബ്രോ, ബ്രോ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവാ? ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക. ലോക്ക് സ്ക്രീൻ അല്ലേ? നോക്കട്ടെ. ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിക്കണവരോടൊക്കെ എന്റെ ബ്രെയിൻ പോയി. ഞാൻ മൊബൈൽ ഓഫാക്കി നീക്കി വെച്ച്. എന്തായാലും കഷ്ടമാണത്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈവ് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീ ആദ്യം പോയി മര്യാദക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് ഇതാക്ക്. മര്യാദക്ക് ചാനൽ സെറ്റ് ആവട്ടെ. അങ്ങനല്ല, ലൈവ് ഇടാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വേണ്ടേ? അത് വേണം.
ലൈവ് സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ മൊബൈലിലാണ് ലൈവ് വരുന്നത്. 18 വയസ്സായില്ലേ? നിന്റെ മൊബൈൽ കാട്ടി നീ ആ ID വെച്ചിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നീ ചാനലിൽ സെറ്റ് ആക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ലൈവ് ഇടാം. അതുകൂടാണ്ട് PC-നും ലൈവ് ഇട്, മൊബൈലിലും ലൈവ് ഇട്, വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്സ് ഇട്. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് 50 സബ് ഒറ്റയടിക്ക് കഴിയും. അതിന് മുന്നേ നിനക്ക് ലൈവ് ഇടാം. റെഡിയായോ? ഇന്നലത്തോടെ റെഡി ആയി. ഞാൻ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. എന്നാ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈവ് ട്രൈ ചെയ്യാം. വെർട്ടിക്കൽ ലൈവ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലാണ്. വെർട്ടിക്കൽ ലൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. എനിക്ക് ഇന്നലെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യൂ വന്നിരുന്നു. വെർട്ടിക്കൽ ലൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എങ്ങനെയാ വരിക? അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. കാണണ്ട സ്ക്രീൻ ഷെയർ? ഇവിടെ ഗോ ലൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ആ ലൈവ് കാണിക്കൂലേ ഇവിടെ? അതിന്റെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൺവെർട്ട് ടു ഷോർട്സ് ഫീഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യാം. ആ ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ ലൈവ് ഇടുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തായാലും പ്രൈവറ്റ് അല്ല, മര്യാദക്കുള്ള ലൈവ് ഇടാം. ഞാൻ എന്റെ തമ്പനയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ആയിട്ടല്ലോ കേട്ടോ, ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി തരാം. ലൈവ് അവൻ നല്ല ചെയ്യാ. ഒന്നാമത് ഓൾക്ക് അലിയൊന്നും നാട്ടിലില്ലല്ലേ. ഓനല്ലോ കഴിഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി വലുതായ അതേപോലെ ഒറ്റക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഹലോ, ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവോ? ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു പറഞ്ഞുതരൂ. ഏതാണ്? ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാവോ? കാണാം. ഇത് കണ്ടോ, ഈ പേര് കണ്ടോ, ഈ ജയസൂര്യ, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത് എങ്ങനെ? അതെന്തിനുണ്ടാലും കേട്ടോ. യൂസർ നെയിം മാറ്റുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് താഴത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, താഴത്തെ റൈറ്റ് സൈഡ്. അതിനാ സെറ്റിംഗ്സ്. മൈ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ. നിനക്ക് എന്തിനാണ് നന്ദി പറയുന്നത്? അതെ, അവസാനം നന്ദി വന്നികളാവും. ഞങ്ങള് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവനെന്നെ അറിയൂല. മെസ്സിയുടെ ഫുള്ള് പെങ്കും നടുക്കൊരു മെസ്സി. എവിടെ നോട്ടെ നോട്ടെ ഏതാ സാധനം? എന്താ കാണാത്ത? ബെൻബോർഡ് ലോഡിംഗ് ആണല്ലോ. ബെൻബോർഡ് കിണ്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത്ര ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ പറയണത്? എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ലോഡാകണത്? ബെൻബോർഡ് ഈസി സ്ലോ ആയോ? ഒന്നുകൂടി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യ്. അയ്യോ, ഡിസ്കോണ്ട് പ്രശ്നമാണ്. ടെൻഷൻ ആക്കല അതും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ കേറാനൊന്നുമില്ല. അൽബർട്ടോ ചത്തുപോലും. ഒന്നും കാണാല്ല. അല്ല FPS ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. സ്റ്റക്ക് ഒരു 100 FPS, 1 FPS ഒക്കെ ഒരു സെക്കൻഡില്. ആരെന്റെ ലൈവിലോ 50-60. എനിക്ക് കാണാല. എനിക്ക് കാണാല. എന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എനിക്ക് കാണാട്ടാ അവന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ. അവന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ 50-60 ഡിഗ്രി ഇടാ കണക്കെടുത്ത്. എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ വരെ നിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആണ്. ഏതാന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആണത്. സ്ക്രീൻ ആണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കും.
ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ. ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. ലൈവത്തെ അസ്കർ പോനായിട്ട് കളിച്ചോ. ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. ഏമ്പകരം കടന്ന് പെൺപാപ്പ ഭരണുണ്ട്. ദേടാ 60 സെൽഷ്യസ്. പിന്നെ എന്താ കൂള് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്തു ഈടാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മിനിമം ഫാൻ തിരിച്ചാണോ നോക്കേണ്ടത്? ഫുള്ള് തിരിച്ചു വെപ്പിച്ചാലോ? അല്ല 60 സെൽഷ്യസ് കുറവാ കൂടുതലല്ലേ റബീസ് ബ്രോ? 60 സെൽഷ്യസ് കുറവാ? 60 ആവറേജ് ആണത്. മീൻ കൂളർ മറ്റേ ഫാനാണ് അത് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ അതുപോലെ നേരത്തെ വെച്ചാൽ റെഡി ആവുന്നതാണ്. ശരിക്കും റേഡിയേറ്റർ മൊത്തം പുക, താഴത്തേക്ക് പുക, വണ്ടി തള്ളിക്കളയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റേഡിയേറ്റർ മൊത്തം പുക. ഇതെന്താ വണ്ടി? അത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചാ ആൽബർട്ടോ എന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അയച്ചെന്നാ നോക്കട്ടെ. 14:24 അതെ കൊറേ തലയിരിക്കല്ലേ ഇതില്. റബീസ് ഞാൻ 8:30 ലൈവ് ആരെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ നോക്കിയാൽ മതി. ആരോഗ്യം കാണാം. സൂപ്പറാണല്ലോ. അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കാര്യം. അതെ ഇത് ഭയങ്കര രസമുണ്ടല്ലോ. അടിയിലത്തെ ടേബിൾ കൂടെ എന്താ ലൈറ്റ് വെക്കുന്നത്? ഈ കീബോർഡ് മാറി, മൗസ് മാറി, ഹെഡ്സെറ്റ് മാറി, മോണിറ്റർ മാറി, ഞാൻ മാറി, വേറെ ആളുടെ വീട്ടിലാണിപ്പോ. സിസ്റ്റം മൊത്തം മാറി. മേടിച്ച സമയത്തുള്ളതാ. പക്ഷെ എന്റെ അത്ര എന്നെക്കായി ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ സാധനം കാണാൻ. എന്തുകൊണ്ടാറുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്ക്രീൻ പച്ച കളർ കൈ ഞാൻ എന്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഹായ് ഇതാരാണ്? ബെൻമോന്റെ ചെറുപ്പത്തിലാ? 14:24 ബെൻമോന്റെ ക്യാബിന് വെള്ളയാണോ വെളുപ്പാണോ? അതാണ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. അതാണ് അല്ലേ? 14:24 കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണില്ലേ? ആ കീബോർഡിന് എന്താ പ്രശ്നം? 14:24 24:87 റൺവേ സിനിമയിലല്ലേ പരമശിവൻ എന്ന് വിളിക്കില്ല അതുപോലെ. കോഡ് പറയോ? 14 24 24 24 87 എത്ര 24? 2:24 ഉണ്ട് പെൺപോണേ. 2:24 ഉണ്ട്. 14 2:24 പിന്നെ 87. ആൽബർട്ടോടെ വീട്ടിലിരുന്നാ പറഞ്ഞത് അവന്റെ കൈ കൂടി കേട്ട്. 2:24 അല്ലേ? അതെ അതെ. 14242487.
Done or not? 74. അല്ല 1-4. 2-4. 3-4. ആ 5-4. പിന്നെ 6-4. 2-4. 7-4. 1-4, 2-4, 2-4, 8-7. 8-7. ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്കോഡിൽ. എന്തിനാണ് കിടന്നിട്ട് ഈ ചാവാൻ നിൽക്കണ? വേണോ? ഞാനേ ക്രിയേറ്റ് അസ്കർ പഠിക്കും വണ്ടാരം. ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താ എന്നാ പറ്റിയില്ലേ? ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോപ്പല്ലല്ലോ. കോപ്പല്ല മറ്റേ 14, 27, 16, 79. ഒരു മിനിറ്റ് ചങ്ങായി കേട്ടെ. 14, 27, 16, 79. ഇടക്കിടക്ക് പറഞ്ഞ വിഷമിപ്പിക്കണായി. മെസ്സിനെ കിട്ടിയാലേ ബെൻബോണി ഒന്നും ചെയ്യൂല. ബെൻബോണി മെസ്സിനൊക്കെ ഞാൻ പൂട്ടും. മെസ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും പൂട്ടാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് മെസ്സി. ഏറ്റവും പേടി റൊണാൾഡോനാണ്. റൊണാൾഡോന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട. പേടിക്കണ ജീവിതം മൊത്തം എല്ലാവരും പേടിക്കേണ്ടി വരും. അല്ല ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട ചില സമയത്ത് മരിയാണ്. പണ്ടേ മറ്റേ ഈ കുട്ടികളോട് മാഷിമാര് വെറുതെ മെയിനാൻ വേണ്ടിട്ട് കുസൃതി ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടുത്തെ ഒരു മാഷി ആദ്യമായിട്ട് TTC കിട്ടിയിട്ടേ ജോലിക്ക് പോയതാട്ടോ മാഷ്. ഏതൊരു ഉള്ള ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോ മാഷി കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. കുട്ടികൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ അല്ല ഒരു കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. മറ്റേ ആ കുട്ടി ആദ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ മാഷ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മാഷ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ കുസൃതി ചോദ്യത്തിന്റെ. അപ്പോ മറ്റേ മാഷോട് ചെക്കൻ പറയണേ മാഷ് വല്ലാത്തൊരു നായി തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ വാക്കാണ്. നമ്മളല്ലേ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ. അതുപോലെ മാഷ് വല്ലാത്തൊരു നായി തന്നെയാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. It's inside! Great build-up. It all deserves a better ending. Filippo Inzaghi deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Ibrahimovic clears. And it's pumped. Oh, that is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Tries a deft little ball. Kunde. And it's Palm. That is good alertness. golden goal അല്ലേ നമ്മളെങ്ങനെ കളിക്കുന്നില്ലേ? Lovely pass, but can he get there? Neymar plays it in. It is a corner, good chance. Corner number 2 then. They would have been quick to recover this. Nicely shaped ball.
Filippo Inzaghi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Filippo, chance for a shot! Oh, it's come off the upright. Mateus conjures time and space where few can. That's a smartly directed ball. അത് ഏത് വയസ്സിലെ കാരണം നമ്മൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 20-ാമത്തെ വയസ്സിലെ ആളാണ്, 21-ാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ. അത് ചെൽസിയിലല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് ആഴ്സണൽ പോയില്ലേ, അല്ലാതെ ടീമിലുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലേ. പക്ഷെ 21 വയസ്സിലൊക്കെ ഇത് ചെൽസി ടീമിന്റെയാണ്. 21-ാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ ഒരാൾ അറിയപ്പെടുന്നതല്ലേ വരുന്നത്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അല്ല, പക്ഷെ അയാൾ ടീമിക്ക് വന്നതിന്, ബാഴ്സയ്ക്ക് വന്നതിന് ശേഷമല്ലോ ആരും വിളിച്ചെടുത്തല്ലോ ബാഴ്സയ്ക്ക്, മനസ്സിലായോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും അത്രയും ചെറിയ വയസ്സിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല കാര്യമില്ല. Well, they put it back in a hurry. Now it's Inzaghi. Looking for the run. That's been intercepted. Mateus. Top space here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Slightly better football would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass come a mile off, and it wasn't the best decision. Messi. Oh, well played, well sorted out. And it's Messi. This is Ibrahimovic. If they want to counter, they could do with more speed. Ferdinand. ചെക്കനാകെ 18 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പുതിയ പുതിയ പ്ലെയർ ഏത് പറയാൻ But he had a good crack at it. Well, it's clearly one of those moves. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. And now they can spring out of defence. Chiellini gets the foot in and wins the ball. And the pass is intercepted. Mateus. Challenge just a bit on the firm side. Real chance! Oh, he's done it! The goal to end it all! And that's about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. വന്നില്ലേ? അയിമ ഞെക്കിട്ട് അക്ബർ കൊടുക്കട്ടോ. കളിക്കാനോ? അല്ല, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ്ട. സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കൂ. ഈ കോനെ പെലെ പെലെ രണ്ട് പെലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പെലെ. എടാ അതിന്റെ അടിയിൽ നോക്കി, ആ പെരയുടെ അടിയിൽ ഒരു കാർഡ് നോക്കി. അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാർഡ് നോക്കി, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്തോ. എനിക്ക് കാണാനല്ലോ, എന്താ എനിക്ക് മാത്രം കാണാത്ത? എന്റെ നെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റി? മനസ്സിലായോ ഏതാണ് കാർഡ്? ഇവരല്ലേ? അവിടെ മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് എമിനിമാലി.
ആൾക്കാർ കണ്ടറിയോ ചെമ്മീൻ പിന്നെ പിന്നെ ചെമ്മീൻ വെക്കണ ജമാല അത് യമീൻ യമാലല്ല ലെമീൻ യമാലേ ലെമീൻ യമാൽ. ഞാൻ എന്തേലും പറയട്ടെ, എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ? ബ്ലേഡ് ഒന്നും ഇല്ല, കട്ടി എങ്ങനെയായി സാധനം. ശരി, നല്ല ടൂളാണല്ലോ നിന്റെ. എവിടേക്ക് പോയി അറിയില്ലേ? എവിടെ കട്ടി പിന്നെ കാക്കോ അവിടെ പോണ കുത്തിച്ചു കൂടെ. അവിടെ വെച്ചോ, അവിടെ വെച്ചോ, തൊടണ്ട അവിടെ വെച്ചോ. ആ വെള്ളം എടുത്താ, ആ വെള്ളം എടുക്കണം. എന്താ പറ്റിയത് എനിക്ക്? എന്ത് പറ്റി? സ്ക്രീൻഷോട്ടിലൊന്നും കാണില്ല. നീ എടാ ആദ്യം തമ്പനയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക്, എന്നിട്ട് ഈ വക കൂറക്കാടുകൾ എടുത്ത് കാട്ടാ, അതൊക്കെ നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എനിക്കെന്ത് തോന്നുന്നു? കമ്പനിയിൽ അറിയുമ്പോ യൂട്യൂബിനൊക്കെ പറ്റി തമ്പനയിൽ അതാവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ഈ കൂറക്കാട് എന്നുള്ളത് എന്ത് കാര്യം? അപ്പൊ നല്ല പ്ലെയർ പറഞ്ഞേ കട്ട് ചെയ്യാ, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലോട്ടും ഒന്നാമത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനം ഇത് കട്ട് ചെയ്യണ എന്തിനാണ്? എനിക്കിപ്പോ കാണുന്നത് വക്കോട്ടിയുടെ പേജാണ് നിന്റെ കാണുന്നത് സ്ക്രീൻ ഷെയറിൽ. സോറി, എന്റെ സ്ക്രീൻ അല്ലേ. ആള് വന്നോ? ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം. വൈകുന്നേരത്ത് വരാം. ഓക്കെ, പോയിട്ട് വന്നാ സാർ. You are just bad. Only scored 2 goals against me. അല്ലല്ല, ഓതിലത്തെ കമന്റ് വായിക്ക. ഹലോ, ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ കുട്ടിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ, കേക്കൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല, കേക്കൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ചോദിച്ചു കേക്ക് എവിടെയാണ്. അയാൾ ഇന്നിപ്പോ 2000 ഇട്ടത്, ഇപ്പൊ 2500 കൂടി ഇടാണ്ട്. മുൻപ് വരും ഇനി മൊബൈലിലേക്കാറല്ലേ? മൊബൈലിലായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോ വരും. വിളിച്ചാ വരും. ഇവിടെ ഉണ്ടാള് ചാനലുണ്ട്. എന്താടാ വാങ്ങിച്ച് സെറ്റായി. പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല രമേശ് ബ്രോ, അതന്നെ അല്ലുള്ളൂ. എന്തിനാണ് ആ പുതിയ ഇതില് അതിനെ അല്ലുള്ളൂ അല്ലേ? ഏതിനാണ്? മറ്റേ യൂട്യൂബർ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവിടുത്തെ ഒന്നുമില്ല, സെയിം തന്നെ. അതിനാസേടാ നാലില് 3 കളിക്കാതിരിക്കാല്ലേ? 3 കളിച്ചാല് കുഴപ്പമൊന്നും, കാരണം
3 കേറുന്ന വരെ കളിക്കണം. അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ 3 കളിക്കണോ വെച്ച് നിക്കണേ. 3 എത്ര ടോക്സിക് ആണെങ്കിൽ 3 കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് കയറണം. എനിക്ക് ആരൊക്കെ ഒന്നിട്ടായാലും കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ. ഇപ്പൊ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ റൺമിസ്രോ കയറും, അത് ഉറപ്പാണ്. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ റൺമിസ്രോ കയറും. ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവണല്ലേ. ഞാൻ കളിക്കണേ ചെയ്യണോ? അല്ല ഇത് പൊതുവെ അങ്ങനെയല്ല റമീസ്രോ. ഇന്നത്തെ കളി നോക്കണ്ട, കാരണം അത് മൊത്തത്തിൽ കൊനാമി ഒരു കുറച്ച് പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പുതിയ പ്ലെയർ നമ്മൾ കാണാത്ത കുറെ, അങ്ങനെ 4-ലുള്ളവനൊക്കെ വെറും ഞാൻ പറയില്ല 5-ലേക്ക് 4-ന്ന് 3-ക്ക് എത്താത്തവനൊക്കെയാണ് മറ്റേ എന്താ പറയാ വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് കളിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഓനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ ഇത് വന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതേക്കാരം കുറെ ഈ ആൾക്കാർ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലും മറ്റേ സാധനം നിറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരേക്കാരം. അപ്പോഴാണല്ലോ അവര് നമ്മളായിട്ട് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരിക. അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവൂലേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലും തേർഡ് അക്കൗണ്ടിലും ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരേ കളി. ഈ റൂമിലൂടെ വെക്കാനോ? ഹലോ ഹലോ, എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ വീശില്ല അവിടെ GTA കാരണം. PC ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂല്ലേ മെൻബോണ്? PC ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. മൊബൈലായിരിക്കും അവൻ. രമേശ് ബ്രോ, നമുക്ക് ഈ സെർവറിലേ ഓരോ ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്താലോ? ഇത് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ അപ്ഡേറ്റും ഇതിന്റെ GTA അപ്ഡേറ്റും റോക്സ്റ്ററിയും കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അതല്ല അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ചാനൽ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്.
ആലോചിച്ചു ഇത്ര കാലം എനിക്ക് ഫ്രീ തരാതെ ഫ്രീ തന്ന പ്ലെയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞേലേക്ക് കിട്ടിയത് ആരൊക്കെ അറിയോ? കഴിഞ്ഞേല് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മറ്റേ റോബർട്ടോ കാർലോസ് ബിഗ് ടൈമിന്റെ മാത്രമായിട്ട്, പഴയ ബിഗ് ടൈമിന്റെ. എനിക്ക് ആൾറെഡി 2 വേറെ ഉണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഫ്രീ തന്നത് മറ്റേ ഇന്ത്യയിലുള്ള മത്തേയൂസും ഇന്ത്യയിലുള്ള ചെല്ലിയും. കൊനാമിയുടെ ഒരു കാര്യം അതുമല്ല. പ്ലസ് അവര് ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഏകദേശം ആയി വരികയായിരുന്നു എന്റെ. കാരണം മെസ്സിയുടെ ബാക്കിൽ ഞാൻ 24 കറക്കിയിട്ട് കാര്യം കിട്ടിയില്ല. മറ്റേ ഈ 24 കറക്കിയാണ്. പഴയ കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മറ്റേ ഇബ്രാഹിമിച്ചിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഓഫർ കോയിൻ മേടിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടല്ലേ നമുക്ക് 900 കോയിനിൽ നമ്മളെ ബനെ കിട്ടിയത്, ഡെസൈലിന് കിട്ടിയത്. പിന്നെ 200-500 കോയിനിൽ മറ്റേ കിട്ടി. ബാക്കിയുള്ള കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത വരയില്ല, അതിന്റെ തൊട്ട് പുറമെ അടിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ പുറത്തോട്ട് അടിച്ചേക്കാം. സമാധാനം ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണത്. അതെന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെടുന്നത് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ലേ? Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game is എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഇത്? Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Often underrated. And this is Ibrahimovic. Zanetti. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Messi. Footage pressing going on here. Looking for the run. And that pass just didn't quite work. Bayer Leverkusen have got it back and they'll have another go. Bayer Leverkusen appearing to have the better of things in these early exchanges. Bayer Leverkusen finding their passes. Messi. Can he get it through? That is a great pick out. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective involvement. That's been cut out, well played. Passing is crisp and sharp. That's just playing it safe and simple. Chouameni. Now it's Tevez. Pass is coming off in quick succession here. Messi couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Puskas really was. Takes a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them. It's Ibrahimovic! Oh, split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much more than that.
Bayer Leverkusen with their first corner, the first in the game for either side actually. Tries to get it clear. And it's Yaya Toure. Bayer Leverkusen are seeing plenty of the ball, but for now they trail. He has found the way through. Puskas! And he's heaved it away. Now it's Puskas, Xavi, and this is Tevez. Goes for a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. That is good pressure, just hounded him off it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Xavi. Messi. Oh, Red, nice interception. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Messi purring through the gears. Goes down, but nothing given. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm not sure. Has a shot! And the keeper has reacted superbly there. Puskas actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. No, again there's no way through. Puskas. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And here's Ibrahimovic. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Shoots! Oh, taken with style. They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. It's Neymar! And it's half-time here. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. That's the first half compared with your expectation. The manager should be pretty happy that his side managed to come in on to be going a little against them, but they stemmed the tide and got their equaliser. And I think we're in for an exciting second half now. It's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And we are already promptly back underway. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Gattuso. And it's Messi. And it's Ibrahimovic. And it's gone back to the keeper. Cannavaro. Messi. Now it's Neymar. And he stands tall, impenetrable. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Looking to play him in. Can he get away here? Neymar! Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Gattuso. Vieri. Now he's got space here. Messi. Xavi.
നെറ്റ്വർക്ക് ഷോ ഗുണസ്തർ ബ്രോ. അത് വൈഫൈയാണ് And here's ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് Tevez. ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ല വൈഫൈ ആണ് ഇത്ര നാളില്ലാത്ത നെറ്റ്. There's a probing ball. Gattuso. And here's Vieri. Deftly away. And reclaimed it in a trice. Excellent challenge there, uncompromising. Aims beyond the defence. Vieri. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Thuram kept his eye on it, and he's there. Dealt with nicely by the defence. Played down the flank. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Corner number 2 then. എടി ബാക്കി എഡിറ്റിംഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടില്ല ഇടയിലൊക്കെ വന്നാലോ എന്നിട്ട്. Substitution for Leverkusen. Number 14. Vieri. Number 11. Ibrahimovic. Number 15. Messi. ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലാടാ മറ്റേ ഒരാളവിടെ അതിനകത്ത് പണിയെടുക്കണുണ്ടില്ലേ ആളെടുത്ത് അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് രാസിന്റെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ബൂസ്റ്റും ചെയ്യാം. Perhaps contemplating their next change here. Can he spark a counter here? Now it's Chouameni. That'll be a corner. And he thumps it clear. Neymar. And here's Baggio. Great chance! Goal! Barcelona! Into the lead once more. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from... He's had a shot! Oh! Super goal! About as smooth as it gets. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. That is so good. Such sharp skills. And such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So all square, and not for the first time. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Gattuso knocks it into space. Decent chance! Oh, what about that? And that may just do it! Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme.
Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. Board shows there will be 3 extra minutes. And here's it's Basho! And he has kept it out. Referee looks at his watch and blows his whistle. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. Bale claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. So a dramatic game decided in its very last moments. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. They found a way to win it, and they can take great satisfaction from never losing that focus. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. അതുപോലെ റമീസ് ബ്രോ, നൈറ്റ് ക്ലബിന്റെ ബിസിനസ് നമ്മള് പബ്ലിക് ലോബി സെല്ല് ചെയ്താ അവര് നമ്മള് വണ്ടി അടിച്ച് കുട്ടിക്കോ? പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെയാണോ ഏതിന്റെ ഒരെണ്ണം പബ്ലിക് ലോബി ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം വരത്തില്ലല്ലോ? ഇതാണോ? എല്ലാത്തിനും വരും. അല്ല, ഏതൊക്കെ ആർമേഡ് വണ്ടി കിട്ടണ ഏതിനാ? എല്ലാത്തിനും ആർമേഡ് വണ്ടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ പ്രശ്നമല്ല അതിലും വരും. ആർമേഡ് വണ്ടിയൊക്കെ അടിച്ചാ പോട്ടില്ലെന്ന് എന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ വിഷു വരത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് 2-3 മിസൈൽ 10 മിസൈലൊക്കെ താങ്ങുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. 10 മിസൈൽ താങ്ങട്ടെ, അറാബൈറ്റ് താങ്ങും. 45 മിസൈൽ അങ്ങാണ്ട്. 45 മിസൈൽ അറാബൈറ്റ് താങ്ങുമോ? അതെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, അതുപോലെതാ. കളിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചീറ്റി കളിക്കണ്ട, അപ്പുറത്ത് വിസിലിട്ടിരുന്നു കേട്ടാ. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫുട്ബോളാണ് എന്റെ. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. രണ്ട് വൻ രണ്ടാമത്തെ കൊടുത്ത്. അവര് തന്നെ ആൻസർ ആണ്, എല്ലാവരും തന്നെ ആൻസർ ആടാ. ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ആവും. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പോയി കളിക്കാൻ. ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചു രണ്ട് ഗോളടിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ്. ഗോള് നോക്കി നോക്കി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണോ ഇതിൽ നോക്കോ യൂട്യൂബിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് കട്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ? അടിച്ച് കയറ്റണം അവന്മാര്. എന്താ വെച്ചാ നമ്മളെ എന്താ അറിയോ, നമ്മളെ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണാത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾ അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതൊന്നും അടിക്കുന്ന ആളല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗോൾ വരുമ്പോ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വരുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മളൊരു സംഭവമാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അത്ര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ അതുമല്ലേ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം വേറല്ലേ. നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് അല്ലേ ഞെക്കണേ, അവരടിക്കണ ലാപ്പ് എടുക്കും.
അതിനെന്തിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണത്? കിട്ടിയാവുമാരുമ്പോ കളിക്കടാ. വർത്താനം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിശക്കണം. മിഷനായിട്ട് ഇറങ്ങാച്ചിട്ടാ. ഇബ്രാഹിമിക്കിന്റെ ഗോള് കണ്ടോ ബെൻബണെ? ബാക്ക് വിട്ടു റോബർട്ടോ ബാജിന്റെ ഓന്റെ കൂടെ കാണുന്നല്ലോ. കണ്ടോ വായിട്ടില്ല ആവൂലല്ലേ? ഡിലേ ഉണ്ടാവൂലേ? ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണല്ലേ കണ്ടേ ഇപ്പൊ? എന്താ നോക്കിയപ്പോ റോബർട്ടോ ബാജിയായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ലൈവ് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ്? അല്ല റോബർട്ടോ ബാജിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തില്ലേ? അല്ല ഡീൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്ന്? അല്ല ഈ സോളാണ് ആരെ? റോബർട്ടോ കാർലോസിന്റെ വെയിലിന്റെ അടിപൊളിയല്ലേ അല്ലേ? അതാ ഞാൻ കുക്കിയത്. രണ്ടാമതൊരു ഗോൾ അടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുക്കിയില്ലല്ലോ. ഓലെയൊക്കെ എന്തായാലും നിലത്ത് നിർത്തണേനെ പിന്നെ പടച്ചു അല്ലേ? And the keeper has reacted superbly there. Puskas actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. No, again there's no way through. Puskas. പേടിച്ചല്ല വിറച്ച് അടിച്ചു പോയതല്ല, എന്റെ കൈ കൊണ്ടൊരു മാറിയാണോ? അയ്യോ എന്റെ പൊന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതെ അങ്ങനെ മേടിച്ച് ഞാൻ എന്തൊന്നരൊക്കെ ആയിട്ട് 37 പോയിന്റ് കൂടിയിട്ടുള്ളു. അപ്പൊ ഏതാണ് പോരെ? നോക്കണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം. ഡിവിഷൻ 1-ലുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അടിപൊളി. സെൽഫിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മറ്റൊരു വേറെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ അതാ കിടക്കുന്നത്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവൂല. ചിലപ്പോ കിട്ടും. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ അതല്ല കിടക്കുന്നത്. ഓന്റെ അടുത്താ മറ്റേ ബിഗ് ടൈം നെയ്മർ ഉണ്ട്. വഴുവഴുന്നനെ പോയി. വഴുവഴുന്നനെ പോണവരെ നമുക്ക് നല്ല മൂടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. വേറെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള സമയത്താണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ കൂടുതൽ വരും. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേഗം വരാം. ഓക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകില്ലല്ലോ. അക്കാലത്ത് കളിക്കണം. അല്ലല്ല ഇത് എന്റെ തന്നെയാ പോണ. എന്റെ നെറ്റിങ് നിലത്തോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ അക്ക ഇതാണ്. അക്ക എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ കൊണ്ടടിച്ച് തകർക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തൊലിക്കാനായിട്ട്. അവിടെ 9 അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ
Hello. Ulu. Hello, Astra, Ramizoda.
നോക്കിയേ, ഇടിയപ്പത്തിനോടൊപ്പം ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാഷ് ബാക്ക്. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഓരോ പാക്കറ്റിലും 100 രൂപ വരെയുള്ള ഉറപ്പായ ക്യാഷ് ബാക്ക്. കാറും കിട്ടും, ഗോൾഡ്. Let me just continue the name. Assist by Arda Güler and a crazy. ഗൈസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് 2000 കോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൊണാമി തന്നേക്കണത്. ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൊണാമിയുടെ ആ ഒരു മുംബൈയിലെ ഇവന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നമുക്ക് സംഭവം തന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു. അവർ അന്ന് അവിടെ പോയതിന് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 2000 കോയിൻസ് ആണ്. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല. അന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഇന്റർവ്യൂ റിവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്ന കോയിൻ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് കറക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ ഒരു 100 കോയിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 100 തന്നെ കറക്കി തീർക്കാറുണ്ട്. മെസ്സിയുടെ ബാക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്നും വന്നില്ല. അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. 2000 കോയിൻസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഫുട്ബോളൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഏറ്റവും വലിയ റിവാർഡായിരിക്കും 2000 കോയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 300-200 അവർ മാക്സിമം തരാറുള്ളൂ. കുറച്ചധികം വേറെ കോയിൻസ് അതിൽ കിടക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പോകാം. നമ്മൾ കറക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കറക്കാൻ പോകുന്നത്. ചെറുച്ചൻകോടെ പാക്ക് ഇനി വെറുതായിട്ട് തോന്നിയ പാക്ക് ഇതാണ്. അതിലെനിക്ക് എംബാപ്പെ ചെറുച്ചൻ കാലിൽ കിട്ടിയാലും മതി. അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കറക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഒരു AC മിലാൻ്റെ ഏതൊരു പ്ലെയറാണ് പ്രൊമോരി ബേസ്. ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ
ഞാൻ 100 ഇറക്കാം. സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ പോയി മേടിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഈ കാര്യമില്ല, എനിക്ക് തരാൻ പോലില്ല അവന്മാർ. ഇത് ഈ ബേസ് തന്നെ ഇവന്മാർ തരുള്ളൂ, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇതാ തരുള്ളൂ. ഈ വർഷം എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്ലെയർ കിട്ടിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് നല്ല പ്ലെയർ 100 ഷോർട്ട് ടൈം അടിച്ച്. എംബാപ്പെ മതി. ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ, വിൽ പവർ, എംബാപ്പെ വന്നേക്കണം അവന്മാര്. സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിന് ബാക്കി കൊണ്ട് ഇറക്കാം. ഞാൻ സേവും ചെയ്യാനില്ല, എന്തായാലും ഞാൻ കറക്കി തീർക്കും. ഓക്കെ 100 കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു എപ്പിക്ക് അടിച്ചേക്കാണ്, അല്ല ഹൈലൈറ്റ് അടിച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പിന്നാണ്. മതി അവർ തന്നെ പോയി അവർക്കാണ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പതിനഞ്ച് എംബാപ്പനെ എടുക്കാൻ പറ്റി, തീർന്നു. ഓക്കെ ബേസാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ചെറുച്ചാൻകോനെ അല്ലെങ്കിൽ എംബാപ്പയാണ് താറത്തി, എംബാപ്പനെ കിട്ടി. അവരൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയാണ് പോട്ടെ. ഐസപ്പോ നിർത്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഒക്കേഷൻ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രീ ആയിട്ട് 2000 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കൊണാ. എന്തായിരുന്നു ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര്? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. And as you can see, we've already started here. So Dida between the sticks for this one, widely recognised, as we all know, Jim, to be one of the great keepers from Brazil. The big easy for me. There was indeed a time in his career where he was considered as being one of the best, Peter, if not the very best. You don't have a career like his unless you're quite special. The ball goes in. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Now it's Torres. Probing pass, nicely intercepted, and he's managed to get rid. Looking to play him in, and it's Doué. Torres! Has a look and plays it forward, and he can clear it away. Robertson made a search from full-back, as it turned out unsuccessfully. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. He can run onto that. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Looking for options for movement. Well, the defence proved in. It's Ibrahimovic! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Ibrahimovic has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Robertson is looking to influence the game from out wide.
So it is still 0-0. That's a good ball out wide. He's in plenty of space here. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Ribery. And he's in on goal. Can he finish? Goal! Barcelona! It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So the first moment of real significance. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Nicely weighted ball. That has been cut short. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Doué. And it's Ribery. Chiellini. Too strong, too smart. Ambitious ball here. That's been cut out, well played. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. That looks a good cross. Now the cross. That is a brilliant interception. Mateus. Ibrahimovic. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now it's Luis Araujo. Little pass back. He had nobody else to help out there. No way through, so back it comes. And he's made sure that's not getting through. He's a sharp little ball here. And here's Ribery. Tries to play it through. Bayer Leverkusen truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Well read, nice interception. Robertson into the final 5 minutes of the first half. Now it's Ribery. That's Rijkaard. And it's Doué. And here's Ribery. Tonali, who does have an assist to his name. Looking tidy in possession here. That's going to go a long way. And here's Torres. Now it's Ribery. He's found some space. He can get that clear. That's the throw. Now it's Tonali. Doué. And the first 45 minutes are up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves. Too tentative. They have to improve and make it fast. And we are back on the way. Bayer Leverkusen can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Mateus. That's good vision. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Now it's Doué. Now it's Luis Araujo. Caught offside that time. Well, that pass isn't the best. And it's Gattuso. And he's worked it through. Luis Araujo. Ribery. And here's Torres. And it's Tonali.
Fernando Torres. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. There's the man who is effectively the team's security policy. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Adriano! Oh, the ball's come loose here. Tonali. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Rijkaard. Now Tonali. And it's Ribéry. Great vision. Now it's come to nothing. And that was very necessary. Ribéry, such good technique. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, I think that move petered out due to a lack of urgency. There was no cutting edge. And the through ball. Well, he got rid because he was under pressure. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Takes a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Robertson. It's a searching pass. Can he latch on to this? Leicester gets over and intercepts. Zanetti. Ibrahimovic. Oh, they can break here. That's a risky ball, you've got to say. Zanetti. Tonali. Oh, good spread. Nice interception. His positioning was spot on. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And they've switched it over to the other side. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Ah, he made it look a bit predictable. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That has been cut short. And it's Ibrahimovic, not the most accurate pass. Time is running out here. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He knew what was coming. That's a yellow card. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal We have got 20, changes here from both sides, in fact. El dorsal 15, el dorsal 6 serán sustituidos por el dorsal 25, el dorsal 14, Hazard, el dorsal 9. Cambio de jugadores. There's the crossfield ball. This usually is the time teams go into conservation mode. Tries to pass it through. Shevchenko. And Shevchenko! Oh, what has happened here? And it's played into the middle by a Leverkusen with a corner and hardly any time left on the clock.
Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. Tries to get it clear. He's having a hit! Mbappe. They need to play this quicker in transitions like this. And time is up. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of. നടൻ വിജയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, ജനനായകൻ റിലീസ് വൈകും, സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും 15 ദിവസം കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ജോബി ജോർജ് ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. ജോബി, രാവിലെ
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So that's got things underway. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. And that has left him in a heap. This is the time you need that pace. Batistuta. Conte. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, that's pretty clear. It is a foul. Just a talking to, I think. Yes, it is. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. A real opportunity here from a position. Nedved! And we have our very first corner. Nedved with the short one. Danger averted for now. Mateus. Look at the space here. Messi. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Takes a shot! They're battling for the right to play in the early stages. Done delicately. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. No, that's been intercepted. And they're quick to get it back. Mateus can see things, others simply... And a chance! Fair attempt, just the wrong outcome. Aberdeen have their second corner now. And it's been taken short. That's just playing it safe and simple. That's the throw. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Oh, nicely intercepted. Mateus. And here's Suarez. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Well, now it's a race for the ball. Ferdinand trying... Oh, what has happened here? And it's Gattuso. Can he finish? And that's caused a worry or two. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Now, can they get him away? Oh, that's been cut out, well played. And this is Batistuta. Now that looks a decent ball. That's going to go a long way. So, third corner of the game.
They've played it short. Belletti. And this is Batistuta. And now a sudden chance to counter. That's a lovely, neat pass. And this is Vieri. There's the delivery. Cannavaro tries to clear. Mateus. Conte. Nedved purring through the gears. Pedri defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He won't be happy with that one. Zanetti. Pedri. Searching pass he's played there. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Lovely pass, but can he get there? And here's Suarez. Conte. Steaming on goalwards. Oh, great defending. That needed doing. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Looking for options for movement. He's picked his way through. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bayer Leverkusen have really been terrific at snuffing out the threat. Ibrahimovic! He's delivered all right! And for such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Has been indicated. Bayer Leverkusen have taken the lead. It's so often the case with goals. And there's the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. So your views on the first half? Bayer Leverkusen really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Bayer Leverkusen happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. നോക്കണട്ടോ ആ പെണ്ണിന് തീരെ ലൈസൻസ് ഇല്ല. Substitution in progress. ആ പെണ്ണിനോട് അടുത്തൊക്കെ പോയതാണ്. ഒരു അന്നൈറ്റി കമ്പനിയായിട്ടുള്ള And we're underway again. Bayer Leverkusen carrying a one-goal lead. Well, that pass isn't the best. Vieri. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Now
it's Ibrahimovic. Oh, well played, well sorted out. And reclaimed it in a trice. Now it's Luis Suarez. Time and again they are repelled. And it's Messi. Conte. Mateus. Looking to play him in. Out to the left it goes. Messi gets across to intercept that. Cleared without complication. That's an imaginative pass. Oh, that's a key interception. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Mateus. And it's Conte. Bayer Leverkusen leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. And he has slightly undercooked that one. Bayer Leverkusen clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Kante. Oh, super find. Lovely ball and a real chance now. Czech gets good distance on it. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. They just need to sort out their end product. He's tried one! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Substitution for Leverkusen. Corner number 4 coming up here. Messi. Number 14, Vieri. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. Number 20, Luis Suarez, and the shot! Sticks it away! They have done it! They have their equaliser! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the ball. Chance for a shot! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Pullet is there, and he can pick it up. That is ended up in no man's land. Can he get on the end of this? Goes for a shot! Kante gets it clear. Rijkaard wins the duel this time. Bale. Oh, he's been caught napping. Chance, surely! It's loose, and there's a race for the ball. It's a really well-measured ball. Nicely weighted ball. And Shevchenko! And that's a real chance missed. Oh, looking, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Decent chance! Goal! Bayer Leverkusen! And again they hit the front. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, this is what we've been waiting for. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Aims beyond the defence.
think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Hazard. Mateus cuts a frustrated figure right now. There's the shot! And it's in! That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. So all square, and not for the first time. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Pass somewhat off target. Shevchenko. Hazard. And Mateus. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Four added minutes has been indicated. To a minimum of 4 minutes additional time. Oh no, what has happened here? Now it's Bale. And the whistle's gone, presumably for offside. Added time is up, and there goes the whistle. A draw, and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts, highly entertaining. Then